Hello, people. Hi. என்ன ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே. ஸோ ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிஎம்ஜிஓ வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண போறோம். எஸ், எனக்கு கொஞ்சம் கண்ணெல்லாம் வந்து டயர்டா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு அண்ணனுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டா ஜுரம் வந்துச்சு. ஒரு டேப்லெட் மட்டும் போட்டுக்கிறாங்க. எடுத்து வச்சா மறந்துட்டேன் போட்டுக்கிறது. ஹலோ கைஸ். இந்த டைம்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நோட்டிபிகேஷன்லாம் போகுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ குடிஞ்சான்றேன் முடிஞ்சா வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ. ஹை சான், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹலோ டபிள்யூ தம்னைல். ஆமா கைஸ். ஸோ தம்னைல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா டபிள்யூவா இருக்கா, டபிள்யூ தம்னைலா இருக்கா? இருங்க, கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் சில செட்டிங்லாம் பண்ணி வைக்கணும், அது மட்டும் பண்ணி வச்சிடறேன். ஸ்பாட்டிஃபை பிரீமியம். கைஸ் ஒரே செகண்ட் கேமரா ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். எப், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கையெல்லாம் எல்லாருக்கும் எப்படி போகுது? இந்த டைம்ல வந்து யூஸ்வலா சேட் பண்றவங்க ஆஃப்லைன் போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நீங்க கொஞ்சம் மற்றவங்க சேட் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே, எனக்கு வந்து தானா கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ண வராது. நீங்க கேட்க தான் என்னால கண்டென்ட்டை கொடுக்க முடியும். அதனால வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நண்பர்களே. நாயகன் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அண்ட் டெவில் ஹை ப்ரோ. கைஸ் ஐ அம் ஆல் பம்ப்ட் அப். யூ நோ வை? ஆஃப்டர் a very long டைம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது பண்ண போறோம், வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண போறோம். யப். ஸோ வித் நோ ஃபர்தர் டிலே நம்ம வந்து என்னென்ன டீம்ஸ் விளாடுறாங்க, அவங்க வந்து எப்படி குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற கதைக்கு வந்து நம்ம போயிடலாம். ஸோ எந்த டீம் எலிமினேட் ஆனாங்க, எந்த டீம் நல்லா பிளேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம். நம்ம வந்து குரூப் ஏவோட மேட்சஸ் பார்த்தோம். குரூப் ஏல வந்து ஹோரா எஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமா விளாண்டாங்க. ஆப்வியஸ்லி இஆர்ஏனா அண்ட் பேண்டம் இந்த 3 டீமுமே வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்திருந்தாலும், ஹோரா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 3 மேட்சஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்து 75 பாயிண்ட்ஸ் அவங்க டோட்டலா எடுத்திருந்ததை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போடாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக்கை போட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க, என் டீம்மேட்ஸும் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு உங்களோட நண்பர்களுக்கும் உங்களோட டீம்மேட்ஸுக்கும் அணியினர்களுக்கும் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் லிங்கை வந்து ஷேர் செய்யுமாறு தாழ்மையை கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிங்கம் கலைஞடிச்சு. ஆமா ப்ரோ, பல நாள் கழிச்சு வந்து பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்ச் பார்ட்டிக்குள்ள வந்திருக்கோம் கைஸ். வருடங்கள்லாம் கிடையாது, போன பிஎம்ஜிசி தான் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணோம். பட் ஸ்டில் it has been a long time since we did the watch party. So அதனால வந்து I'm really pumped up. கொஞ்சம் லைவ் லிங்கை மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. மெம்பர்ஸ் குரூப்லாம் கொஞ்சம் போட்டு ப்ரொமோட் பண்ணி விடுங்க நண்பா. புரியுதா? பீட்டர் இருக்கியாப்பா? டுடே ஃபைனல்ஸா படி? எப் டுடே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல்ஸ். ஸோ ஃபைனல்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ற டீம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க. தீஸ் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனலிஸ்ட்ஸ். அவங்க எப்படி குவாலிஃபை ஆகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அப்படியே வரிசையா பார்ப்போம். மேட்ச் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் கிட்ட ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க என் கூட. நம்ம அது வரையும் ட்ராக் பண்ணோம் கண்டென்ட்டை. எனிவே, ஸோ 4th ரைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணி. அவங்க தான் வந்து ஸ்மாஷ் ரூல் இஸ் அப்ளைட் ஆன் டே 2. 2 நாளைக்கு என்ன டேஷ்ல இவங்க ஸ்மாஷ் ரூல் எடுத்துட்டு வராங்க? ஓ நோ, ஸ்மாஷ் ரூல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்னா மறக்காம சொல்லுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸ்மாஷ் ரூல்னா என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய முறை நான் சொல்லியிருக்கேன். திருப்பி சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, நான் 1 செகண்ட் கூட சொல்றேன். நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ, சந்தீப் ஹாய், அசோக் ப்ரோ ஹாய், மஸ்டாங் ப்ரோ ஹாய், ஆஷிக் ப்ரோ ஹாய், தனுஷ் ப்ரோ ஹாய், மெட்சே ப்ரோ ஹாய், நாயகன் ப்ரோ ஹாய், டெவில் ப்ரோ ஹாய், சான் ஹாய். ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4th ரைஸ் esports 721 esports. இவங்க எப்படி உள்ள வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நான் மோஸ்ட்லி வந்து இவங்க குரூப்லேயே மேட்சஸ் பார்த்துட்டு இவங்க அவ்வளோதான் போல அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சேன். எப்படியோ பார்த்தா இவங்க உள்ள வந்துட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அரோரா. நான் வந்து இதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து ஒரு 3 டீம்ஸ்க்கு ரூட் பண்றேன் கைஸ். புரியுதா? அதுல ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அரோரா. 2வது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற யார் கேம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு? பேண்டம். 3வதா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4th ரைஸ் லென் கேமிங். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அப்படின்னா என்ன ப்ரோ? ஸ்மாஷ் ரூல் நவாஜி.
ப்ரோ பப்ஜி ஒய்டில ஏஸ்பா கேர்ள் குரூப்பா? ஏஸ்பா கேர்ள் குரூப் காமிக்கிறாங்க, டக்குன்னு அங்க போங்க. சத்தியமா நீங்க என்ன சொல்லி வரீங்கன்னா எனக்கு புரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிடிஆர் பூமி ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க. ஸோ பூம் தான் வந்து ஆல்டர் ஈகோ வந்து 2ஆம் இடத்திற்கு தள்ளி பிஎம்ஐஓ மூலமாக வந்து உள்ள வந்த ஒரு அணி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரேனா அனதர் ஃபென்டாஸ்டிக் ரோஸ்டர், செம பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம். ஃபியூரியா இவங்க வந்து நிறைய அடி வாங்கி தான் பார்த்தோம், பட் இவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல இருக்காங்க, எப்படி உள்ள வந்தாங்கன்னு தெரியல. ஸோ கேமிங் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அணி, கீகே, கோட்டு, ஹோரா. ஹோரா வந்து உங்கள நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நேத்து குரூப் ஏ மேட்சஸ் பார்த்தவங்க எல்லாருமே ஹோராவோட கேம் பார்த்திருப்பீங்க. எஸ்2ஜி ஏசவனோட பரம எதிரி அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். எப்படி நம்ம ஊரு சோல் காட் லைக்கோ அந்த மாதிரி வந்து எஸ்2ஜி ஏ7 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஊர்ல அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி இந்த ஏ7ம் எஸ்2ஜியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேண்டர்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஒருத்தரை வாத்தி ஒருத்தர் வந்து பேண்டர் பண்ணிப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா இவங்க வந்து இவங்கள குப்பைன்னுவாங்க, இவங்க வந்து இவங்களை வந்து குப்பை ட்ரக்குன்னுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து முரட்டுத்தனமா பேண்டர் பண்ணிப்பாங்க. புரியுதா? அரரா ஓடிஜி ஓனர் கேர்ளா என்னஜி சொல்றீங்க? சர்வே விடுதி உள்ள வந்துட்டாங்க, அதுலயும் லாஸ்ட் கேம் ப்ரோ. ஏய் சூப்பர், யார் அதை பார்த்தது? ஆஷிக் கேமிங் சூப்பர் ப்ரோ, ஃபாலோ பண்றீங்க. அண்ட் லென் கேமிங் ஹை ப்ரோ. லென் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம், ஹவ் ஆர் யூ மேன்? ப்ரோ நிறைய ஆர்க்கு கிக்கு பிளாட்ஃபார்முக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறாங்க, என்ன கதை ப்ரோ? கிக்கு வந்து ஆரம்பத்துல எப்பவுமே வந்து இது ஒரு இது கைஸ், இந்த கேமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவங்க போர்ன் ஆஃப் ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க, போர்னவே ஃபேஸா போர்ன் அவுட் ஃபேஸ்ல இருப்பாங்க. லைக் இருக்கிற காசு எல்லாத்தையுமே வந்து ஆர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறது, கேம்ஸுக்கு கொடுக்கறது, வாங்க ஸ்ட்ரீமர்ஸுக்கு கொடுத்து நீங்க வந்து என் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பண்ணுவாங்க. ஸோ ரூட்டரும் வந்து அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப ரூட்டர் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காங்க, பட் ஓரமா இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து கிக்கும் ஆகிரும்னு நினைக்கிறேன், பட் எனக்கு சரியா தெரியல. ஸோ ராஃபா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ராஃபா எப்படி இருக்கீங்க? நேத்து நல்லா என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சாட்ல, சூப்பர். டபிள்யூ ப்ரோ, டபிள்யூ ராஃபா கைஸ், டபிள்யூ ராஃபா இந்த சாட் கைஸ். அரோரா ஓடிஜி ஓனர், அரோரா வார்கோட ஓனர் கார சத்தியமா தெரியல. லைக் லோகோன்னு ஒரு பையன் இருந்தான் பாருங்க. லோகோவும் ரூட்டரும் தான் வந்து டுவோபோலியா இருந்துச்சு முன்னாடி, ஒரு 2.5 வருஷம் முன்னாடி, 2.5-3 வருஷம் முன்னாடி. லோகோ அதுக்கடுத்து ரூட்டர் ரெண்டுமே ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான். இப்ப எப்படி யூடியூபோ அந்த மாதிரி இவங்க 2 பேர் தான் டுவோபோலி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 2 பேருமே இப்ப இல்லாம போயிட்டாங்க. சாம்பியன் ப்ரிடிக்ஷன் தல, சாம்பியன் ப்ரிடிக்ஷன் மை கெஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் 3 டீம்ஸ் சாம்பியன் ப்ரிடிக்ஷன். ஒன்னு பேண்டம், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அரோரா, அதுக்கடுத்து பிடிஆர். ஸோ இந்த 3 அணிகள் மேல எனக்கு வந்து இது இருக்கு. சாம்பியன் ப்ரிடிக்ஷன் தல. அஸ்வின் ஸ்டார் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ சோலா எஸ்போர்ட்ஸ் அஸ்வின் தான் அஸ்வின் ஸ்டார் அஜி சொல்லுங்க, இல்ல நீங்க வேறயா? ஆல்ரைட், எனிவே லெட்ஸ் கோ பீப்பிள், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். லைவ் பாக்குறவங்க லைக் படம் பாத்துருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. வித் நோ ஃபர்தர் அடு அப்படியே வந்து இந்த டீம்ஸ்லாம் வந்து எப்படி குவாலிஃபை ஆகி வந்தாங்க, என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்துடலாம். ஸோ ஹோரா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 75 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து குரூப் ஏல இருந்தே வந்துட்டாங்க. யார் யாரு? ஹோரா, அரேனா, பேண்டம், எஸ்2ஜி, அரோரா, ஃபியூரியா. புரியுதா? இந்த 6 டீமுமே வந்து டைரக்டா குரூப் ஸ்டேஜ்ல இருந்தே வந்துட்டாங்க. ஸோ பி குரூப்ல இருந்து குரூப் ஸ்டேஜ்ல இருந்து வந்தது பிகட்ரான், யூஎல்எஃப், கேமிங் ஸ்டார்ஸ், டிடி ப்ராஜெக்ட், ஜிகே, அதுக்கடுத்து வந்து பூமி ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ மீதி ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த போர்ஸ், உல்ஃப்ஸ், எக்ஸ்போஸ், ஈடா, ஓயின் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. விஷியஸ், அதுக்கடுத்து வந்து ஃபோர்த் ரைஸ். இதுனா விஷியஸ் பாக்குறதுக்கு வந்து விக்டோரஸ் சுமஸோட லோகோ மாதிரியே இருக்கு லைட்டா. இது ஏன் விக்டோரஸ் சுமஸ் ஃபீல் கொடுக்குது எனக்கு? இல்ல இது வேறையா? ஓகே, எனிவே பாப்போம். ஃபோர்த் ரைஸ் லூப்ஸ். ஃபோர்த் ரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் அணி நண்பர்களே. பிஃபோர் யூ ஹேட், பாகிஸ்தான்லயுமே எப்படி இப்போ வந்து இந்தியாவில் நம்மள மாதிரி சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த சிவிலியன்ஸ்ல இருந்து வந்த அணி தான் இந்த அணி. ஸோ இதுக்கு ஒரு இதே இல்லாம ஹேட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஐடி ஸ்போர்ட்ஸ், இவங்க சவுதி அரேபியா டீமு. கோட்டு, யூலா, அல்லுலா, இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு சவுதி அரேபியான்னு நினைக்கிறேன். இந்த அல்லுன்றது இருந்துச்சு அப்படின்னாலே சவுதி அரேபியா அது போல. அல் நசர், இது 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 ஃபுட்பால் கிளப் பேரு. இன்னும் அது கூட வருமேயா? இவரோட நெய்மரோட கிளப் பேர் என்ன? அல் ஹிலாலா?
நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்மா கேலக்ஸி, ஒன் ஆஃப் தி ஓஜி. எத்தனை பேருக்கு நிக்மா கேலக்ஸி தெரியும் சொல்லுங்க சாட்ல. அதுக்கடுத்து இந்த டீம் ஃபிளாஷ் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தி மோஸ்ட் எப்படி சொல்றது அக்ரஸிவ் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்றாங்க, தி மோஸ்ட் அக்ரஸிவ் டீம்னு. பட் பிஎம்ஜிசியில வந்து நம்ம பார்த்தோம் டீம் ஃபிளாஷ் கிரம்பிள்ட் அண்டர் ப்ரெஷர் பிஎம்ஜிசியில. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நடக்குமா என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடிஎஸ்ஹெச், ஆல்ஃபா, இவங்க ஆல்ஃபா 7 பிஎம்ஜிசி சாம்பியன்ஸ். இந்த டீம், இந்த ஆல்ஃபா 7ன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎம்ஜிசி 2026ஓட சாம்பியன். இது முன்னாடி இன்னும் ஏதோ ஒரு இது கூட எடுத்திருக்காங்க ஆல்ஃபா 7. இது பிஎம்ஜிசி 2024 4 3 2 சரியா தெரியல. இன்னும் ஏதோ ஒன்று கூட வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ஃபா 7. ரெண்டு பிஎம்ஜிசி வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல ஆல்ஃபா 7. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ரிடிக்ட் அரோரா ப்ளீஸ். யார் அது சொன்னது ப்ரோ? டெவில். அரோரா இஸ் மை ப்ரிடிக்ஷன். நீங்க சொன்னீங்கல்ல என்னன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து அரோரா சாம்பியன்ஷிப் தூக்குவாங்க, நான் ஜண்டா இல்ல அப்படின்றத நான் ப்ரூவ் பண்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்களால தூக்க முடியாது, சாரி. நாளைக்கு அரோரா வந்து சாம்பியன்ஷிப்பை தூக்குவாங்க, நான் ஜண்டா இல்ல அப்படின்றத வந்து ப்ரூவ் பண்றேன் அவங்கள வச்சு. இது ஷார்ட்ஸ், இது மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட்டா வரும் பாருங்க. சோ அல் ஹிலால் எனக்கு தெரியும். ஹலோ பாய் சாம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹை ப்ரோ C7 ராக்கி WNL எனக்கு தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு சொன்னச்சு. பிளேயர் என்ட்ரி முடிஞ்சா அட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா என்ன? 3:10க்கு ஸ்டார்ட்னு போட்டிருந்தாங்க. டைமர் இருக்கும்ல எப்படியும். Come on guys, let's go for எனக்கே தெரியல எவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், கொஞ்சம் பார்த்து செஞ்சு விடுங்க நீங்களே. PMGO கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் டே 1. நம்மள மாதிரியே வேற யாரோ வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுருக்காரு. மேப் இங்கிலீஷ் 3.7K வாட்சிங். பிளேயர் என்ட்ரி நடந்துட்டு இருக்கு கைஸ். பிளேயர் என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம மியூட் பண்ணிடலாம், ஏன்னா வந்து சவுண்டு போட்டாங்க அப்படின்னா அதாவது காப்பிரைட்ஸ் கொடுத்துரும். செட்டு தான்டா. ஆனா கொஞ்சம் குறுக்குற மாதிரி இருக்குல்ல நண்பர்களே. செட்டு பத்தி உங்களோட பதிவுகள் என்ன? இப்பதான் செட்டு பாத்தீங்க, இந்த செட்டு பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்கள். ஹோரா, ஸ்லீப்பி, ஸ்கை, நோ பியர். எங்க இன்னொரு பிளேயர் கார்டு? ஜிகல் கைஸ், ஜிகல் தான் ஐஜிஎல் கைஸ். ஐயோ இவரு பாக்குறது என்ன இந்தியன் மாதிரியே இருக்காரு. கடைசியில ஒருத்தர் காட்டினாங்களா அவரு? இல்ல ஸ்நாக்ஸா? RIE proved what you are bro, what you are. RIE proved bro what you are. தெரிஞ்சா ஸ்குவாட் இல்லையா? தெரிஞ்சா ஸ்குவாட் இல்ல. PMWC நோ இந்தியன் ஸ்குவாட் ப்ரோ. நோ இல்ல ப்ரோ, இதுல இந்தியன் ஸ்குவாட் கிடையாது. EWC ஓகே. A7 இந்த பாகிஸ்தான்ல வேற டீம்லாம் இல்லையா? எப்பவும் 40 தான் பார்க்க முடியுது. தெரியல ப்ரோ என்ன கதைன்னு. அவங்க செம சாலிடா இருக்காங்க போல அவங்க ரீஜன்ல. இந்தியன் ஸ்குவாட் இல்லையா? இந்தியன் ஸ்குவாட் இல்ல ப்ரோ, இதுல இந்தியன் டீம்ஸ் எதுவுமே இல்ல. A7 EWC PMG நோ இந்தியன் ஸ்குவாட் ப்ரோ. PMWC தெரிஞ்ச ஸ்குவாட் இல்லையா? டெல் அபவுட் ஓல்டு நோவா esports. ஓல்டு நோவால வந்து பாராபாய், ஆர்டர், இவங்க 2 பேர் இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பக்காவா பிரிச்சாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்துல. 2 பேக் டு பேக் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் அடிச்சாங்க நோவா. அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு, எந்த ஈவெண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் இல்ல. ப்ரோ சைனீஸ் கிங்ஸ் தெரியுமா? பாராபாய் தெரியும் ஜி. பாராபாய் வந்து ஜேடி கேமிங் போனதுக்கு அப்புறமா பாராபாய்க்கு வந்து எதுவுமே அமையலையா பாவம் ஆனஸ்டா. லைக் அவங்க PL வின் பண்ண மாட்டாங்க, PMGCல பார்க்க முடியல, PMWCலயும் பார்க்க முடியல. பாராபாய்ன்ற ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. லைக் அது வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, குவாலிஃபயர் ஸ்டேஜ்ல வந்து எப்படி ஜானத்தன் வந்து டேக்ல இருந்தாரோ அந்த மாதிரி பாராபாய் வந்து ஜேடி கேமிங்ல இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு போன PL சீசன். கொஞ்சம் லைக் அவர் மட்டும் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி தெரியுது, மத்தவங்க யாருமே பர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது. அது கூட எப்படி சொல்றது, நான் மேட்சஸ் பார்க்கல PL, பட் அந்த நோன் ஃபேஸ் அது வச்சு சொல்றேன் நான். RIE proved what you are. A7 PMGC கைஸ், ஹாப்பி ஃபார் RIE. சத்தியமா சொல்றேன், ஷார்ட் டைம்ல ரோஸ்டர் செட் பண்ணி
ஷார்ட் டைம்ல வந்து சினர்ஜி செட் பண்ணி, அதுவும் ஆஃப்லைன் போன பிளேயர்ஸ வந்து திருப்பி கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட்ட குடுத்து, அவங்க வந்து அந்த ரோஸ்டர செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, சத்தியமா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ ஆர்ஐஇ கைஸ். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டூ ஆர்ஐஇ. இவ்வளோ தூரம் ஜிஜி. இவ்வளோ தூரம் நீங்க வந்தது இட்ஸ் ரியலி கிரேட். இதுவும் மென்மேலும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்லும் வருவதற்கான என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மத்தபடி வந்து ஹேப்பி ஃபார் ஆர்ஐஇ கைஸ். PMWC 2024 சாம்பியன்ஸ். ஷேடோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஆலன் ஷெர்வின் ஹை ப்ரோ. ஸ்நாக்ஸ் 10-10 செட்டு. செட்டுக்கு ஆனா இனோவேட்டிவா இல்ல. செட்டு ஓகே, ஆனா இனோவேட்டிவா இல்ல. ஆனா எனக்கு வந்து செட்டு எப்படி சொல்றது, கொஞ்சம் லைட்டா அந்த சைட்ல இருக்கிற பேனர்லாம் தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிஜிசி செட்டு மாதிரி இருக்கு. இங்க பின்னாடி இந்த பேனர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இந்த பேனரு இதெல்லாம் இதுக்கு பதிலாலாம் வந்து அவங்க ஸ்கிரீன் போட்டிருக்கலாம். ஸ்கிரீன் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். அந்த பேனர்ஸ் தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிஜிசி செட்டு அப்படியே. என்ன கைஸ் சொல்றது கரெக்ட் தானே? இதுல இன்னும் லைட்ஸோட கலர் வந்து நல்ல டெம்ப்ளேட்ல சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரெட் அண்ட் ஒயிட். அது வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. மத்தபடி வந்து சிஜிசி மாதிரி இருக்கு. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா இல்ல உங்களுக்கும் அப்படி தோணுதா? சாட்ல சொல்லுங்க. பாகிஸ்தான்ல 40 டாமினேஷன் தான் ப்ரோ. பேராபாய் பிஎம்ஜிசி ப்ரோ. மங்கோலியால எப்படி அரோராவோ அப்படி பாகிஸ்தான்ல 40 போல. மங்கோலியால அரோரா மட்டும் ஆடுறாங்க. இன்னும் 2 டீம் கூட ஆடுச்சு. ஆமா ப்ரோ. இப்போ பிஎல்ல பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்க ப்ரோ. ஆமா ஆமா அதேதான் ப்ரோ. சாம்சங். ஓ WRI. யாரு ப்ரோ ஆஃப்லைன் போன பிளேயர்? ப்ளீஸ் வாட்ச் RIE லாஸ்ட் மேட்ச். ஐ வாண்ட் டு see your reaction. ஓகே ஜி. டெவில் நேத்தே வந்து இவர் சொன்னார், மணி ப்ரோ சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன்ல. பாப்போம். இனி மேட்சஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே RIE மேட்சஸ் பார்த்துட்டு போவோம். பேண்டம் யாரு ப்ரோ? புது ஆறுலாம். பேண்டம் புது ஆறுலாம் இல்ல நண்பா. இந்த வருஷம் பிஎல்ல இருந்து பேண்டம் பேயாட்டம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிஎல்ன்ற பிஎம்பிஎல்ல வந்து பேண்டம் வீக் 1 பயங்கரமா விளையாண்டாங்க. வீக் 2 நான் பார்க்கல. அந்த டைம்ல பிஜேஎஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ பேண்டமோட கேம் ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவா இருக்காங்க ஜி. பேண்டம் துருத்துருன்னு இருக்காங்க கேம் உள்ள. ஆமா ப்ரோ, நானும் சிஇஜிசி செட் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணேன். ஆமா ப்ரோ, அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. C1 மங்கோலியா டீம் ப்ரோ. குளோபல் பத்தி எனக்கு இன்னும் ஆனஸ்டா சொல்றேன் கைஸ். புல்தீஷ் மாதிரி காட்டிக்க விரும்பல. குளோபல் பத்தி எனக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, அவ்வளவுதான். கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னால பிரேக் டவுன் பண்ண முடியும். டீம் பிளேயர்ஸ் நேம்லாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு மனப்பாடமா தெரியாது. அந்த ரோஸ்டரோட ஹிஸ்டரிலாம் வந்து எப்படி இந்தியன் டீம்ஸ் பத்தி தெரிதோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு மனப்பாடமா தெரியாது. அதனால வந்து நானும் உங்க கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்து தான் தெரிஞ்சுக்க போறேன் எல்லாம். புரியுதா? ஐயா வணக்கம். தரிக் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். அண்ட் ஷவுட் அவுட் டு ஹரி ஸ்டார்கி. எனக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில ஐஜிஎல்ஸோட டீடைல்ஸ்லாம் வந்து அவர் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு. தேங்க்யூ ஹரி ஸ்டார்கி. இந்த டீம்ல இவங்க தான் ஐஜிஎல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு. பட் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட அந்த போன் எங்கன்னு தெரியல. ஒரு செகண்ட் இருங்க. ERA மேல கூட எனக்கு வந்து நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு. 12 தூக்கம் கொடுமா இதில் 20 நினைச்சனமா பேகிங் ஸ்நாக்ஸ் கேமிங்க்கு தெரியும். என்ன இவர் என்ன கெட்ட வார்த்தை போடுறாரு? என்ன சொல்ல வர்றாரு? பலக்கன் ரோஸ்மேரி ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிக்கிட்டான் டுடே. பார்த்தேன். இவரு யாரு? இவரு 7WG போட்டிருந்தாரு. கமான் கைஸ், லெட்ஸ் கோ. மேட்ச் வந்து ஆரம்பிக்க போகுது இன்னும் சற்று நொடிகளில். ஹை ப்ரோ, பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ப்ரோ. பெட்ரோபெரி, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? லைஃப் எப்படி போகுது? Thanks a lot, mummy. Thank you a lot, mummy. ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் டுடே ரோஸ்மேரி ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ, ஆனா ஜகார்ட்டாலே நடக்குது ப்ரோ. இதுல எங்க இந்தோனேஷியாலே நடக்குது. ரோஸ்மேரி ஆள் இல்ல ப்ரோ. விளையாடல ப்ரோ. எனக்கு வருத்தம்பா.
இருங்க நான் வந்து அந்த ஐஜிஎல் பேரெல்லாம் நான் சொல்றேன் ஓகேவா. பிடிஆருக்கு ரெய்சி ஐஜெல், ஹோராக்கு ஜிகிலு, அரோராக்கு டாக்கு, எஃப்எலுக்கு பவுஸு, எஸ்2ஜிக்கு வந்து சோல்கே, 4டிக்கு வந்து ஐக்யூ, பூமுக்கு வந்து சரியா தெரியல சஞ்சுவா எம்மியான்னு சரியா தெரியல, பேண்டம்க்கு வந்து ஃப்ரென்சி. இந்த 8 டீமுக்கு மட்டும் ஐஜிஎல் வந்து லிஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாப்ல. ஷவுட் அவுட் ஃபார் அவர் ஹரி ஸ்டார்கிபோ ஃபார் ஹெல்பிங் வித் திஸ் ஐஜிஎல் ஐடென்டிஃபிகேஷன். உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து டீம் ஐஜிஎல் தெரியுது அப்படின்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர். ஏன்னா வேணா சேர்ந்து கத்துக்கலாம், புரியுதா? அண்ட் எஸ்2ஜி ரைட்டு. லைஃப் பத்தி மட்டும் பேசாதீங்க ப்ரோ, கடுப்பா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, பேசல ப்ரோ. பிராத்தா அப்படி ஒரு டீம் நான் பாக்குறேன். சோல்கே இவர் தான் ஐஜிஎல் கைஸ். எந்த டீமுக்கு சோல்கே ஐஜிஎல்? எஸ்2ஜிக்கு. ஓ ஸ்பான்சர் ஆகுங்க. ஓ எஸ்2ஜி தான் ஜெர்சி அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்களோ, ரைட். கைஸ் யார் யார் வந்து இடபிள்யூசில சோலோட ஜெர்சி பாத்தீங்க? இன்னைக்கு சான் அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா தான் நான் பார்த்தேன். சஞ்சு தான் நான் தான், ரைட்டு. ஃபார் பிடி மிஸ்டர் ஐஜிஎல் இஸ் ஐஜிஎல் ப்ரோ. ஜி இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல சொல்லுங்க ஜி, இப்ப நடக்கிற மேட்சஸ்ல. இது அரோரா கேமிங்க்கு வந்து டாக் தான் ஐஜிஎல் நண்பர்களே. இவங்க 4 பேர்ஸும் 4 எம்பிபி பிளேயர்ஸை தூக்கிட்டு அதாவது ஒரு ரோஸ்டரை வந்து எப்படியோ செட் பண்ணிட்டாங்க. இந்தியாவில் அந்த மாதிரி வந்து வச்சு ட்ரை பண்ணாங்க. இவருக்கு இது என்ன காட்லைக் ட்ரை பண்ணாங்க. பட் அந்த அளவுக்கு எதுவும் செட் ஆகல. அவங்க சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க முடியல. இப்ப கூட இவங்க இந்த முறை சாம்பியன்ஷிப் அடிப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். என்ன கப்பு முன்னாடி போஸ்ட் கொடுக்காம அப்படியே போறாங்க? ஓ மேலே ஏறி போய் நின்று போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே ஓகே ரைட்டு. அரோரா இன்கமிங். எப் ரோஸ்மேரி ஒரு நல்ல பிளேயர் பட் ஓவர் கான்பிடென்ட் அண்ட் அவன் தான் பெரிய நினைப்பு. ரைட்டு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அது ஒத்துக்கிறேங்க ஜீஸ். இல்ல இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா என்னோட ஃபேவரட் பிளேயர் ரோஸ்மேரி தான் ப்ரோ. உங்க ஃபேவரட் டீம் ப்ரோ? ப்ரோ என்னோட ஃபேவரட் டீம் வந்து ஆல்ட்ரிகோ ப்ரோ. ஆல்ட்ரிகோ வந்து வாய பொத்தின்னு சும்மா இல்லாம அரகண்டா பேசி கர்மா அவங்கள அடிச்சிச்சு கைஸ். இதோ இந்த டீம் பத்தி தான் அரகண்டா பேசினாப்ல. இதோ ஃபலக்கு 100 ஆயிசி. ஐயோ இப்படி சொன்னாப்ல, ரோஸ்மேரி ஹியர் ஃபலக் ஹியர் அப்படின்றாப்ல. இப்ப ரோஸ்மேரி வந்து பிஎம்ஜிஓலே இல்ல, ஃபலக் இங்க வந்துட்டாப்ல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கம்முன்னு இருக்க மாட்டாரு இவர். ரோஸ்மேரி வாய வச்சுட்டு சும்மா இருந்தாருன்னா நேரத்துக்கு உள்ளேயாவது வந்திருப்பாரு. இது வந்து நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ட்ரீம்ல. ஒன்ஸ் அகைன் சொல்றேன். என்னன்னா எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஒருத்தங்க வின் பண்ணிட்டு வாய விடுறாங்களோ அந்த டைம்ல தான் டவுன்ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. இது சாம்ராஜ் நண்பருக்கு பிஜிஐஎஸ் வந்து பேண்டரு ஜானதந்து, அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு டவுன்ஃபால். 2 ஈவெண்ட் கிராண்ட்ஸே வரல. நெக்ஸ்ட் இது பிஜிஐஎஸ்ஆ பிஎம்பிஎஸ்ஆ அந்த பேண்டரு? பிஜிஐஎஸ் பேண்டர் தான். ஆமா பிஜிஐஎஸ் தான் பேண்டர். அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு 2 ஈவெண்ட் வரவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா இந்த இவங்க ஆர்என்டிஎக்ஸ் வந்து நடுவில் ஒரு இது ரெஸ்பெக்ட் மை டீம்னு ஒரு அரகண்டா ஒன்று விட்டாங்க வாயி. ஸோ அப்படி விட்டு அவங்களாலையும் இது பண்ண முடியல. அதுக்கடுத்து அவங்க ரோஸ்டர் 2 முறை சாம்பியன்ஷிப் படிச்சாங்க. அதுக்கடுத்து அந்த ரோஸ்டே டிஸ்மேண்டில் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் சோலுக்குள்ள போதுன்றீங்களா? ரோஸ்மேரி விட்டா ஃபலக்கு ஃபைனல்ஸ்ல. ஐ திங்க் ரீஃபர்ஸ் எம்பிபி வாங்குவான். பை த வே நோ ஜெண்டா. ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ இல்ல போல ப்ரோ. அங்க இவங்க கம்மியான இதுல போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜி. இந்தோனேஷியால இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவை விட இந்தோனேஷியால கிரேஸ் அதிகம். ஆனா இந்தோனேஷியாவை பொறுத்தவரையும் மோபா கேம்ஸுக்கு தான் கிரேஸ் அதிகம். இந்தோனேஷியால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எம்எல்பிபி தெரியுமா, மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ் பேங் பேங். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் தான் இந்தோனேஷியால வந்து கிரேஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ரோஸ்மேரி பத்தி தப்பா பேசாதீங்க ஸ்ரீ ப்ரோ. தப்பா பேசாதீங்க ஸ்ரீ ப்ரோக்கு அப்புறம் கோவம் வரும் ப்ரோ. நானே போட்டு அடிச்சுட்டு இருந்தேன், ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? அதெல்லாம் தப்பு ஜி. எப்படி சொல்றது, இப்போ ஃபேன்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணாங்க அதனால ரோஸ்மேரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா கூட அந்த இடத்துல வந்து இவர் தானே ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு ஆர்க எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல. பா ஆனா கப்பு பயங்கரமா இருக்கியா. ஃபுல்லா கப் எடுக்க அப்படியே டைரக்டா இங்க வந்துட்டாங்க.
ஸ்மாஷ் ரூல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஜி, எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரி ஓகே கைஸ், இவங்க வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மாஷ் ரூல் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸோட ஃபார்மேட் நான் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த கிராண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து 2 days நடக்கும், புரியுதா? என்ன ப்ரோ 2 நாள் தான் கிராண்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆமா, இந்த பிஎம்ஜி ஒரு ரோட் மேப் போட்டவன் யாருன்னு தெரியல, மட்டமா போட்டு வச்சிருக்கான். ஐ எம் ஹைலி டிசப்பாயிண்டட் பை த 2-day கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ், புரியுதா? ஸோ 2 நாள் தான் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். மொத்தம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 12 மேட்சஸ் மட்டும் தான் வந்து இருக்க போகுது. ஸோ இந்த 12 மேட்சஸ் அடுத்து இப்போ கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 16 டீம்ஸ் விளையாடுறாங்க. இந்த 16 டீம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா 6 மேட்ச் விளையாடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி 6 மேட்ச் விளையாடி முடிச்சிருவாங்க டே 1ல, புரியுதா? இந்த டே 1ல டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல வந்து ஒரு டீம் இருக்கும்ல. இப்ப #1ல லெட்ஸ் சே அரோரா இருக்காங்க. அரோரா வந்து ஒரு 70 பாயிண்ட் வந்து லீடிங் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அரோரா. ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட்ல வந்து ஒரு டீம் இருக்கு, அவங்க வந்து ஒரு 30 இல்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, 30 80 போட முடியாது, சே இருங்க. செகண்ட்ல இருக்கிற டீம் வந்து ஒரு 65 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. தேர்ட்ல இருக்கிற டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 60 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க, புரியுதா? ஸோ இப்போ இந்த டீம் இருக்காங்கல்ல #1ல, அந்த #1ல இருக்கிற டீமோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ், இது டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ், ஓகேவா? இந்த டோட்டல் பாயிண்ட்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இந்த டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்ப 70 டோட்டல் பாயிண்ட் அப்படின்னா அது கூட வந்து ஒரு 10 வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க, டிபி பிளஸ் 10. ஸ்மாஷ் பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபி மேட்ச் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். அதை டே 2க்கு இப்போ சாரி நிறைய வளர்ட்டேன், திருப்பி உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன். டே 1 6 மேட்சஸ் முடிஞ்சிருச்சு. 6 மேட்சஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல இதுதான் பாயிண்ட்ஸ், டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். இது #1ல இருக்கிறவன் 70 பாயிண்ட் வச்சிருக்கான், #2ல இருக்கிறவன் 65 வச்சிருக்கான், #3ல இருக்கிறவன் 60 வச்சிருக்கான், புரியுதா? சோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ மேட்ச் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வந்து டே 2ல எடுத்துட்டு வருவோம். இந்த டே 2ல இந்த மேட்ச் பாயிண்ட்ன்றது வந்து என்னன்னா, டே 1ல டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்கிறவன் வச்சிருக்கிற டோட்டல் பாயிண்ட்ஸோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் சேர்த்து அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பாயிண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ 70 பாயிண்ட் வச்சிருக்கானா, 70ஓட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டா 80. ஸோ இந்த 80ன்றத வந்து நம்ம மேட்ச் பாயிண்ட் செட் பண்ணிடுவோம். சரி ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்ம மேட்ச் பாயிண்ட் செட் பண்ணிட்டோம், நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து டே 2 மேட்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்குது, புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 80 பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இவங்களும் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது லெட்ஸே இவங்க வந்து 89 இருக்காங்க, இவங்க வந்து 87 இருக்காங்க, இவங்க வந்து 81 இருக்காங்க, புரியுதா? #3ல இருக்கிறவங்க. சோ இப்போ ஒரு மேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சோட முடிவுல இதுதான் வந்து டோட்டல் ஸ்டாண்டிங்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? செகண்ட் மேட்ச்ல இந்த மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டின எல்லா டீமும், அதாவது 80 பாயிண்ட் தாண்டின எல்லா டீமுமே வந்து நம்ம மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ்னு சொல்லுவோம். அப்படி எலிஜிபிளா இருக்கிற டீம் வந்து அதுக்கு அடுத்து வர்ற மேட்சஸ்ல ஏதாவது ஒரு டின்னர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட அவன் தான் சாம்பியன். இப்ப தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கான் ஒருத்தன், அவன் வந்து 81 பாயிண்ட் தான் வச்சிருக்கான். ஆனா செகண்ட் மேட்ச் நடக்கும்போது அவன் டின்னர் அடிச்சிட்டான், இல்ல தேர்ட் மேட்ச் நடக்கும்போது தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவன் டின்னர் அடிச்சிட்டான், ஃபோர்த் மேட்ச், ஃபிஃப்த் மேட்ச், அந்த மாதிரி மேட்சஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த மேட்ச் நம்பர், மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் ஆன டீம்ஸ் வந்து டின்னர் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவன் தான் சாம்பியன். இப்போ லெட்ஸ் சே தேர்ட் மேட்ச் நடக்குது, தேர்ட் மேட்ச்க்கு அப்போ இதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்கு. ஸோ அந்த டைம்ல தேர்ட் மேட்சோட முடிவுல தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவன் வந்து சிடி அடிச்சிட்டான் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவன் தான் சாம்பியன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவனோ செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவனோ சாம்பியன் கிடையாது, புரியுதா? சோ இவன் வந்து ரன்னர் அப் ஆயிடுவான், இவன் வந்து செகண்ட் ரன்னர் அப் ஆயிடுவான். அப்படி 6 மேட்ச் நடந்து முடிஞ்சு யாருமே டின்னர் அடிக்கல, மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸா இருக்கிற யாருமே டின்னர் அடிக்கல அப்படின்னா ஈஸி நார்மல் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வச்சு இது கொடுத்துருவாங்க, சாம்பியன்ஷிப்பை கொடுத்துருவாங்க. ஒன்ஸ் அகைன் ஸ்மாலா சொல்லிடுறேன், ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். டே 1 முடிவுல எடுக்கிற டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் #1ல இருக்கிற டீம் வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்களோ அதோட சேர்த்து 10 பாயிண்ட் போட்டு அதை மேட்ச் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார் மாதிரி செட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ டே 2 அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டே 1 டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ் 10 பாயிண்ட்ஸ் அந்த மேட்ச் பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்றாங்களோ, அந்த மேட்ச் பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ற எல்லா டீமையும் மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ்னு சொல்லிடுவோம். அந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீமா இருக்கிறவன் வந்து சிடி போட்டுட்டான் அப்படின்னா
irrespective of his position in the overall standings அவன் தான் சாம்பியன். புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னா சொல்லுங்க, திருப்பி கூட சொல்றேன். I have no issues. இவங்களே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, மேட்ச் பாயிண்ட், அதாவது வந்து ரீச் தி மேட்ச் பாயிண்ட் அண்ட் செக்யூர் a winner chicken dinner in the next matches to become the champion. reach the match point, secure a winner chicken dinner. இது இங்க பாருங்க, rank 1 points plus 10 points at the end of 6 matches. அதாவது டே 1 முடிவுல #1ல இருக்கிறவனோட பாயிண்ட்ஸோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த 10 பாயிண்ட தாண்டுற டீம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம். சோ அந்த டீம்ஸ்ல எவன் டின்னர் அடிக்கிறானோ அவன் சாம்பியன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற டீம் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் எடுத்துட்டு 80+ போனா அப்போ வந்து இது கிடைக்கூடாது. நீங்க மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிலிட்டியை அட்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான். இங்க பாருங்க, secure a winner chicken, reach match point and secure a winner chicken dinner in next matches to become the champion. புரியுதா? W explanation ரைட். மஜா என்ன ப்ரோ, ஹோரா டாப் 1 வருவாங்க, அவங்க $10,000 ஏர்ன் பண்ணாங்க, பட் 13,000 ஏர்ன் பண்ணிருக்காங்க. This is business. Yeah, and just to elaborate just a little bit more, you go BGMI live போங்க bro. BGMI live இல்ல ஜி, PMGO தான் இன்னைக்கு நடக்குது. BGS என்ன நடக்குது இன்னைக்கு? முதல் மேட்ச் ரோண்டோ, இரண்டாவது மேட்ச் இறங்கல், மூணாவது மேட்ச் இறங்கல், நாலாவது மேட்ச் இறங்கல். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதுதான். ஏய், இது என்னடா யூலினா இது? கைஸ், இது என்ன ஸ்பாட் இது? இது ரூயின்ஸ், இது மினாஸ் கிரன்லாஸ். இது என்ன ஸ்பாட் ரோண்டோல? Will match point be considered in the same match like before match 70 and by the end of the match 80 with the CD? Will he be the winner? I have this doubt. இல்ல மேட்ச் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் CD எடுத்தா சாம்பியன். நீங்க வந்து மேட்ச் பாயிண்டே CD வச்சு அடிச்சா அப்ப சாம்பியன்ஷிப் வராது. புரியுதா? மேட்ச் பாயிண்ட வந்து நீங்க தாண்டிட்டு அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் CD எடுக்கணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து ஹோரா esports வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க இந்த மேட்ச். தேர்ட் மேட்ச்ல ஹோரா esports வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா CD எடுத்து மேட்ச் பாயிண்ட கிராஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஆனா அவங்க சாம்பியன் கிடையாது. அவங்க வந்து அதுக்கு அடுத்த மேட்ச்ல சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க டின்னர் அடிக்கணும். புரியுதா? யூலின் தான். ஓகே. Why Sanok and Vikendi இல்ல bro, மிஸ் பண்றேன் bro அந்த மேட்ச் எல்லாம். அது ஒரு ஆகாவலி மேப் bro, அதனால தூக்கிட்டாங்க bro. பாப்போம், Goblin and Co know how to play finals. round stageல நிறைய அடி வாங்கி இருப்பாங்க. so I don't think they will make the same mistakes again in finals. யார் ஜி? ரெண்டு ரோண்டோ, 2 இறங்கல், 2 மிராமர் வச்சா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ரொம்ப இதா போயிரும் ப்ரோ, பாயிண்ட்ஸ் கண்ட்ரோலே தான் போயிரும் ப்ரோ. பாட்டம்ல இருக்கிறவங்க கூட கம்பேக் அடிக்கலாம்ன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஜி. இப்ப இருக்கிறதான் ஸ்டாண்டர்டா எனக்கு ஃபீல் ஆகுது கைஸ். 3 இறங்கல் மேட்சஸ். இதுல வந்து அபார்ட் ஃப்ரம் இது ஜெனரலா இதுல ஆடியன்ஸ் சைக்காலஜியும் இவங்க வந்து இது கொடுத்திருக்காங்க. டிவைஸ் என்ன யூஸ் பண்றாங்க? IQ தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சி இன்ஃபினிக்ஸ் டிவைஸ் ஜி. சோ அதாவது ப்ரோ யுவர் ஃபேவரட்ஸ், மை ஃபேவரட்ஸ் வந்து பேண்டம், ஆல்ட்ரிகோ இதுல இல்ல, அதனால அதை எடுத்துருங்க. பேண்டம், அதுக்கு அடுத்து வந்து BTR, அரோரா. அவரு சோல சொல்றாரு. ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் பாத்துட்டேன் ஜி, லைவ்ல தான் இருக்கு. கீக்ல ராக்னாராக் மட்டும் மேல போறாரு. FL வந்து 3 பேர் குதிச்சிட்டாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் பவுஸ் மட்டும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு போறாரு மேல. FLக்கு பவுஸ் தான் ஐஜிஎல் வந்து ரீகால்காக போறாரு. Two very strong teams here at the Pmgo season 1, but we're here in grand finals and every single ULF காலகாலமா அந்த ஸ்டேடியம் தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்கல. போன இதுலயே PMGCலயே ULF வந்து ஸ்டேடியம் தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க.
Iran அட ஆமோ காலி ஆயிடுச்சியா bro ஆடியன்ஸ்லாம் கத்துறாங்க गाइस பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கா கமெண்ட்ரி சவுண்ட் கேக்குதா நான் பேசுறது கமெண்ட்ரியோட அதிகமா கேக்குதா In BMPS semis Tamil casting is there nope 6 matches semis is unfair for a lot of team yes on ஆமா ஜி அது group stage semis னு ஒண்ணு இல்லவே இல்ல இதுல அதான் நம்ம செமிஸா கன்சிடர் பண்ணோம் போல அநியாயம் bro ஆனா அதெல்லாம் கிராண்ட்ஸே 2 நாள் தான் bro 2 நாள் வெச்சா அவங்க 12 மேட்ச் ஃபுல்லாவாவது வைக்கணும் யா 2 நாளுக்கு எதுக்கு ஸ்மாஷ் ரூல் seems like Aurora as well. Joker holds the door frame. That is too swift for it, and Scarface can't control the pace. Aurora, they've been dominating in this area. Blank. Aurora versus PTR. They have had Aurora flash PTR. Okay. In BMPS semis, 6 matches semis for answer order. Thanks bro. Aurora versus PTR. Okay, they've navigated over. Is that found? Aurora எடுத்த உடனே ஒரு 3 பாயிண்ட் ஏத்துறாங்க. Flash lose 2 to Mask. இதெல்லாம் ஜாவட்டின்ல நடக்குது அந்த ஃபைட். லைட்டா கேம் சவுண்ட் கொடுங்க. கமெண்ட்ரி சவுண்ட் கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஓகேவா? A deadly duo to be sure. உங்க சவுண்ட் கூடயா இருக்கு bro. Okay. I want STG to fumble because of their banters towards A7. Don't worry though, a lot of these teams will be able to get these recalls. ஐயோ போட்டு பொரிக்கறாங்க நண்பர்களே. Reefers eliminate ஆயிட்டாரு. Back up to 3. They have full control over Neox factory, which I don't know how they managed that. It seems like nobody wanted to go near them on that spot. Tops recall பண்ணிட்டாங்க ரைட். With a roll back on in towards Yulin, seemingly gone quite well to open it up. See இப்ப PMWC ல யூசுவலா எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம IGC பிளேயர்ஸ் ஐபோன் தவிர வேற எல்லா டிவைஸும் எல்லா டிவைஸ் கொடுத்தாலும் முக்குவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து டிபெண்ட்ஸ் ப்ரோ ஸ்பான்சர்ஸ் மேஜர் டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஸ் யாரும் இல்ல அப்படினா இதுதான் அப்படி இல்லனா ஐபோன் 16 கொடுப்பாங்க Fury of the 2E limbs on the game, full 4-man squad. Horror looking over towards Kevin here from DK. The M249 extended battle here will be prevalent for him. Smash rule 2 நாள் விடுங்க கிராண்ட்ஸ்க்கு எதுக்கு 2 நாள் அதே கரெக்ட் தான். Darts for the cliff face needs closer range. That UMP can come into effect and that's what you're looking for. இப்போ Smash rule 2 நாள் வைக்கறான் அப்படினா அவன் Smash rule-ஆவது வைக்காம இருந்திருக்கணும்யா. நாளைக்கு செகண்ட் மேட்சே வந்து ஹோரா இப்போ டாப்ல டாமினேட் பண்ணிடுறாங்க. என்ன நடக்கும்? முடிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் 7 மேட்ச் ஈவென்ட் நடந்த மாதிரியே இருக்காது 7 மேட்ச் 8 மேட்ச் பாத்துறோம் 8 மேட்ச்ல ஈவென்ட்டே முடிஞ்சிரும் அரோரா சாண்ட்விச் பரவாயில்லை ரீகால் அடிச்சிரும் Rich side is able to get up and obviously it does take the gun skill to make it happen and he still keeps going. Chiefs down next and Horror's opening up a big way on this. என்ன ப்ரோ பேடி அடிக்குறாங்க பா ஸ்கை ஒரு 3 ஃபினிஷ் நோ ஃபியர் ஒரு 2 ஃபினிஷ் ஜிகல் தான் ஐஜல் गाइस இந்த இதுக்கு ப்ரோ கேம் சவுண்டே கேக்கலையா அடப்பா ஐயோ சாரி गाइस ஏய் இல்லையே கேக்கணுமே My comment is Shri Mustang. In your opinion, which team will play good TT, Welt, RI? Choose one series. TT, bro. Sky Pirikrapla put I guess they do not have a lot of fund. Even the regional qualification are very respectful. Bro, India la mattum dhaan bro audience irukanga. India, Indonesia. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெண்டு இதுதான் அதுக்கு அடுத்து சைனா 3 கண்ட்ரீஸ் தான் பிரைம் ஆடியன்ஸ் இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் குளோபல் அதாவது குளோபல் ஸ்டாட்ஸ்ல டாமினேட் பண்றது எனக்கு என்னமோ இந்த 3 கண்ட்ரி தான் நினைக்கிறேன் இப்போ சரியான நேட்ரா ஸ்கை வாவ் என்ன பண்ணாலே 6 ஃபினிஷ் ப்ரோ கேம் ஆரம்பிச்சு 5 நிமிஷம் தான் ஆகுது நோ ஹோரா என்ன சரிடா गाइस I guess they do not have bro இப்ப PUBG எல்லா டோர்னியும் Infinix தான் ஸ்பான்சர் பண்றான் சோ பிளேயர்ஸ் Infinix தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க Infinix அவ்வளவு பெரிய பிராண்ட்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஜி கேம் சவுண்ட் கேட்கல இதுக்கு முன்னாடி நல்லாவே கேட்டுச்சு bro நோ கேம் சவுண்ட் என்ன கேம் சவுண்ட் கேட்கலன்றீங்க ஓ சாரி இப்போதான் மியூட் பண்ணிட்டேனா சாரி சாரி incredible stuff coming through from Sky here. ஓரா என்ன ஜாட் மாதிரி விளையாடுறாங்களே நான் ஏதோ 2 அணி சொன்னேன் ப்ரோ மேக்ஸ்மேனோட சாட்ல இருங்க என்ன சொன்னேன் மேக்ஸ்மேனோட கமெண்ட்ல தான் போட்டுருந்தேன் மை பிரெடிக்ஷன் பேண்டர் மட்டும் போட்டு டெலீட் பண்ணிட்டீங்க நான் ஹோராவும் சேர்த்து தான் நினைச்சேன் Top will get down the stairs. Refirst now looking for a side angle.
The nade's not great. Gonna connect, fully healed there. My prediction, Phantom and Hora. Irunga, one second. On the window drop from top, and now Reefus on the sideline could have an impact here, but just back off the angle. The nade still able to land, and top goes down first. Aurora, they might have been thrown a lifeline low. There are third-party angles on towards Boom. Reefus could go for this res, but there's still more nades, and that's what he's worried about here. Doc goes down in the offline. Boom. Enna top knock. Boom versus Aurora va. Really needs to stand up tall on the defense with Doc down. Zyal வந்து இதுல ஆஃப் ஆங்கிள் லோட் பண்றாங்க. ஐயோ அங்க ஒருத்தர் இருக்காரு. Yamiran. The 1v1 மட்டும் Zyal விட்டா அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் எல்லா சைடும் புடிச்சிட்டாங்க guys. ஏய் Reefus மேல டாப் தூக்க போய்ட்டாரியா? ஓ! சரியான ஹெட் bro. Sri sound no sound man. இப்போ வருதா இல்லையா sound? Go down. What a massive turnaround. They said they wanted momentum here on Rondo. It is not to be. Oh my goodness me. What an exciting. Malik ஒரு ரெண்டு finish எடுத்துட்டாரு. Guys இப்ப sound வருதா? இப்ப கரெக்ட்டா இருக்கா? Yes true, even after Altico failed to qualify in regional, they introduced in Pmgo just to make them qualify and still failed to boom qualify. ஆமா ஆமா. Tries to hold and will make it happen. This is the man that battled off the ball. 7-1 நான் ஏதோ நினைச்சடா. பார்த்தா இப்படி ஏட்றாங்க. FLA போட்டு பெரிக்கறாங்க. ஃபிளாஷ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போலே. கொடூரமான நேடு. இன்ஸ்டா ஃபீட்ல எனக்கு ஒன்னு வந்திருக்கியா? ஓடி கோளாறு நீ ஒரு கொடூரன் கோளாரன் ஏதோ ஒருத்த கத்திட்டு இருந்தான். சவுண்ட் வருது கைஸ். கேம் சவுண்ட் வருதா? ஏர் சவுண்ட் கரெக்ட்டா இருக்கா? எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகல. லெட்ஸ் see இங்க பாருங்க எவ்வளவு வைட் zone இருக்கு பாருங்க இந்த சைடு. கம்ப்ளீட்டா வைடா இருக்கு அப்படியே. கீக்கு மட்டும் உள்ள வந்து இங்கேயோ இல்ல இந்த மலையவோ புடிச்சாங்க அப்படினா பக்கா சோனியா. கீக்கு என்ன ப்ரோ இப்படி ஆயிடுச்சு? ஹோரா will destroy the lobby bro. bro 10 finish எடுத்துறாங்க. 10 நிமிஷம் கூட ஆல ப்ரோ. உங்களுக்கு 10 finish கிடைச்சிச்சு ப்ரோ ஹோராக்கு. நேபாள் அணி ஹோரா really going too much further. Getting the flush is great news. It looks like Ulf will protect their res as well, which does remove a point from 7-2. There's damage still pouring in. Malik has got a high ground angle, but there are off angles to deal with as well. Scarface able to keep his team safe for the time being. Rayhan's there, but Malik has fallen. Falak again down to Horror of all people. Let's see. Bro, reflex பாரு bro. பக்காவா இருக்கு சவுண்ட் எல்லாம். குவாலிட்டி கொஞ்சம் லோவா இருக்கு bro. Their last group as well where bro அவங்க குவாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கு. good day for them, but this is no fluke. அவங்க குவாலிட்டி கொஞ்சம் அப்படிதான் bro இருக்கு. Absolutely how you want to start your ascension as well. எனக்கு மட்டும் தான் இந்த கமெண்ட்ரி மட்டும் தான் கேக்குது. புல்லட் நேட் சவுண்ட்லாம் கேட்கலையா? எனிவே டிவைஸ் தான் இஷ்யூவா? எனக்குலாம் கமெண்ட்ரி சவுண்டோட புல்லட் சவுண்ட் தான் அதிகமா கேக்குது. It's still brilliant, but for Horror, they do need to maintain consistency. Sujit K, welcome to the stream, bro. A real long shot to find. Is TT Thunder Talks from China? Yep. Players are coming out to play today, Blank. They are, and they're having a good time of it. That is an incredibly long shot. China தான guys அது TT? இருங்க bro, verify பண்ணி சொல்றேன் நான். TT ஏதோ இருந்துச்சு. TT progress TT project ன்னு இருந்துச்சு. The nade goes up half HP. The second is good. Solus will be taken down afterwards by Malik though. மோசமான இடம்ப்பா ULF இருக்குறதானா? இன்டர்நேஷனல் லாபி தான்ப்பா ஜாலியா இருக்கு பாக்க. ஹோரா கிட்ட கப் கொடுத்துருங்க bro. 11 eliminations எடுத்துறாங்க bro அவங்க ஆல்ரெடி. Beautiful stuff coming on through for Ulf. They are on 2 players now with Catch and Scarface. Hora was bullying every team in group stages and continuing the same domination. Twitch stream இருக்கும். இல்ல PMG okay. ஐடியாவே இல்ல bro. Kajak welcome to the stream. இவங்க அடிச்சா மட்டும் ஹெட்ஷாட்டா விழுது. Accuracy on that north side also quite difficult. You got to push through 7-2-1 who continuing to surround. TT China தான் அந்த TT தான் இந்த TT ஆன்னு கேக்குறாரு அவர். இருங்க TT காட்டவே மாட்டறாங்க. Players coming into this final. This TT from Kyrgyzstan. Oh okay ECA TT. China TT like ECA TT. All the way up on the west side of the map, Blank at the moment with the circle.
ஆமா இவங்க வேற ஏதோ பிளேயர்ஸ் எஃபெக்ட் நியோஸ் வேற ஏதோ பிளேயர்ஸ் கிராண்ட் ஃபினாலேக்கு ஓன் அக்கவுண்ட் கிடையாதா ப்ளே பண்ண Two really big bits of high ground here. You also என்ன have நம்ம to கேக்குறீங்க over towards that western side. And all this டிடியோட ஃபிளாக் சைனாது மாதிரி தான் சைனாது மாதிரியே இல்லையே இது ECA வாம் ப்ரோ ECA ல இருந்து வேற டீம் போல டிடி நீ எத்தனை டீம் இருக்கு அப்போ நோ நீ லோகோ பார்த்தே கண்டுபிடிச்சி இருக்கலாம் சைனா டிடி லோகோ ப்ளூ கலர் டிடின்னு இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா ஆமா அதான் இது மாதிரி இருக்கும் லோகோ அவங்களுக்கு ஏதோ கிளவுட் பட்டனுக்கு இது வச்ச மாதிரி இருக்கும் இது என்ன நினைச்சேன் டிடி ப்ராஜெக்ட் இருந்துச்சு அவங்களோட அகாடமி லைன் போல இது நினைச்சேன் Furia spotting a player from BTR and taking them down. Fourth rise making their move in. Push their way through at the moment underneath GOAT team as well. ஓ 4P வந்து இங்க இந்த சைடு மேல அங்க பெரிய மலை ஒன்னு இருக்குமே பெரிய மலை ட்ரீ ஹவுஸ் அதுக்கு பக்கத்துல தான் எடுத்துறாங்களா ஓகே ஓகே இது ஜாவட் இருக்கு அதான் ப்ரோ லோகோ டிஃபரண்டா இருக்கும் அதான் கேட்டேன் இது வேற டிடி Hari Starkey, shout out to Hari Starkey for letting me know the IGLs of certain teams. Ooh, okay. And a second to immediately blast him away. S2G lose one. Not likely to get that res up either. So S2G will S2G formation போயிடுச்சு ஓபன்ல இப்போ அவங்களுக்கு in the back lines here along with Lost currently on a scouting mission in the vehicle. ஸ்கேட்டர் ஆக போறாங்க S2G இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல பெரட்டா போறாங்க S2G is rough. Okay, backfall அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க no sound ஜி நம்ம அவருக்கு மட்டும் தான் no sound இல்ல எல்லாருக்குமே no sound சேம் zone ஞாபகம் இருக்கா BMPS week 3 நினைக்கிறேன் TC last zone versus RNDX CD போடுவாங்க கரெக்ட்டா சொன்னயா ஐயோ சான் பங்கு பிடிப்பாங்களே என்ன BTR க்கு இப்படி கத்துறாங்க ஆமா அது one of the OG organization Furia taking damage but they keep dishing it out in response another and the spray down Razy can't connect either and it is almost all over it is dear Furia roll them down and BTR the second team to fall out here in Rondo. A really good comeback there coming through from Furia. Hard fight to go up against. Razy was looking on fire, but Furia hold on. There's no one really else in that area. கேக்குது bro no sound issue for me what the fuck happened to the OG god falak இருக்காரு ஜி உள்ள இருக்காரு looking to finish them off. It's Turkey on Turkey action. Hopping in and out of the windows, Maniac has the side swipe back up, but Soulca's trying to roll in for the assist. 3 players down. Kamikaze down, Soulke மட்டும் தான் லாஸ்ட் கை गाइस. Soulke தான் IGL of S2G. I don't know if they've got it in the tank, but we'll see if my side problem sorry okay watch party பண்ண official side ல இது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு சேனல் கொடுப்பாங்க watch party பண்ண creators க்கு he is asking about that I think Soulca down and that is another இல்ல ஒரு டிச்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணலையான்னு கேட்டாரு you are ஜண்டா bro கம்மன் இருங்கயா S2G காலி அரோரா காலி BTR now looking to keep things going for the squad காலியா இவங்களா பிரெடிக்ட் பண்ணடா நானே backing up here ஏடா முதல் மேட்ச் சாமி குடுறீங்க அது ரோண்டோ மேட்ச் attempt to go for the res Rolex from Gaming Stars will keep putting the pressure on keep sending those rounds down range go now open falak potti 721 it's getting messy ipo falak setruvan parunga towards the center but go still hold that high ground they really have some strength there fourth year la or man loss irukku do have one of the better spots as well to be playing into this Swash Rolex in the team புதுசா இருக்கு GSTR until a little bit later into this game they're on 0 Gaming Star en comment ignore பண்ணிட்டீங்க sorry ji Genify welcome to the stream bro உங்க கமெண்ட் எனக்கு சத்தியமா காட்டல bro bro Rising oda matches பார்க்கலாம் after this 6 match முடிச்சிட்டு Rising oda matches பாப்போம் ji side of the map Gaming Stars are heading in TT Project move up Jiggle opens up on the first just one more to find here in Zerich and he's already incredibly low அவ்வளவுதான் டிடி வந்தாங்க ஒரு 5 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க மேட்ச் சாமிக்கேன்னு விட்டாங்க அவ்வளவுதான் 5 பாயிண்ட் ரோண்டோ மேப்ல 5 பாயிண்ட் ரோண்டோ மேப்ல 5 பாயிண்ட் இட்ஸ் லிட்டரலி bro நீங்க ஜண்டா சி அரோராவும் பொட்டி ஆயிட்டாங்க BTRம் பொட்டி ஆயிட்டாங்க
ஹோரா தான் கைஸ். ஹோரா தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணிருந்தேன். ஹோரா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் பிரெடிக்ஷனா வச்சோம். ஹோரா போட்டு பிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. குவைட்டா இருங்க. ஹர்ஷவர்தன் ஹை ப்ரோ, டாப் இந்தியன் பிளேயர் 50% ஆவரேஜ் இன்டர்நேஷனல் பிளேயர் கிட்ட கூட இல்ல ப்ரோ. Pulls another, has 3 more to work with here. So for TOURNEY, he's on a bit of a clock right now, but the misses keep coming through from Safji. ப்ரோ அதாவது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸ்ல 50% கூட இல்லன்றீங்களா? Like definitely keeping him safe. The previous explosion working in their favor, but there's shots from a third-party angle. GK are playing now as two, and they're rolling up. Both of them now on spot. TOURNEY Don't support Flash C. He tries to step out for அவ்வளவுதான் it. Or at least an assist on one, but GK will find E-Arena, take them down. In the meantime, இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல இப்படி ஃபைட் எடுக்கறாங்க. 4th ஜோன்லலாம் வந்து நம்ம ஊரு ரோண்டோ மேப்லலாம் எல்லாம் போயிட்டு இடத்த புடிச்சிட்டு ஜாலியா உட்கார்ந்திருப்பாங்க. இவங்க என்ன இப்படி ஃபைட் எடுத்துக்கறாங்க? 28 தான் இருக்கு. ரீகாலோட சேர்த்து 28 தான் இருக்கு 4th ஜோன்ல. அவ்வளவு ஃபைட் எடுத்துக்கறாங்க ப்ரோ இவங்க. புரியல நம்மளுக்கு. டர்க்கி டீம் ப்ரோ. ஓகே. அந்த மேன் லாஸ் ஃபலக்கு தான். ஓ ரைட். Yo, வணக்கம் யா. டிடி ப்ராஜெக்ட் and Aurora start slow, they will pick up momentum. Wait பண்ணி STOP. Okay. Deepak analyst, welcome to the stream bro. ஹோரா நெக்ஸ்ட் போட்டி பயப்படாதீங்க. ஹோரா ஸ்கை பாருங்க ப்ரோ. 9 finish double digits போறான் சிங்கிள் பிளேயர். பாதி மேட்ச் கூட ஆலசி 17 நிமிஷத்துல அந்த மனுஷன் பாருங்க. ஸ்கை இனிஷியல்ல பயங்கரமா இனிஷியேட் பண்றாரு ப்ரோ. டிராப்ல ஃபைட்ட. Arola analyze the lobby in day 1 and give comeback the next day. இங்க பிரச்சனையே என்னன்னா 2 நாள் தான் மேட்சஸ். அதுவும் ரெண்டாவது நாள் ஸ்மாஷ் ரூல் இருக்கு. Luckily finding the last player here from Boom. Now just El Baril on that north side. கோட்டுக்கு வந்து அப்படியே ஹை ரிட்ஜ் இது zone. Surprisingly Ulf still going here with just Ketch and Scarface. We talked about a bit of a clutch up here required. ஃபியூரியா இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு 40 ஃபைட் எடுக்கும்போது ஃபியூரியா அழகா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிடலாம். ஆமா ஸ்ரீ, அவங்க ஸ்கில் செட் நம்மளால மேட்ச் பண்ணவே முடியாது. தேனோ ரோண்டோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபினிஷஸ். இந்தியா பிஜிஎம்ஐ கேமே பக், பட் இன்டர்நேஷனல் கேம்ல லாகே இருக்காது. அப்படியா? ஸ்கை 9 ஃபினிஷ் ப்ரோ. டேம் இட். கீக் எட்ஜ் விளையாடுறாங்க. கீக் யூஎல்எஃப் 4T எல்லாரும் எட்ஜ் விளையாடுறாங்க. கோட்டு போயிட்டு முன்னாடியே அந்த இடத்த அடிச்சு பிடிங்க வாங்கிட்டாப்ல ஜாலியா. இவங்க 40 அடிக்காம என்ன போயிட்டு லெஃப்ட்ல ஃபியூரியாவை அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. எல் ஃபார்மேட். ஆமா. இங்க அனாலிசிஸ்க்கு டைம் இல்ல ஜி. if you followed PUBG you might know. எங்க ப்ரோ அனாலிசிஸ் பண்றது? ரெண்டு நாள்லயே வந்து ஈவென்ட்ட முடிச்சிருவானுங்க. முதல் நாள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது மேட்ச் கேம் முடிஞ்சிச்சுனா அந்த அனாலிசிஸ் பண்றதே வேணாம் போய்டும். ஸ்மாஷ் ஃபுல் டே டுக்கு எதுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்? எல் ஃபார்மேட் கைஸ், எல் ஃபார்மேட் இந்த chat கைஸ். 2 நாள் வச்சிருந்தா அவங்க ஸ்மாஷ் ரூலாவது வைக்காம இருந்திருக்கணும் என்னோட ஒபினியன் படி. ஹோரா தான் புலே. ஷிஜுகா கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹோராக்கு இன்னும் ரீகால் இருக்கு ப்ரோ. ரீகால் ஆனா கேம்ல போயிடுச்சுல. 5வது ஜோன் வந்துச்சு. பாடா உசைஃபா காலி. Very low down. IQ now the last to stand. Swash on high. Does he have the angle? Not quite to connect there. And Yusuf, does he get the heal? No. Oh, nice. Crucial ஆனா மோஸ்ட்லி காலி ஆயிடும் ஸ்வாஷ் ஓட நேட்ல. ஏன் இவர் தலகாட்டி அடிக்கல? அந்த சைடு ஃபியூரி அடிக்கறாங்க. குத்து மதிப்பா நேட் போட்டுருக்காரியா மனுஷன். But it's not enough. Right now Yusuf behind the smokes. Predict to get chicken dinner. Go to bro. Desperately hanging on, but that's not before Furia rocks up, starts to play. They want to crunch this one down. அவங்க மேல என்ன பண்றாங்க எனக்கு உண்மையிலே ஐடியா இல்ல गाइस. ஃபியூரி இது கோட் ரேன்ஸ் ஆகனா ஒரு பிளேயர் அப்படியே வந்து லெஃப்ட்ல ஃப்ளாங்க் பண்ண விட்டு GSTR வந்து செக்யூர் பண்ணலாம் அந்த ஃபைட்ல. அப்படியே பிரஷர் பண்ணிருக்கலாம். Kora always start good, choking in the last day. Let's see. Proda predict to get chicken dinner. They are rushing for PMWC qualifiers. Still many region tournaments are in line. Playing as two. இது ஒரு மெயின் ஈவென்ட்யா. லைக் வந்து எப்படி சொல்றது, அவங்க ஃபார்மேட்ல ஒரு டெடிகேட்டட் மெயின் ஈவென்ட் 2 சீசனா வேற நடத்துறாங்க இந்த ஈவென்ட்ட. ஒரு நாள் அதிகமா போறதுனால வாட்ஸ் கோனா ஹேப்பன்?
Because right now, Geek just has superiority. எங்க பார்த்தாலும் நேடா பறக்குது. Elberil trying to wander up. Horror refusing to move. ஆனா And with a shift over கோட்டுக்கு தான் லட்டு ஜோன் guys. கோட்டுக்கு தான் லட்டு ஜோன். This is some disgusting. ஆனா வந்து நெக்ஸ்ட் ஜோன் மட்டும் அப்படியே கீழ விழுந்துச்சு அப்படினா கோட் சாத்திலே அடி வாங்க போறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஜோன் மட்டும் ஒரு நார்த் வெஸ்டர்ன் ஷிஃப்ட் விழுந்துச்சுனா கோட் மாட்டிக்குவாங்க. கோட் கிளியர் பண்ணனும் பேக் ஃபுல்லா. ப்ரோ நீங்க ஒரு டீமுக்கு கோச்சிங் பண்ணலாமா ப்ரோ? எங்க ப்ரோ? I have to give it this guy right now. A good first opening here from Gaming Stars over towards Furia. Silence should be pretty reservoir. ஓ இவங்க டீம்ல ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் தானா? யூசப்ப கூட ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. ரைட். Rolex has 8 grenades. I think I know how they're going to approach it. It's with ordnance. That dribble. Oh, just miss ya. So close, but I think it was just the other side of the cover. Unfortunate. இதெல்லாம் நாக்கால சைலன்ஸ் இதுலயும் ஜஸ்ட் மிஸ். பாகிஸ்தான் அப்படினு கேட்டாலே கடுப்பா இருக்கு. என்னன்னே தெரியல. ப்ரோ அதுல சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்க ஜி. புரிஞ்சுக்கோங்க. A hole in one there. Civilians மேல ஹிட் பண்ணாதீங்க. Great if that nade dribbled a little bit further down towards them, really using the terrain to their advantage. They are just humans just like us. 1-1 split. Scarface currently watching over towards GK. Kedge is already PMGC தான் ஜி அவங்களுக்கு மெயின். PMGO just to open for all regions. They maintain focus on PMGC PMWC. Say whatever bro. இதே வந்து அவங்களுக்கு ரீஜனல் நேஷனல் இதெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த ஸ்டேஜே எடுத்துட்டு வராங்க. அவங்க இன்னும் சும்மா 15 டீம் இன்வைட் அடிச்சு இது ஒன்றும் நடத்தல. 1008 நாக் அவுட் ஸ்டேஜ் தாண்டி தான் இப்போ இங்க வந்த டீமே வந்தது. அவங்க எவ்வளவு ரீஜனல் பிஎம்பிஎல் அதுக்கு அதான் ரீஜனல்ஸ் நேஷனல்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி தானே வராங்க. 3 மேட்சஸ் வச்சிருக்கணும். It's a flaw வந்து மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். Horror are covered off from this one, but they have to go for a res, and Goat Team have got a challenge on their hands. Goat Team desperately trying to recover. கோட் இப்போ வந்து வாங்க போறாங்க கைஸ் அவ்வளவுதான். கோட் சாண்ட்விச் ஆக போறாங்க. இப்போ கோட் குயிக்கா வந்து ரெண்டு சைடுல ஏதாவது ஒரு டீமை வந்து பிரஷர் பண்ணிட்டு ஒரு டீமை எலிமினேட் பண்ணிட்டு அந்த பொசிஷனை வந்து இவங்க ஆக்குபை பண்ணனும். இல்லனா கோட் அப்படியே பிட் ஸ்டாப்ல மாட்டிப்பாங்க. பறக்க விடுறாங்கயா நேட. ஃபோர்ஸ் காலி அயட். ஓ நைஸ். அயட்டோ மட்டும் குவைட்டா போயிட்டு அந்த இடத்துல ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துறாப்ல. ஜாலியா நேடு போட்டு பத்துறாரு அந்த இடத்துல. அயோட்டோ பொசிஷன் தெரியாது சைலன்ஸ்க்கு. சைலன்ஸ் பண்ண போறாங்க இப்போ. As well as Goat Team who would just lob those nades in. A real கெக்து மட்டும் தான் இருக்காரா? 7-2-1 doing their classic. ஆமா கோட்டே 4 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க. அடப்பாவி. ஓரா மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணாங்க? Play on the edge. It's worked out for them. எதுக்கு ப்ரோ இப்படி வெறி பிடிச்சி அலையற? ப்ரோ புரிஞ்சு போற இன்டர்நேஷனல் போறது எஸ்பெஷலி ஈவென்ட்ஸ் வராது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க? இன்டர்நேஷனல்னாலே நேடு தான் இந்தியா பாட் மாதிரி பிளைண்ட் ரஷ் பண்ணுவாங்க. Wants to get stuck right in though in response and will suppress Goat Team around the edge here. Furia and Goat Team, the two teams playing on this summit, but Horror have Igor மட்டும் ரைட் சைடுல பிரஷர் பண்ணிருக்காரோ. சீஃப் யாரியா நாக் வச்சது? PMGO is always a short format. PMGC is the long format. Believe it or not. But Horror is in the L format guys. In the entire PMGO format is L format. Now Moxie Goat is in trouble. Another nade over the top from Sleepy, posts it right into the gap, nearly finds two, but they both very, very low. One player now standing alive for Goat Team, desperately trying to find those reses. Horror up to 16 eliminations now, Blank, and they are starting to crest this ridgeline. Furia have got all 4 players alive though, and they are all live and kicking, looking pretty healthy. கோட்ட முடிச்சிட்டாங்க நண்பர்களே. சரி என் பிரெடிக்ஷனை வந்து தூக்கி குப்பையில போடுங்க. சாண்ட்விச் ஆயிட்டாங்க. Bro, A7 danger PMWC qualification. Man last. தமிழ் ஆர்க்ல தான் கோச்சிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல. நீங்க RIE க்கு ஏன் ட்ரை பண்ண கூடாது? நார்த் ஆர்க் தானே. With the Tamil players. Everyone is warmed up and ready to go. A battle. கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. PMGO season 1 history here. If Horror is able to get the win, it's going to set themselves up in a massive way. கோச்சிங் போனா காஸ்டிங் ஒண்ணும் bro.
பிக் ஃபேன் ப்ரோ யாருக்கோ பிக் ஃபேன் ப்ரோ சாரி வெல்கம் ப்ரோ யாருக்கோ யாரோ கோ டு சிடின்னு சொன்னாங்க யாருன்னு தெரியல தெரியல விட்டுருங்க யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியல சாட்ல யாரோ சொல்லிருப்பேன் கமெண்ட் படிச்சேன் யுஎல்எஃப் கட்சியில வந்து அவங்க சீடி எடுத்துருவாங்க ஆனா சான்ஸே கிடையாது அப்படிதான் நினைச்சேன் திடீர்னு பார்த்தா அரேனால ஒரு சிடி தூக்கிட்டாங்க டர்னி கேம் மட்டும் சர்வைவ் பண்ணிட்டு குரூப் ஏல Now say who will get the winner chicken dinner bro Hora bro Horror suddenly in this position now where they can live it out almost quite comfortably but you are right those backstabs are going to be very nasty to there is no way that Hora whiffs this bro Ketch is coming through like a ninja along only one way அவங்க கிட்ட man advantage கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு ULF கெத்து வந்து ஏதாவது பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணி விடாம இருந்தாரு அப்படினா ஹோரா will try even though 3 man தான் இருக்காங்கனாலும் ஃபினிஷர்ஸ் அதிகமா வச்சிரா கான்ஃபிடென்ட்டா ஏர் அடிப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு பாப்போம் bro ஊரே ஹாப்பி தான் போல ஒரே ஹாப்பி தான் போலயே EWC இந்தியால இருந்து போறதுக்கு என்ன ஃபார்மட் BMPS வின் பண்ணனும் bro BMPS சாம்பியனா இருக்கணும் அப்படி இல்லனா வந்து BMPS ஓட சாரி அதனா கிராஃப்டன் இந்தியா ரேங்கிங் ஓட #1 ல இருக்கும் in a position to try and open up they know Fury has got to come to them they're all on the same side Sky throws the first it's a little bit too close and the nades start to fly over the top here but Furia stay patient stay calm managed to find a second nade as well which இன்னும் சர்க்கிள் பிரஷரே வரல இப்பவே த்ரோபல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அவங்க a little bit better or a dead center on this circle questioning தான் வச்சிருக்காங்க I have doubt why you to cast BGMI why can't you be the coach why you casting unit but casting is something I love bro he is going to catch sight of Aura or Aura going to catch casting something எப்படி சொல்றது I like to do I love to do get a little bit more info I mean he's doing great here he is pulling out nades from Aura that they desperately need so now they're dead even views கூடிதே போகுது சந்தோஷமா இருக்கீங்களா bro the point outside we'll go for 4 for 9 eliminations not a bad first game for them I think that might be the last nade coming through from Aura now கெத்து நண்பா Aura predict பண்ண நானே தயவு செஞ்சு பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டுறாதீங்க of course those smoke launchers not appearing we don't have an exact count on exactly how much smoke these teams are playing with Ketch I mean, they should know that there's a solo survivor, and they are being wary. And I think this is a big part of why Hora hasn't started to get a little bit closer to this ridgeline. Next circle closes dead center blank. We're into the final stage. Ketch is still alive. Furia, unga post comment படிப்பீங்களா? Desperate for a second place. bro. 2 days la படிச்சிருவோம் bro. Now look to move around the side. Maximum worst case scenario 2 days. இல்லனா தினமும் நைட் பாப்பேன். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. Does a fair bit of damage. Do they have the meds, the supplies to get back on board? But for Horror, they're looking mighty fine in terms of the health. Come on guys, let's go for 50 likes Narbagale. Sorry, 69 55 likes Narbagale. 2 more likes needed for 55 likes. Summit to try and battle against Fury. Luckily there's no nades on side and Oro just going to have to shut it down with raw firepower, but they do have plenty. Hora எல்லா யூட்டிலிட்டிஸையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நடுவுல P90 gifted by the loot crate இந்த zone pressure வரும்போது யூட்டிலிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கணும் Hora முன்னாடியே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கை தான் பா இந்த மேட்ச் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் ஐயோ சொன்னா அடுத்த செகண்ட் நாக் வச்சிட்டாங்களே கெட்ச் பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாரு bro Furia CD guys denied at the very last maybe unless they can find something miraculous here Chief has gone down அவ்வளவுதான் நண்பர்களே Furia CD guys என்ன போ ஓடி பண்ணா Furia changa Furia okay oh my god what a match bro ஏன் அவ்வளவு இன்டென்ஸா போச்சு லாஸ்ட்ல அது என்ன பண்ணாங்க அந்த இடத்துல கெத்து வந்து இவர நாக் வச்சிட்டாரு நோஃபியர நாக் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டாரு ஸ்லீப்பி வந்து கெட்ச் அடிச்சாப்ல இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க ஓ அவரே நாக் சீஃபியும் நாக் வச்சிட்டாரா ஸ்லீப்பி ரைட் ஸ்லீப்பி நாக் சைலன்ஸ் நாக் இகோரும் 1 HP அப்பா
அப்பா சாமி ஏய் என்னடா மேட்ச் இது கடைசியில ஓவராவும் ஃபியூரியாவும் பிரிச்சிட்டாங்க ஜி ஸ்லீப்பி என்ன ப்ரோ கேம் சாமி ப்ரோ 1 HP ப்ரோ அவர் இத்தனைக்கும் அந்த இடத்துல ஃபுல் HP கூட இல்ல ப்ரோ ஆல்மோஸ்ட் 1 HP சொல்ல முடியாது ஒரு 10 HP தான் வச்சிருந்தாங்க பார்த்தா வந்து அப்படியே அப்சைட் டவுனா டர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஃபியூரியால அவர் 1 HP அவரும் ULF டாய் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டான் நைஸ் மேட்ச் யப் ஷிசுகா கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Janda Siriopi, Janda or what? Oh no. You get casting for 3 days, that's all about, but coach you get some salary, but in casting some money only. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். But casting is something that gets me in the flow state, bro. பார்ட்டி ஸ்பாயிலர் போட்டு விட்டான் ப்ரோ இதாட்டி மட்டும் அவர் நோ ஃபியர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்லீப்பிக்கு வந்து இன்னொரு பேக்கப்பும் இருந்திருக்கும் அவரு வர விட்டு இருக்க மாட்டாரு ஏற விட்டு இருக்க மாட்டாரு கெக்து தான் முதலையும் முடிச்சு விட்டாப்ல சோலி முடிச்சு விட்டாப்ல நைஸ் நைஸ் எனிவே ஆனா ஃபியூரியா வந்து சூப்பரா விளையாண்டாங்க ஜி ரைட்ல கோட்டு கிட்டயும் ஓவர் கமிட் ஆல அதே சமயத்துல வந்து கோரா இன்ஃபேக்ட் இதுல என்னென்ன இது பண்ணாங்க மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து யூட்டிலிட்டிஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாவே சர்க்கிளுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யூட்டிலிட்டிஸை ஸோ அவங்க லெஃப்ட் இந்த சைடு பேக் ஃபால் பண்றதுதான் அவங்க பிளானா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபியூரியா வந்து அந்த சைடு வழியா தான் மூவ் ஆனாங்க இப்போ வந்தாங்கல்ல அந்த டைம்ல அவங்க யூட்டிலிட்டி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபியூரியால அழகா 2-3 நாக் விழுந்துட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் ஏர்லியாவே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இது ஹோரா அந்த ஸ்பாட்ல Igor was the best player when he was in Wolves' recent America's trade with Brazil and Northeast teams. Many old dogs disappeared. Oh, no, உனக்கு பிடிச்சது பண்ணு நான் கேஸ்டிங்க நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் நான் சாரி எஸ் A huge assist. He just got that P90 from the airdrop too. பாப்பா என்ன எய்ம் ஸ்விட்ச் ஆமா பயங்கரம்ல நோஃபியருக்கு வந்து இன்ஃபோ இல்லையா இல்ல என்ன கதை இப்படி நாக்கு வாங்கினாப்ல நோஃபியரு எனக்கு ஒன்னும் புரியல ஓ நோஃபியர் வந்து மேல ஏறி வரும்போது கிட்டு வந்து அப்படியே சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டாங்க போல ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே ஃபயர் தான் இருக்கிறதே 8 மேட்ச் தான் கன்ஃபார்மா 8 மேட்ச் நடக்கும் மீதி இருக்கிற 4 மேட்ச் நடக்குமான்றது சாமி தான் தெரியும் 15 eliminations ஹோரா இந்த மேட்ச் ஆனா ஸ்டார்டிங்லே இவர் பிரிஸ்டாப்ல யாரு அது ஸ்கையா 4 eliminations damage 900 okay silence கொஞ்சம் பயங்கரமா ஆடி இருக்காரு அயாலாவும் பயங்கரமா ஆடி இருக்காப்ல Ayala was definitely the standout player when it came to get the Igor is cheap rate actually exceeded expectations for his team because it opened up. This is why international is different. Hora 2-time camper skilled. Next match timing bro இன்னும் சற்று நொடிகளிலே bro ஃபாஸ்டா ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேப் ஸ்ட்ரீம்ல போயிட்டு ரொட்டேஷன் பார்ப்போம் கைஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க ரொட்டேஷன்ல கீக் வந்து 3-1 ஸ்பிளிட் போறாங்க கீக்ல இவரு ராக்னாராக் மட்டும் மேல அங்க ரீகால் டவர்ல போயிருக்காரு பேண்டம் வந்து என்ன யாருமே ஃபைட்டுக்கு போலையா பேண்டம்ல பேண்டம் 3 பேர் வந்து அந்த சைடு இது குதிச்சிட்டாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கீழே ஜடனா சிட்டி போயிட்டு இருக்காரு பேண்டம்ல 3 பேர் பெயிலு திஸ் இஸ் வை இன்டர்நேஷனல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூஎல்எஃப்ல வந்து கெக்து வந்து தனியா குதிச்சிட்டாரு பேம்பு கிட்ட வந்து இவங்க குதிச்சிருக்காங்க 4T வந்து ஃபுல்லாவே வந்து நியாக்ஸ் ஃபேக்டரியில குதிச்சிட்டாங்க டிடி வந்து இங்க குதிச்சிருக்காங்க ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் எங்க 4 பேருமே இங்கதான் இருக்காங்களா ஓகே S2G வந்து என்னடா ஸ்பிளிட் இது அரோரா S2G செத்துட்டு வந்தாங்களோ இல்ல குச்சதே அப்படிதான் கோளாரா தான் குச்சிருக்காங்க கைஸ்
ஓகே. S2G வந்து ஸ்பிளிட்ல இறங்குறாங்க. இனிஷியல் ஃபைட்ட வந்து பிரிஃபர் பண்ணல. EA வந்து ஸ்டேடியம்ல ஆப்ஸுக்கு போறாங்க. ULF வந்து ஸ்டேடியம் போறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வேற இங்க கீழ வந்து யூலின்ல கனாப்பினா ஃபைட் நடக்குது. ஜாவோட்டின்ல பார்த்தா 7-1 FLம் ஃபைட் எடுத்துக்கிறாங்க. FLல வந்து பவுஸ் மட்டும் தனியா மேல ரீகாலுக்கு போறாப்ல. நெக்ஸ்ட் பூம் வந்து என்ன பண்றாங்க? பூம் வந்து குயிக்கா ரீகால் அடிச்சிட்டாங்க. எங்கோ செத்துட்டு வந்துட்டாங்க போல பூம்ல. ஆமா, அரோரா வந்து டாப் எல்லாம் பிடிச்சி அங்கதான் எலிமினேட் பண்ணாங்க. ஃபைட் எடுத்தாங்க. சஞ்சு மட்டும் கீழே போறாரு லாங் ஓக்கு. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபியூரியா என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஃபியூரியா சிடி டீம் தான் பாப்போம். ஃபியூரியா போட்டோ ஷூட் அண்ட் ஜெர்சி பார்க்க F1 பிளேயர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. அப்படியா? பாப்பேன் என்னன்னு. ஃபியூரியா வந்து 3-1 ஸ்பிளிட்ல போயிருக்காங்க. ஹிகார் மட்டும் செப்பரேட்டா ரீகாலுக்கு போயிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் ரீகால் அடிச்சிட்டாங்க. ரீகால் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து அந்த டான்சிங்கோட நார்த்தன் ரீகால்ல இருந்து அப்படியே நார்த் வழியா ஒரு ரொட்டேஷனை போட்டு டெஸ்ட் ட்ராக்ல போய் கொஞ்ச நேரம் லூட் அடிக்கிறாங்க. ஸோ ஹிகாருக்கு வந்து அவர்கிட்ட ரீகால் இருக்கு. அதனால ஹிகார் வந்து ஜோனுக்குள்ள போயிட்டு பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்றாப்ல. ஸோ ஹிகார் வந்து அந்த இடத்துல தவறிட்டாப்ல அப்படின்னா நியாக்ஸ் ஃபேக்டரியில ரீகால் அடிச்சிருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா பேம்பூல ரீகால் அடிச்சிருவாங்க. சேம் டீம் தம்லாஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களோ அதே தான். ஆனால் டீம் தம்லாஸ் வந்து அது கீழே ரிஞ்சியாங்ல பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து நியாக்ஸ்ல பண்றாங்க. ரைட்டு. ஃபியூரியா அப்படி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க? அப்படியே சவுத் வழியா ரொட்டேஷன் போட்டு வந்துட்டாங்களா? ஃபியூரியால ஹிகார் போயிட்டு அந்த பொசிஷன் பிடிக்கிறாரு, அந்த செட்டில்மெண்ட்டை. அப்புறமா வந்து மொத்த டீமே அங்கே பிடிக்குது. ஜோன் ஃபர்தரா வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு தூக்கி போடுது. ஜிஎஸ்டிஆரை வந்து ஸ்பாட் பண்றாங்க. ஜிஎஸ்டிஆரை ஸ்பாட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து ஹிகார் ஒன்ஸ் அகைன் வந்து கீழே போறாங்க. பிடிஆருக்கு அகைன்ஸ்டா ஃபைட் நடக்குது. ஹிகார் அந்த இடத்துல தான் எலிமினேட் ஆவாரோ? யாரோ ஒரு பிளேயர் எலிமினேட் ஆவாங்களே அங்க. ஹிகோர் தான் எலிமினேட் ஆறாரோ? ஆமா, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து இல்ல ஹிகோர் இருக்காப்ல. நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஃபர்தரா லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. லெஃப்ட்ல வந்து அவங்க பொசிஷன் பிடிக்கிறாங்க. இதுக்கடுத்து என்ன நடந்துச்சு நம்மளே பார்த்தோம். ஜிடிஎஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே முன்னாடி போயிட்டு 40 இது பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து ஜிஎஸ்டிஆரும் எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. ஃபியூரியாக்கும் கோட் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் எலிமினேட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபியூரியா போயிட்டு அங்க ஃபைட் எடுப்பாங்க மேல. ரைட்டு கைஸ். கோட்டு தான்டா எப்படி இதை விஃப் பண்ணாங்கன்னே தெரியல நண்பர்களே. நல்ல காட் ஸ்பாட் பிடிச்சாங்க கோட்டு. ஆனால் டிஃபெண்ட் பண்ணலாம். அவங்க எல்லா சைட்ல இருந்தும் அவங்களுக்கு அட்டாக் வந்துடுச்சு. எஃப்எல் பாரியா அப்படியே பேய் மாதிரி வந்து ஜோன் எடுத்து ஜிக்ஸாக்கா எஸ் மாதிரி வந்து ஜோன் எடுத்திருக்கான் ப்ரோ எஃப்எல். அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு டாப்ஸ் வந்து பொந்து பிடிச்சி உக்காந்தாரு. அவ்வளோதான், பொந்துல வந்து வச்சு முடிச்சு விட்டாங்க. ரோண்டோல 4 பேரும் ஒன்னா ஜம்ப் பண்ணி காரன் கன் எடுத்துட்டு ஆப்பனன்ட்ஸை சோல் ரீகால் போற பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஹண்ட் பண்ணலாமா? அப்படி கூட பண்ணலாம் ப்ரோ. சோலோவா போறவங்க அதுதான் ரீகால் ஹண்டிங். அது சோல் கூட இந்த பிஜேஎஸ்ல 1 or 2 மேட்சஸ் வந்து ரீகால் ஹண்டிங் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ரீகால் டவரா போயிட்டு அங்க போற சோலோ பிளேயரை வந்து அடிக்கிறது. ஆனா அது சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கிளச் அடிச்சு விட்டுருவானுங்க சோலோ பிளேயர்ஸ். கெக்து மட்டும் பார்ட்டி ஸ்பாயிலர் பண்ணாம இருந்ததா ஹோரா டின்னர். அக்ரி ப்ரோ, அக்ரீட். கெக்து மட்டும் பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணாம இருந்ததால நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹோரா டின்னர் அடிச்சிருப்பாங்க. ஃபியூரியா பரவாயில்லையா? இவங்க ஹோரா என்ன பண்ணாங்க போன மேட்ச் பார்ப்போமா? ஹோரா எப்படி இந்த மேட்ச் சாமி கூட்டாங்க? ஹோரா எங்க இறங்குறாங்க? இதுல இறங்குறாங்க, யூலின்ல இறங்குறாங்க. யூலின்ல இறங்கிட்டு அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க? யூலினை கிளியர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 4T வராங்க. சரி ஓகே, அவங்களெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஹோரா போய் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் சென்டரை வந்து பிடிக்கிறாங்க. செகண்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் விழுது. ஜாவோட்டின்ல ஹோரா இருக்காங்க. இன்னும் ஃபர்தரா வந்து சென்ட்ரிக்கான ஒரு பொசிஷனுக்கு ஹோரா போறாங்க. அங்க போயிட்டு பின்னாடி வந்து 4T இருக்காங்க. அதை பாக்குறாங்க. ஆனா எந்த மூவும் எடுக்கல. மேட்ச் ஸ்டார்ட் அதுக்குள்ளேயா? ஆமா பா, என்ன இவ்வளவு குயிக்கா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? தேங்க்ஸ் ஜி சொன்னதுக்கு. ஷேடோ ப்ரோ, unexpected hot drop in Pachinki because of what you were talking about. Enigma Galaxy is not here. Come on guys, let's go for 6.30k subscribers. subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button la click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. Hopefully it doesn't happen. So maybe someone else is going to look to try and contest that position away. That's the way you win a grand final. கோட் வந்து எங்க? கோட் வந்து மில்டா பவர் ஸ்பிளிட். கீக் வந்து கீழ போறாங்க. அரோரா வந்து பேஸ் போறாங்க. The aggression overall
நெக்ஸ்ட் ஃபியூரியா ஃபார்ம் S2G வந்து மில்டாக்கு பக்கத்துல. ஓகே அவங்க மில்டாவே போயிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. யாருங்க கோட்டா? It looks like we've already got some action on some of those drops. Goat Teeth taking shots to players grabbing some vehicles, but in Pachinki, I thought Four Thrives were going to go over there, Blank, but they've actually gone long on this one. Pachinki வந்து பேண்டம் எடுத்துட்டாங்க. Four Thrives வந்து 12 packs போயிட்டாங்க. 12 ஹவுஸ் பெரிய பிளேயர் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூலின் கே 5 to 16 யூலின் கே 5 to 16 வந்தது. Come on guys, subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. let's go for 65 likes நண்பர்களே. லைக் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா லைக்க போட்டு தெரிக்க விடுங்க. I think for S2G they get caught off guard there because this is a weird drop. 26 Brazil on top of the table. எந்த நேஷன் டாப்ல வரும்னு நினைக்கிறீங்க गाइस? இந்தோல இருந்து ரெண்டு டீம் இருக்கு. பேண்டம் பிடிஆர் பாட்டம் ரெண்டா மூணு டீம் இருக்கு இந்தோனேஷியால இருந்து. பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒன்னு. On any actual fact, but it's the sort of thing that maybe you were trying to go out there, but the plane pass didn't really help you out on that location. இந்த அல்லு சொல்லிட்டு ஒன்னு பார்த்தோமே, என்ன டீம் அது? அல்யூலாவா? So yeah. யூலா இல்லையா? ஓகே. Unexpected, it's safe to say. கீக்குது வந்து சவுதி அரேபியா ஃபிளாக் தானே? Escape with all of their players alive, Blank. They did take a pretty hefty hit on the damage, but they are 4 players and they will keep on rolling. No other drama, and we do okay. So we do have. A7 இல்ல, alter ego இல்ல. இவங்க அது என்ன? ஐயோ அந்த இது டீம் ரெக்னம் இல்ல, ஒரு மாதிரி ஆடா இருக்கு. பால் இந்த 721ன்றது வந்து என்ன ஃபிளாக்? 721 ஓட ஃபிளாக் என்னது? எனக்கு அது 721 தெரியல. ULF GSTR எனக்கு தெரிஞ்சு டர்க்கின்னு நினைக்கிறேன்ல. S2G ULF GSTR இது வந்து டர்க்கியா? ULF இருங்க. You still need to have that little push, that little bit of power towards the end. But if you're only taking one test where everyone else is taking 20, it's much more taking a look at our top 5 eliminators here. Sky actually topping the tables there with 24. I believe this is well, it's certainly over the previous couple of days because he only got, I think it was 9. I say only, he got 9 in that previous match. Okay, so Furia Isla inside, big top contender from that last game. S12K Silence, one of the most gorgeous sounding weapons in the game. அவ்வளவுதான். சர்ப்ரைஸ் ஒன்னு காலி ரெண்டு காலி ரெண்டு அடிச்சாரு. But Ayala starting off with a back performance. In comes the backup. The boys have arrived. From Brazil, you never let your teammate down and they will. பரவாயில்லையா? இதெல்லாம் அவசரமே பண்ணல ப்ரோ. மூணாவது. ஆமா 1v3யா? வாவ். It looked all too dangerous, but they had no idea what was waiting for them in the attic. S12K Silence sounds gorgeous, but that's the first time I've seen it look just that gorgeous. You're gonna get missing out Welter team bro. Random unknown, welcome to the stream G. The international G. Play around it. Play off the back. Muted up. You've got no teammates to play off the back of this one anymore. Correct தான் ஜி இருக்கு. Basically just going to be used as a roving tank. ULF Turkey. 7-1 Iraq. Oh, okay. Iraq. All right. The southeast side of Pachinki here. Gaming Stars do spot them. Gets a little bit of damage across. Now Rondo is very beneficial. It's even more beneficial when you can open up with an extra 3 elims on your next game, sitting Furia at currently Furia super almost a 15-point average. அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, இந்த மேட்ச்மே ஃபர்ஸ்ட் 3 எலிமினேஷன்ஸ் கட்சிச்சு. S2G தான் வலப்பு. S2G ஒத்த பாயிண்ட் எடுக்கலையா? இது இந்த மேட்சா போன மேட்ச் செட். ஓ பாயிண்ட் S2G வந்து ஒன்னு கூட எடுக்கலையா? 0 பாயிண்ட் டிராப் போன மேட்சோ. அடப்பாவமே. This 2-day smash rule style. It's something that they've played quite a lot back in their region, and we were Aurora 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க. சரி ஓகே, ஒரு மேட்ச் தான் முடிஞ்சிருக்கு, பாப்போம். We know what mistakes were made. We're used to this format. This is மொத்தத்துல வந்து இத ரோண்டோவை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணது வந்து ஃபியூரியா ஹோரா தான். To the fullest ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. பிரகா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Speak the truth, welcome to the stream.
global Random unknown, welcome to the gameplay stream. within Nitish, that as welcome to well. the But I stream. think that a lot of times Brazilian teams at the highest level, I mean, just going back to the likes of Influence Rage, yes, some of the இந்த best இன்ஃப்ளூயன்சர் gun skills என்னன்னாங்க we have seen on a squad. But when it came to that S2G கொஞ்ச நாள் பேச்சாயா பேசினா that's where ஏசாவனை வச்சு fell செய்ய down a போறான் little இப்போ bit. I think ஏசாவன் சிச்சி வச்சு செய்ய போறானா ஏசாவனு உள்ள இல்லவே இல்ல ஏசாவனுக்கு பேசுறதுக்கே இது கிடையாது to what you need in a அவன் ஒரே வார்த்தையில போட்டு போயிருவான் ஏசாவன் ஏதாவது இப்ப கலாய்ச்சான் அப்படின்னா நானாவது கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வந்தா நீ கிராண்ட்ஸ் கூட வரல குரூப் ஸ்டேஜ்ல எலிமினேட் ஆனவன் தானே நீனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிடுவாங்க Ranty plays. Hey bro, welcome to the stream bro. Ranty. Bro, Ranty na இது வந்து Clown oda friend Ranty ah bro. Like BJS round 3, round 4. That Ranty bro? Gives them access towards those Gatka fields later on into the circle. We're still in stage 1. Nobody really taking too much ground at the moment. No wild splits. இங்கனா Pandam வந்து Frenzy முன்னாடியே வந்து இந்த பொசிஷனை புடிச்சு வைக்கறாப்ல. Say though, there is a lot of water in this one, right? We have the Georgia Pole Delta over towards that or estuary. Estuary probably. ஆமா bro. Bro, Ranty, how are you? How is life going? We got the Georgia Pole estuary என்ன ஆச்சு? north side and then a ton of திடீர் water esports பக்கம் வந்திருக்கீங்க கம்பேக்கா? ஒரு கம்பேக் போடுங்க ஜி தமிழ்நாட்டுல. On that far west side, but more and more teams trying to cram their way on the east towards Gatka. Aurora Chicken incoming. Hi Nanba, Ajay, welcome to the stream bro. Was unlooted, so always a place you can head to if you need a little bit more gear later on. பா போன உடனே ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் சென்டர் பிடிக்க பாக்குறாங்க யார் நிறைய டீம்ஸ் அப்படியே நார்த் தூக்கி போட்டாங்க எஃப்எல்க்கு தான் ஜோன் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பிடிஆர் வந்து ஜாலியா வந்துட்டு கண்டெய்னர்ஸ் பிடிச்சிருவாங்க They make their way over towards Lipovka. Is a long journey for them. This makes that journey so much. கண்டெய்னர் பிடிக்கிறது பதிலா அந்த மலை பிடிக்கலாம் மலை அது எடுத்து வேற ஒரு சைடு அந்த சைடு எடுக்கும் Hospital rich sides around there which are very very good to play in from to kind of catch some teams off guard if we do head a little further over towards that. Ajay, welcome to the stream bro. Farooq Rosemary play பண்றாரா bro? இல்ல bro, Rosemary வந்து உட்கார வச்சிட்டாங்க ஜி. அதாவது வந்து ஆல்ட்ரிகோதி என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா PMPL நடந்துச்சு PMPLல அவங்க குவாலிஃபை ஆகல சரியா அதுக்கடுத்து ஆல்டரிகோவை எப்படியாவது PMGO-க்குள்ள கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு PMPLல விளையாடின டீம் எல்லாம் PMIO-ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரூல் கொண்டு வந்தாங்க புதுசா யூசுவலா அப்படி பண்ண மாட்டாங்க போல PMPLல விளையாடுற டீம்ஸ் வந்து IO-ல விளையாடாது போல இந்த PMPL வந்து ப்ரோலாகா அதாவது ப்ரோ லீக் PMPL புரியுதா இந்த ஐயோன்றது வந்து இந்தோனேஷியா ஓபன் PUBG மொபைல் PMIOனா என்ன PUBG மொபைல் இந்தோனேஷியா ஓபன் ஃபார் ஆல் மாதிரி அதுல வந்து இந்த ப்ரோ டீம்ஸ்லாம் விளையாட விட மாட்டாங்க போல ஆனா இந்த முறை அந்த ரூல் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி PMPLல வந்து எலிமினேட் ஆன டீம்ஸ் கூட PMIOல விளையாடலாம்னு எதனால ஆல்டரிகோ வந்து குவாலிஃபை ஆகணும்ன்றதுனால பார்த்தா PMIOலயும் #2 வராங்க அவங்க என்ன பண்றது நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஜி நல்லா இருக்கேன் அருமையாக இருக்கேன் நன்றிகள் பல கேட்டது இல்ல ப்ரோ சும்மா அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பார்க்கலாம்னு வந்தேன் ரைட் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி என்ன பண்றீங்க ப்ரோ இப்போ அவ்வளவுதான் அரோரா வந்து டிடிஎம் முடிச்சுட்டாங்க गाइस என்ன ப்ரோ சென்டர் போறாங்க இந்தியன் லாபி மாதிரி இருக்கு ஆமா ப்ரோ கனாபினானே ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் சென்டர் எடுத்தாங்க அப்படினா செகண்ட் ஜோன் எட்ஜ் ப்ரோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் சென்டர் எடுத்தா செகண்ட் ஜோன் எட்ஜ் செகண்ட் ஜோன் சென்டர் எடுத்தா தேர்ட் ஜோன் செமி சென்டர் வந்துரும் இல்லனா தேர்ட் ஜோன் சென்டர் வந்துரும் நமக்கே ஜோன் விழுந்துச்சுனா ஏர்லி ரொட்டேட் பண்றாங்க பாப்போம் பிடிஆர் தான் கொஞ்சம் லேட்டா ரொட்டேட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க மார்ஜினல் டிராப் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜே ஓவர் ப்ரோ சும்மா தான் இருக்கேன் அப்போ ஒரு கம்பேக் போடுங்க ஜி they have some real old members on this team who have been phenomenal in the past. Come on guys, let's go for 65 likes. One more like need for 65 likes. பாத்துட்டு இருக்கவங்க லைக் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படினா லைக் போட்டு பாருங்க. Wow, guys, S2G. I think I'm most sad not seeing Neos and Freezer on the same team though. I mean Freezer was just one of the best Rehan, Aleko when it first came through. I think that title is very much in the hands of Aaron at this point though.
ரெண்டு முறையும் ஜோரா when he was on his up and up, I mean. I see. Yeah. Okay. That's fair enough. ஏய் இது என்னடா நம்ம BMPS லாபி மாதிரியா வருது ஜோன் மாதிரியா வருது On this game, a massive western shift keeps so much of that water rate on the west side, puts Arena in a very survivable. இந்த ரெண்டு ஜோனுமே டீம் தமிழாஸ் வந்து டின்னர் த்ரோ பண்ணிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா गाइस How well can they hold on to that? இதே மாதிரி ஒரு ஜோன்ல VS க்கு அகைன்ஸ்டா டின்னர் த்ரோ பண்ணிடுவாங்க போன மேட்ச் வந்த ஒரு ஜோன் சிமிலரா இருக்கும் ரவுண்டோல இந்த ஜோன் அது வந்து RNTX கிட்ட த்ரோ பண்ணிடுவாங்க ஆனா இந்த முறை ஜோன் வந்து மலை சைடு வந்துச்சு போன முறை பங்க் சைடு வந்தது இந்த லாபில எந்த டீமோட பிளேயர்ஸ் மல்டிநேஷனல் ப்ரோ மல்டிநேஷனல் கோட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ கோட்டோட பிளேயர்ஸ் நினைக்கிறேன் டிவைஸ் இல்ல ப்ரோ இன்னும் XR தான் வச்சிருக்கேன் கிளாசிக் மட்டும் தான் ப்ளே பண்றேன் அதுவா கேம் லாக் ஆகுது அதனால தான் அப்படியே one of the aggressive team in this lobby is BTR if they catch momentum lobby is done for the day BTR கூட வீக் 1லயோ 2லயோ வந்து வெறியா விளையாண்டாங்க இதுல PMBL ல அதுக்கு நம்ம BJS பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் TT project got taken down. Two teams really chiming in. Of course, Pandem able to hold their position, losing one player, but with BJS பார்த்துட்டு இருந்தானே என்ன பார்த்துட்டு இருந்தா அப்போ நானு just unweatherable. Admin waiting with the templates yes on admin waiting with the templates S2G admin ஒரே வார்த்தையில போட்டுருவோம் அட்லீஸ்ட் நாங்க வந்து கிராண்ட்ஸ்ல போனோம் நீங்க கிராண்ட்ஸ் கூட வரல குவைட்டா இருங்க அப்படின்றோம் Maybe looking to go through that open field. நிறைய டீம்ஸ் மல்டிநேஷனல் தான் ஓ past Everest. I mean, that is an option here, but where do you go from there? It would have to be a bit of a mad send over towards இவங்க ஜிம்மி என்ன ஆனாரு even South George Apartments. ஏதோ ஒரு ரோஸ்டர்ல ஜிம்மி இருந்தாப்ல என்ன மறக்கறானே அலைன்ஸ் ஜிம்மி எடுத்தார் ரெக்னம்ல அதுக்கு அடுத்து ரெக்னம் அவுட் ரிலீவ் ஆயிட்டார்ல ரெக்னம் லாபில இல்ல who cares BTR ல ஃபெடரலஸ் பிலிப்பைன்ஸ் ஓகே South border of the building. 3T dinner throw பண்ணாத zone இல்ல. They don't have an immediate buffer and maybe that's going to play well for them. அந்த மேட்ச் மாண்டி அடிப்பாரு. Is going to draw the attention of Aurora. அந்த மேட்ச் மாண்டி தான் வாங்குவாரு. மாண்டி வாங்குனதுக்கு அப்புறமா எய்ம் கார்டு வாங்குவாப்ல ஐஜிஎல் ட்ரை பண்ணுவாரு ஆனா ஐஜிஎல் போட்டு முடிச்சிருவாங்க. So annoying is the gaming stars. All try and give them the slip around the east edge but they've already lost one. I think for Ulf, what they wanted to do here is try and wrap up through this location, potentially send further north, and they're like, well, why don't we just play Radio Tower, right? We could try and pick up that spot. Raven Minato, welcome to the stream, bro. Posted up here. Like this is a sound சொல்லுவான் நாங்க போகாததும் நீங்க போனதும் ஒண்ணுதான் நோ யூஸ் அதிலேயும் பாரிஸ் நைஸ் ஒன் bro and how this circle will force you into this location. நைஸ் ஒன் யா யோசிக்கவே இல்ல எதிர்பார்க்கவே இல்ல அதானே ஒழுங்கா மெசேஜ் பாரு ப்ரோ அந்த மேட்ச் மாண்டி ஆடி இருப்பாரு ஓ ஆடி இருப்பாரா சாரி ப்ரோ கண்ணு தெரியுமா அது கண்ணு பிரச்சனை ப்ரோ எனக்கு Thank you Randy Place thanks for 30 rupees super chat ji நன்றிகள் பல thank you ஓ FLSS அரோரா ஏன் அரோரா பொத்து சொல்றாங்க பட் டாப் நேட் வந்து இங்க காவ வாங்க போகுது உள்ள சைலன்ஸ் நாக் ஆயே என்னடா ஒரு டேமேஜ் ஒரு சிங்கிள் டேமேஜ் கூட உள்ள ப்ரோ oh man to find some more shots over that way Doc says no as Leon's does go down. Now fourth arrives. Also see this spot on the map. Ayala. 24 carat gold. S12k in hand. West shift on this circle again. Blank keeps thanks for the super chat G. Randy Place. நன்றிகள் பல. It's so important for fourth arrives. They're onto a winner potentially here if they can keep their nerves nice and cool. பேண்டம்ல லியோன் ரெண்டு பேர் தான் லேவா பேண்டம் நான் பிரெடிக்ட் பண்ணப்பே எனக்கு தெரிஞ்சிரா இவங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு ஹோரா நல்லா விளையாட்டு இருந்தாங்க ஹோரா போயிட்டு பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டு இவரு மேக்ஸ்மேன் சாட்ல போய் போட்டு வந்தேன் ஹோரா வந்து டின்னர் த்ரோ பண்ணிட்டாங்க அப்படி த்ரோன் இல்ல அவங்க பேக் ஸ்டாப் இருந்துச்சு அது ப்ரோ பிஜேஎஸ்ல நேட் அக்யூரசி பரவாயில்ல ஆனா பிஎம்பிஎஸ்ல அக்யூரசி கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு ஏன் அபார்ட் ஃப்ரம் வெஸ்ட்ரெக்ஸ் which seems புரியல ப்ரோ VX from APG. Bozy will find a knock over towards Sleepy as well. But if we look over towards the northeast side of the map, goodness me, BTR, boom. Bandam மட்டும் கொஞ்சம் ரைட்ல ஆங்கிள் எடுத்தாங்க அப்படினா அந்த பாறைக்கு வந்து நேடு போட்டாரு அவர் யாரு லியோன் பாறைக்கு வந்து நேடு போட்டாரு அப்படினா டாப் டாக் காலி difficult approach for them on that angle. The nade still getting cooked. இன்ஃபோ இருக்கான்னு தெரியல
to find their way in, but Ayala and Silence. Rewind 1 minute and check docs now. ஒரு இதுல ஹைலைட்ஸ்ல பாப்போம் bro. ஹைலைட்ஸ்ல போட்டுருவாங்க. To make their way up. Ooh, a nasty little crash coming on through. I think there might be Aura crashing into Ulf, and I think Ulf have just been able to win that. They hold on pretty handily, nicely found, keeping all 3 players alive as well. knock it. between them. Doc goes down. Ayala knock it. Ayala will take a knock as well. Silence! Wow! Looking to make that Silence oda nade unexpected ya satyama. Silence to hold, but there is Goat Team. Silence ஒருத்தர தூக்கிட்டாப்ல 1v2. Able to hold just a little bit longer. 2 players now. Whoa! Shot! Silence என்னப்பா? ஒவ்வொருத்தர வந்து வாங்குறீங்க பேண்டம்ல. Dizzy with an off angle. இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்களா பேண்டம்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரா? கீழ என்ன ஃபைட் நடக்குது? And he's not going to stay quiet here for long. Looks to go loud on this one. பேண்டம்ல frenzy மட்டும் தான் guys அலைவு. IGL of the அணி பேண்டம். 1-3 Once again Furia opens up with a legendary Furia என்ன bro பேசிக்கிறாங்க? S2G now through to Damn. Pandem. Up to 10 eliminations to Furia. Silence வச்சு பிரிக்கறாங்கப்பா. And they are racking up the knocks. ஓ ஈஸி பேட் பை அந்த சைடுல இருந்து வாங்கிட்டாரா? பூம் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வராங்க இந்த ஃபைட்டுக்கு ரைட். It looks like the Indonesians have a problem with EK. Yummy. Sent their way. That is not tasty at all. Razy looking to move around the side, but it's off angles all day, every day here for every team inside of the lobby. Another goes down. Geeke's upstairs. Boom might have bitten off more than they could chew. Now 1 player left for Boom. It's El Barrel trying to get his teammates back on in. Geeke trying to keep their heads down as much as they can. Ragnarok VTR ங்க. two either way, and now with 1 player on the top. Oh, VTR the fight up and right. More nades, more damage going to pour on through, and இப்போ வந்தாங்க VTR. Cerebro சண்டா போட்டாரு பேண்டம் 15th ல இருக்காங்க. அவ்வளவுதான் பூம் கால். பூம் சும்மா இருந்த ஃபைட்ல நேட தேர்ட் பார்ட்டி பண்றானே வந்து மாட்டனாயா அவன். Looking to make up from that bad rondo. இந்த ஃபைட் நான் once again பார்க்கணும். Geek காலி. Okay. Okay guys, BTR வராங்க guys. 7 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச்ல எடுத்துறாங்க guys. Sorry 8 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க guys. Same setup, 2 different buildings. BTR Sorry 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இந்த மேட்ச் ஆமா. Flash though. Question point சொல்லி வந்துட்டாங்க இப்போ. Strong squad with 3 players still up on this ridge side towards the east. Let's see 40 edge. இவங்க என்ன ஆனாங்க? ஃபியூரியா 2 பேர் இருந்தாங்களே. ஒருத்தர் தான் இருக்காரா இப்போ? யார் ஃபியூரியால? This is the man, the 1v4 BTR earlier on in the tournament. ஃபியூரியால சைலன்ஸ் okay. It's right on the edge of this circle blank. Doesn't quite have the same sort of position. BTR taken on. For Furia, this is brilliant, right? With Aura going down, not really getting anything done here. They've got 10 eliminations. Any single placement point, any single extra elimination that they find is going to be great. But he's on a mad dash right now. FLோட பொசிஷன் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு guys. But they don't get that placement point, which puts எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அந்த பொசிஷன்லன்னு பாப்போம். UL Aurora and Flash or Flash தான் champions. On match 2 is an absolute banger. Furia 10 kills. Eliminated G. Silence ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. ஓபன்ல மாட்டிட்டாங்க அவ்வளவுதான். Match 3. போதும்யா உங்களுக்கு 2 பாயிண்ட்ல 2 மேட்ச்ல 37 பாயிண்ட் bro. இவங்க அப்கமிங் மேட்சஸ்ல கன்சிஸ்டன்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படினா மேட்ச் பாயிண்ட்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்றவாங்க பயங்கரமா. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருவாங்க. இந்த மேட்ச்க்கு ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் 10 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க அவங்க. கோரா தான் இந்த மேட்ச் சாமி கூப்பிட்டாங்க. அப்படியே முட்டா பாயிண்ட் 0 பாயிண்டர் கோரா. கோரா 0 பாயிண்டர். S2G 2 மேட்ச் சாமி கூப்பிட்டாங்க. இந்த மேட்ச் ஜோன் வச்சிருக்காங்க எட்ஜ்ல பாப்போம். 40 ஜோன் என்டர் கொடுக்கும்போதா ஆமா. He stepped up, he kept quiet. ERA super position அதான் push that might come anytime soon. Black back up on his feet. 4 thrives. They needed this one. They were in a good spot towards the beginning, but haven't been able to quite convert here. T24. Like you say, Aaron right on the edge of the circle, nowhere to go either. Wondering how many smokes he has left remaining to try and make this push, but do you think that Ulf might be going down pretty soon? Not a terrible match though. Not a terrible match. Oh, go to 2-1-1 split. Stay solid. It's on the beach, right? So they've got a little bit of cover. Oh, it is now. Okay, it's a really solid go spot. to the zone. Hell of a shift out to the west side.
But can they hold it? They couldn't on Rondo. They had that central Silence, pillar 8 to solo play finishes. around. This time it's GG. a lot more linear. 40 unwanted push. Most get dropped here, but they are starting to run out. 40 is zone pressure la. To Wayne for Aaron. Might be exposed real soon. Quickly tucks himself back in, but for the longest road to BTR go. பிரிக்கறாங்க பா அந்த சைடு. Towards GOAT though, John. Okay, potential inroad here. BTR கோட்ல நாக் வச்சிட்டாங்களா? This GOAT team need an answer. Nice யா. Quite finding that first knock. They roll up and 3 players to handle. Looks like they're good for one. ரெண்டு பிளேயர் அடிச்சாங்க bro. Need to put in the ஆனா ரைசி ரிவைவ் பண்றவாரு இப்போ. போதுமான டைம் இருக்கு. மாக்ஸி குயிக்கா ஹீல் பண்ணிட்டு வந்தாரு அப்படினா இல்ல கஷ்டம் மாக்ஸியே மாட்டிட்டாரு. 4 ட்ரைவ்ஸ் அடிச்சாங்க. Axel gets taken down on the back line. Nice யா. BTR க்கு நல்ல டைம் யா ரிவைவ் பண்றதுக்கு. ஏய் போட்டி கோட்ட புஷ் பண்றாங்க. ஓ இன்ட்ரஸ்டிங். ஈரன் அந்த டைம் பயன்படுத்தி அப்படியே ஸ்லோவா வந்து இங்க பட்டாரு போட்டாங்க. ஐயாட்டோ முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே. They get themselves in, and GOAT's position is manhandled by the lobby. Goodness me, they've only got one elimination for it as GOAT என்னடா ஸ்பிளிட்ல இருந்தாலும் அவங்களால இது பண்ண முடியல bro. They will fall down entirely and their west side position looks mighty. Complete open யா அவங்க கவரே இல்லையா. ஒரு சைடு கவர் எடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு சைடு ஆஃப் ஆங்கிள் ஆகும். பவுஸ் நாக் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்ச நேரம். ஆமா பவுஸ் நாக். என்ன லாஸ்ட் ஓ ச்சே ஒரு செகண்ட் முன்னாடி வந்து தான எஸ்கேப் ஆயிட்டு பாரு. நைஸ் ஜி. ஈரேனா சமயா ஆட்றாங்க. அந்த பொசிஷன் புடிச்சாங்க. எந்த விதமான ஓவர் கமிட்மென்ட்டும் இல்ல. இப்போ போறாங்க BTR புஷ் பண்றாங்க. BTR சுத்தி வளச்சிட்டாங்க. BTR முடிக்க போறாங்க இப்போ. சம புஷியா அப்பா. Trying to end the game early. The fourth drives have had much more time to get entrenched onto this position. Arena don't want a slice of it, and they will head back. ஈரேனா அப்படியே அங்க போய்ட்டாங்க. திருப்பி பேக் டு எட்ஜ் போய்ட்டாங்க. அப்படியே 7-1 பிளாக் பண்றதுக்கா. என்ன பண்றாங்க இவங்க? மோர்மன் மட்டும் இங்க லாங் பேக்ல இருக்காரு. ஓ ரிட்ஜ் புடிச்சிட்டாங்க. ரைட் ரிட்ஜ் மேல ஏற விட கூடாதுன்னு. இன்ட்ரஸ்டிங். Heads up plays coming through from this team. இப்போ இவங்க இந்த ரிட்ஜ் மேல ஏறிட்டாங்க அப்படினா ஈரேனாக்கு பயங்கரமா ஆஃப் ஆங்கிள் கிடைச்சிரும். அதாவது ஈரேனா சைடு ஆஃப் ஆங்கிள் கிடைச்சிரும் 7-1 க்கு. அதனால 7-1 வந்து அந்த ரிட்ஜுக்கு வர விடாம அந்த இடத்துல பிரசன்ஸ் காட்டிட்டு அப்படியே ஆப்போசிட்ல போக வச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த டிப்ல மாட்டிட்டாங்க 7-1. போட்டி என்ன பண்றீங்க? ஏதோ பிரஷர் பண்ணுங்க போங்க. அவங்க ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. கம் ஆன். From Joker. Arena செம கால்குலேட்டிவா விளையாடுறாங்க இந்த மேட்சை. Now just one player left standing. He's going to have to go out to the open blank. Schweppes already sweeping. Schweppes உள்ள போய்டாப்ல. 1v1 எடுக்க போறாரு Schweppes இப்போ. 1v1 விட்டாரு Schweppes. Still got a little bit more life left in him. மஸ்கூக்கு நேட் வருது. மஸ்கூ நேட்ல காலி. ஃபலக்கோட நேட்ல நினைக்கிறேன். ஃபலக்கோட நேட்ல மஸ்கூ காலி ஆமா. 4 thrives with the entire armory at their back. 12 nades. Falak 5 solo finishes. They're good to go. Arena lost that advantage they had. 12 throwable இருக்கியா? 12 நேட் வச்சிருக்காங்கயா. 4 throws. sorry 4 tries. Falak exposed for just a second but not too long. A nade. Doesn't quite click. Falak மட்டும் இப்போ ஓபனிங் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஈயே அப்படியே சுத்தி வளைச்சிருப்பாங்க 40. Falak has yet to go for the heel. Has to drop down and look for it. Joker IQ லாங் பேக்ல வந்து மோர்மனோட பொசிஷனா மானிட்டர் பண்றதுக்காக ஒன் டாப்ல ஃபலக் தான் கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்போஸ்டா இருக்காரு போல. சோல் நியூ ஜெர்சி பாத்தியா ப்ரோ? அத பத்தி சொல்றாருங்க ப்ரோ. மேட்ச் முடிட்டோம் சொல்றேன். ஒண்ணு டிசைனே இல்லையா? ஃபிளாட்டா இருக்கு ஒரு மாதிரி. Over this map so far. A lot of ammo in the tank here for Arena, but again, this road crossing. ஈரேனா செம்ம கால்குலேட்டிவா விளையாடுறாங்க ஜி. நைஸ் BTR புஷ் பண்ணிட்டு உடனே வந்து அவங்க அந்த ரிட்ஜ் எடுத்துட்டு 7-1 பிளாக் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு மேன் லாஸ். 1v1 விட்டாப்ல அவரு ஸ்வாப் அவர் மட்டும் எடுத்திருந்தாரு அப்படின்னா அந்த மேன் லாஸ் தான் இருக்காது. Players, it's small dips.
மோர்மன் சைடு போறாங்க. Fourth drives alive here, but Arena start to move in. They're putting the pedal ஓ to the IQ metal. புஷ் பண்றாங்கயா. They go immediately and the nade doesn't quite get the job done. IQ has the backup. The move ரவுண்ட் அடிக்கறாங்கயா வண்டி வெஸ்டா விட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. ரெண்டு பேரும் பயங்கர டேமேஜ் ஆயிட்டாங்க. down the bounce on the nade doesn't get the re-knock and now it's just ஆகா try to line up. முடிச்சுட்டாங்க நண்பர்களே. It was all too much and T24 அவ்வளவு ரவுண்ட் அடிச்சிங்களேயா. கடைசில போய்ட்டு அந்த இடத்துல இது விட்டீங்க. and Mormon IQ in water minimap பார்க்காதீங்க guys. Minimap bug bro. Moving forward, scouting out the spot, but I don't அவ்வளவுதான் think மோர்மன் they've காலி. got anything left. செல்ஃப் நேடா? Crazy nade from IQ to finish the game. செல்ஃப் நேடா IQ நேடா என்ன நேடா இது? Moving forward, scouting out the spot, but I don't think they've got செல்ஃப் anything நேடியா? left. And it's a crazy nade from IQ to finish the game. Pakistan takes a chicken செல்ஃப் dinner. நேட் அடிச்சாரு bro அவரே. நைஸ். ஆனா EA சூப்பரா ஆனாங்க இந்த ஸ்பாட்ல. ஏன் சொல்றேன்னா இப்போ இருங்க. இதுல ஹைலைட்டே என்னன்னா என்னடா இந்த ஆங்கிள காட்டவே மாட்டீங்க. ஓகே. சோ இப்போ இந்த மேட்ச்லயே ஹைலைட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா EA வந்து BTR இங்க புஷ் பண்றாங்களா, இங்க புஷ் பண்ணிட்டு BTR வந்து வித்தின் மினிட்ஸ்ல எலிமினேட் பண்ணிட்டு IQ நேடெல்லாம் கிடையாது, அது வந்து இவரோட செல்ஃப் நேட் அது. ஸோ இப்படி புஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, திருப்பி வந்து இந்த ரிட்ஜுக்கு வந்துடுறாங்க. இந்த ரிட்ஜ் ஏன் வந்து இந்த ரிட்ஜுக்கு வராங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரிட்ஜில் இருந்துட்டு இப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சைட்ல இருந்து EAக்கு ஆஃப் ஆங்கிள் மாட்டிக்கும். ஃபோர்த் ரைஸும் EAவை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இவங்களும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால EA குயிக்கா வந்து இந்த ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டு 7-1 வந்து ஸ்கேர் ஆஃப் பண்றாங்க இப்படி கீழே வர்றதுக்காக. 7-1 வந்து ஜோனுக்கு வரணுன்றதுக்காக ஃபர்தரா இப்படி பின்னாடி வந்து அந்த டிப்ல மாட்டிக்கிறாங்க. டிப்ல போயிட்டு அவங்கள கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல மேட்ச். IQ நேட்லாம் இல்லையா, அது செல்ஃப் நேடியா அது. heel has to drop down and look for நோ செல்ஃப் IQ நேட். அட இல்லன்ற to line up fourth drive. மோர்மன் அங்க இருக்காரா, இங்க பாருங்க. T24 now they've got the beat on him. மோர்மன் தான் நேடு புல் ஆஃப் பண்ணி போட்டாரு. மோர்மன் ஆல்ரெடி நேடு புல் ஆஃப் பண்ணிட்டு மோர்மன் அவருக்கு பக்கத்திலே போட்டாரு பாருங்க. அந்த நேடோட ட்ரேஸ் கூட வந்து மோர்மனோட டேக் கலர்ல இருக்கு. IQ இந்த மூலையில இருக்காரு. IQ கிட்ட இருந்தெல்லாம் நேடு வரல. அது கில் ஃபீட் பாருங்கன்னா, அது கில் ஃபீட் இங்க பாருங்க. அது ஜோக்கர்யா, இப்ப செத்தது மோர்மன்யா. இது மோர்மனோட ஓன் நேடியா இது. அட கடவுளே, செல்ஃப் நேடு தான் ப்ரோ இது. இங்க பாருங்க, மோர்மன் வந்து நேட புல் பண்றாரா, த்ரோ பண்றாரா, இன்னொரு நேட புல் பண்றாரா, அதையும் த்ரோ பண்றாரா. 2 நேட் டாஸ் பண்ணிட்டாரு அங்கே. இல்ல ஒரு நேட் டாஸ் பண்ணிருக்காப்ல, இன்னொன்னு கேன்சல் பண்ணிட்டாப்ல. இங்க 4Tல வர்றது வந்து இது ஜோக்கரோட எலிமினேஷன் வந்து டீம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க EA அப்படின்றதுனால அந்த பினிஷ் வந்து IQக்கு போயிருச்சு. IQ வந்து அவர் அந்த சைடு ஒரு 70 மீட்டர்ல இருக்காரு. அவரு த்ரோ பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா, அவரு த்ரோ பண்ணும்போது இங்க எப்படி 3 செகண்டுக்குள்ள நேட் இருக்கும். அவர் வர்றதுக்குள்ளேயே அங்க 3 செகண்ட் 2 செகண்ட் இருக்கும் இங்க. புரியுதா? செல்ஃப் நேட் இது. நைஸ். EA நல்ல கால்குலேட்டிவான கேம். ஜிஜி. அவர் வந்து அந்த கடைசியில அந்த ஸ்டண்ட் காட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாம நல்லா விளையாண்டாங்க. 4th ரைஸ் இந்த மேட்ச் வந்து எப்படி பொறுமையா இருந்து CD கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். 4th ரைஸ் EA அவங்கள புஷ் பண்ணாங்கல்ல அந்த ஷோர் சைடு, அதுலதான் வந்து கொஞ்சம் சோக் ஆயிடுச்சு. அவங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த டிப்ல மாட்டிட்டாங்க. வெஹிக்கிள் கேப்லலாம் வந்து அடி விழுந்துடுச்சு. சோல் ஜெர்சி பத்தி பேசுங்க. அதாவது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, சோல் ஜெர்சி இஸ் இது, அதாவது என்னது, லைக் ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி நினைக்கிறேன். கேம்பா கோலாக்கு. ஸோ ஐ மீன் கேம்பா எனர்ஜி வந்து அவங்க பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ல. அந்த ஜெர்சிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம்பா எனர்ஜி ஹைலைட்டா தெரியும். வேற எதுவுமே இருக்காது அந்த ஜெர்சில. இது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன். உங்க கருத்து என்னவோ அதை பதிவிடுங்க. எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி தோணுச்சான்னு தெரியல. எனக்கு வந்து அதுல எந்த மேஜர் டிசைனிங் இதோ அதெல்லாம் என்னால பார்க்கவே முடியல. லைக் ஆப்வியஸ்லி இது EWCக்காக பண்றது அப்படின்றதுனால there will be restrictions from the side of EWC. அவங்க வந்து certain rules and regulations கொடுத்துருப்பாங்க, கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கைட்லைன்ஸ்குள்ளலாம் உங்களோட ஜெர்சி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஏன் ஒயிட் தீம்ல போனாங்கன்னு தெரியல. இப்ப இவங்க அடிச்சிருக்கிற இதே ஜெர்சி டிசைனை பிளாக் தீம்ல அடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் மேல ஷோல்டருக்குலாம் வந்து ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அதுக்கெல்லாம் வந்து இன்னும் எடுப்பா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோலோட ஜெர்சி, சோல் EWC ஜெர்சி.
இத பாருங்க, எதுவுமே ஃபிளாட்டா இருக்கியா அது. கோல்டிடா ரிப்ளை ஜெர்சி கிரிட்டிசிசம். நான் மட்டும் தான் அப்படி ஃபீல் பண்ண நினைச்சேன். பார்த்தா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம், அப்புறமா போட்டு தள்ளுற போறாங்க. இருங்க, நானே இதை ஃபுல்லா பார்க்கல. இது வந்து எந்த விதத்துல வந்து யூன்னு போட்டிருக்கு. ஃபுல் ஜெர்சி காட்டுங்க நண்பா. லிட்டரலி எதுவுமே இல்ல ஜி. எதுவுமே பண்ணலையா அவங்க. அதுல ஹைலைட்டா தெரியுது கேம்பா குள்ள. அது ஹைலைட்டா தெரியுது. கேம்பா எனர்ஜி ஹைலைட்டா தெரியுது. இதே அவங்க பிளாக் சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கலர்ஸ்லாம் இன்னும் டாமினண்டா தெரிஞ்சிருக்கும். இதுல கேம்பா எனர்ஜி தான் எனக்கு ஹைலைட்டா தெரியுது. வேற எதுவுமே எனக்கு ஹைலைட்டா தெரியல. இங்க பாருங்க, சேவியர்ஸ் குளோபல் ஸ்கூல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் இதுல. சேவியர்ஸ் குளோபல் ஸ்கூல். நெக்ஸ்ட் வந்து சோல் இடபிள்யூசி. ஓகே, சோலோட கூரை மேல கிராஸ் மேட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இங்க பாருங்க, இங்க வந்து எதோ கிடக்குது. அதுக்கடுத்து இங்க பார்த்தா இது என்ன பக்கெட்டா என்னன்னே தெரியல. அது இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் என்ன கேட்டா. இந்த ஜெர்சி ரிவீல் ஸ்டார்டிங்ல வர்ற ஸ்கூல் பாய் 8 பிட் ஷுப்பு. நினைச்சேன், அப்பவே நினைச்சேன். தெரிஞ்சு நான் ஒரு செகண்ட் அயோகி நண்பர்னு நினைச்சேன் நானு. என்னடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அயோகி ப்ரோன்னு நினைச்சேன் நானு. ப்ரோ லிட்டரலி எதுவுமே இல்ல ப்ரோ. அதுல ஃப்ரண்ட்ல வந்து பிளெயின் ஒயிட், கேம்பா எனர்ஜி லோகோ, சோல் லோகோ, ஏஎம்டி ரைசன் லோகோ. எனக்கு வந்து இது எதனால இந்த டிசைன் சூஸ் பண்ணாங்க? ஸ்பான்சர்து வந்து பயங்கரமா தெரியணுன்றதுக்காக இந்த டிசைன் சூஸ் பண்ணாங்களா? இது இல்ல என்ன கதை அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இங்க ஒரு ப்ளூ பேட்ச், இங்க ஒரு ப்ளூ பேட்ச், இங்க ஒரு டார்க் ப்ளூ. இது பேக்ல எப்படி இருக்கு? ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க. பேக் எங்கயா? பேக்ல வந்து ஒரு ராக்கெட்டு, சோல் அபிஷியல் டீம் வியரா. இது எஸ்ஐடி வரும். சாரி, could have been far better என்ன கேட்டா. அவங்க இதை பிளாக்ல பண்ணிருக்கலாம். இன் மை ஒப்பீனியன் நல்லாவே இல்லை ஜெர்சி. டியூப் லைட் ஆன் பண்ண மறந்துட்டாங்களா? அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ. இப்ப டிடி என்ன பண்றாங்க? நெக்ஸ்ட் பிளான் தெரியலையே ப்ரோ. ஆல்வின் ஜோசப், எனக்கு எப்படி தெரியும் டிடி என்ன பிளான் பண்றாங்க? நீங்க டிடி கிட்ட தான் கேட்கணும், என்கிட்ட கேக்குறீங்க நண்பா. வாட் இஸ் பிஎம்ஜிசி 2026? சாரி, பிஎம்ஜிஓ அது. ஃபைன். இருங்க, மேக்ஸ்மேன் கேஷ் பண்றாரு. நண்பர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம். ஆஷிக் கேமிங் பாயல் தான் நல்லா இருக்காங்களா? See if you can maybe end up going north, but it is right. Yeah, RNG. Old jersey is far good. I don't know where the circle is going to end up being. Double plate, no double. Oh my gosh! Not run though. That would be absolute craziness. Well, you know what? Aaron Gale continues to not disappoint with these. இவங்க இதுல பாருங்க ப்ரோ, நிக்க வச்சு கேஷ் பண்ண விடுறாங்கல்ல. எனக்கு கூட வந்து இந்த முறை நின்னுட்டு கேஷ் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. நின்னுட்டு கேஷ் பண்ணோம்னா பாடி லாங்குவேஜ் வந்து நல்லா எடுத்துட்டு வரலாம். உட்காந்து கேஷ் பண்ணும்போது இப்படியே உட்கார வேண்டியதா இருக்கு. அதுவும் சுருக்கலா ஆயிருது. இதெல்லாம் போட்டா, சியூட்லாம் போட்டா. The crowd here is absolutely intense, folks. We saw that elimination from BTR onto Boom, and the crowd went crazy. Yeah, we had some really good nades coming out from Boom in general. Really good start also, right? The Rondo chasing down Aurora even after the recall getting. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்ல ப்ரோ, அதான் கேட்டேன் எல்லா டீம் பத்தி. இல்ல ப்ரோ, அவங்க டிடி என்ன பிளான் பண்றாங்க? அது இதே ரோஸ்டர் வந்து அவங்க ரிட்டைன் பண்ணனும். அதுதான் வந்து என்னோட கருத்து. They've had their 2 wins on a angle, so I don't believe they're எல்லாம் தெரியும்ல. they are an angle team. And the thing is that we've seen that. Who am I to know everything? Match starting time. ஆரம்பிக்க போகுது ப்ரோ. இன்னும் ஒரு 2 minutes. Ends up being the case. And they actually tell bro, you that Soul to the Jersey players இல்ல, that அது talk to it is have a bad rondo.
Now for this Soul jersey அது அந்த black and green அது அவங்க மாத்த மாட்டாங்க அது நல்லா இருக்கு because as you mentioned this is the second win in Erigo. They were able to do it whenever they were under pressure. What kind of consistency let's see what happens next match ஆரம்பிக்க போகுது guys something that you pointed out to me ஒரே செகண்ட் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன் they just seem to still not be quite sure how they want to push on fights and fight those fights. Sometimes they try to be a little bit too over aggressive, sometimes too passive. You do feel sometimes they are quite hesitant, but when they're dedicated to a cause, like we saw at the end of that game, man, their dedication is S+ tier, and they are second to none, and that's why they're able to get those wins. You know, speaking of wins, right, we were talking about in the previous stages, Ulf, right, and how they had trouble being able to keep an entire squad up towards the end. When they were able to put up some serious points, but it looks like we're seeing some of that same thing happen here today. Yeah, I mean, Eren, of course, was able to get insane survival time, insane eliminations, and so does Ketch, because actually looking back at their previous stage, he had a almost 23-minute survival time and an average eliminations of 2.5. Then Scarface, not even one average elimination per game, 60 minutes and 40 seconds survival time, and Soulless, 20-minute survival time, but half elimination per game. We need to see a team-wide effort if Ulf want to pull off that comeback. Let's see if they're going to be able to do it here as we get into match number 3. Heading into Airgale once again. As we can see, oh yeah, look at this playing path. You can make it Severny actually, so actually who's going to be taking it? You're definitely going to be able to make it Severny. By the way, going back on what you were saying in regards to Ulf, something that is just not holding. Bro, finals Tamil casting unda BMPS finals Tamil casting unde but idukku enna therilla ji idukla illa idu finals la watch party madam no Rosemary and Palak handshake video enga irukku 7WG போட்டுறாரு நினைக்கிறேன். Ulf needs to make sure they use those numbers to try to win a fight, to try to get that confidence. I feel like sometimes they're just trying to avoid fights to keep their players alive, but sometimes there are skirmishes you just can't really avoid if you want to have an opportunity later on down in this game. We're looking at the drops here. BTR and Aurora பார்க்கிறதுக்கு பக்கத்துல இருக்காங்க. பக்கத்துல இருக்காங்க. Okay. Bro, finals Tamil casting oda soul jersey la bro they said bro unga gaming chair super. Yep. Hey, you gotta take it. You gotta take those opportunities when you get them. But you know what? It's time for the ultimate. Branding engada போறீங்க. Branding எங்க இருக்குன்னு தெரியல guys இந்த சேருக்கு. John Allen and Blaine. செமி எப்பல இருந்து bro தீபாஞ்சி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. செமிஸ் வந்து ஒரே செகண்ட் இருங்க நானே செக் பண்ணனும்னு நினைச்சேன். Breaking it all down, and of course, yeah, that BTR insertion over to semi-finals வந்து 9 10 11 12 G. So likely he's going to head further towards that northern edge. 9 10 11 and 12. But for BTR, yeah, good spot. I mean, they're dropping between Lipovka and Severny at the moment. Severny being free is just really nice for BTR. Sadly, see a little bit more out of them on the standings. I think they're not doing terribly at the moment. Honestly, 13 points is workable, very, very workable. And the fights we've seen them as well look fairly consistent, but we are playing at this global stage now. I mean, pretty much you could take any one of these teams, and out of the 2 matches we played, we have seen pop-off moments from every single one of them. Bro, இந்த வாட்டி ஷார்ப் casting வருவாரா? No. Zone பாத்தாங்களா? Zone பாத்தாங்களா? Zone பாத்தீங்களா? ஓ zone பார்க்கலையா நானு? ஒரே செகண்ட் இது ஃபைட் எதுவும் நடக்கலல இருங்க ஒரே செகண்ட் ஜோன் மட்டும் பார்த்தேன். John Allen and Blaine. ஓ 7 is based zone ரைட் நார்த் சைடு எங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இது நினைக்கிறேன் R33 matches 0 finish what your round 3 matches 0 finish what your opinion Currently they are moving further over towards that western edge. They might எந்த டீம் ஜி எந்த டீம் சொல்றீங்க 0 finishes worrying thing for them. Boom, order, playing between apartments as well as Rozo. நிதிஷ் bro இந்த முறை ஷார்ப் casting இல்ல ஜி தெரிஞ்சு யாரு நான் மிட்ஃபீல்ட் வினோ bro சொல்லிருக்கேன் பாப்போம் because we're unsure if this is going to come further down towards the south and just be unconfirmed between both sides. Sorry நான் மிட்ஃபீல்ட் bro வினோ bro ஆமா PG Mystics BJS பண்ணாரு அவர் இந்த முறை ஹெட் கோச் much more safer approach to this one, especially on the playing path. I mean, Kamesh they can wrap north over Stalbert, try and play in from there. R4 னா எந்த டீம்யா S2J 2 மேட்ச்க்கு முட்டை ரவுண்ட் 4 லாஸ்ட் டே இது BMPS சொல்றீங்களா யார் TT சொல்றீங்களா TT 0 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க 3 மேட்ச்க்கு towards the military base have yet to make their move get across these bridges and you'd hope fairly quickly actually see it 27 பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல ஜியால் பாருங்க
ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் போறதுக்கு டைம் கொடுக்கல போல. இங்க வந்துட்டு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் பண்ணிருக்காரு. ட்ரெயின் டில் பண்ணிருக்காரு. Giving it large. I think for Aurora, சவுத் டீம் எல்லாம் பொட்டி தான் போல. S2G. Much loot as possible before they head out because they will definitely need utility. Come on guys, let's go for no finish. Last day no finish bro. Our teams crumble under pressure bro. No doubts in that. I've seen the pattern with it. No contest, which is nice to see. 7-2-1 also starting in North George here. They can move over towards that eastern side, but bro என்ன ஷார்ப் காதல் வாழ்க்கையில முழுகிட்டாரா? இல்ல bro, BJS BMPS ஷார்ப் இது ஸ்டாஃப் கவுண்ட்ல வந்துருவார்ல டிடிக்கு. ஸ்டாஃப் கணக்குல வந்தா காஸ்டிங் பண்ண முடியாது. ஆல்வின் ஜோசப், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. bro PMGC 2026ல இந்தியால இருந்து எந்த டீம் செலக்ட் ஆகும் உங்க கெஸ் சொல்லுங்க. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு சோல் இஸ் குட். காட் லைக் வந்து லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் ஆஃப் இது வந்து சூப்பரா விளையாண்டாங்க. லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் ஆஃப் இது டீம் தமிழாஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3 வீக்ஸ் வந்து பயங்கரமா விளையாண்டாங்க. பட் when pressure is on TT fails. ஓகேவா? so that is the problem. so எப்படி சொல்றது, அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இதுதான். சோலு, காட்லிக்கு, டீம் தமிழாஸ். these three is my prediction. அதாவது எப்படி சொல்றது, சாம்பியன்ஷிப் படிச்சு போனோம் அப்படின்னா சோல் இக்னோர் பண்ணிடலாம், ஓஜி இக்னோர் பண்ணிடலாம். அந்த 2 டீமை தூக்கிட்டா இந்த டீம்ஸ். இவங்க டிவைன் கேமிங் வந்து நம்ப முடியாது. அவங்க திடீர்னு பாய் போட்டுருவாங்க. நெபியூலாவும் நம்ப முடியாது. ஓகே பவுஸ் ஐஜிஎல் ஆல்ரெடி எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க गाइस. எஃப்எல் 10 பாயிண்ட், கோட் 10 பாயிண்ட், S2G வந்து 2 மேட்ச் முடிஞ்சு முட்டை பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. பேண்டம் வந்து நான் பிரெடிக்ட் பண்ண 2 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. அரோரா 6 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. என்னையா நடுக்குதீங்க? 5th மேனே ஷார்ப் தான் டிடிக்கு. ஆமா ஆமா, இப்போ கிடையாது. இப்போ ஸ்டாஃப் கவுண்ட்ல வந்துருவாரு. 5th மேன் மேன்டி போட்டுருக்காங்கல்ல. VS வந்து போடியம் ப்ரோ. ஆனா இது ஹேஷ் ஒன்னா பார்க்க முடியல. VS வந்து போடியம் மெட்டீரியல். டெஃபினட்டா டாப் 5. போடியம் தாண்டி டாப் 5 VS. ஓகே ப்ரோ, 2 டீம் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஃப்டன் இந்தியா esports ரேங்கிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த அபிஷியல் ஈவென்ட் படி. அது வந்து ஓவரால் கன்சிஸ்டன்டா இருந்தது. சோலு, ஓஜி இவங்க 2 பேரும் அதிகமா பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த BMPS பொறுத்து அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆவாங்க. புரியுதா? சோல் இல்லனா ஓஜி போவாங்க. அது ஒரு ஸ்லாட். ரெண்டாவது வந்து BMPS சாம்பியன்ஸுக்கான ஒரு ஸ்லாட். அந்த BMPS சாம்பியன்ஸுக்கானது வந்து என்னன்னா இது BMPS சாம்பியன்ஸ். இது வந்து இஃப் இன் கேஸ் இப்போ சாம்பியன்ஸ் அடிக்கிற டீமும் இந்த கே ரேங்கிங்ல இருக்கிற டீமும் ஒண்ணு அப்படின்னா BMPS ஓட ரன்னர் அப்ஸ் போவாங்க. ப்ரோ டொட்டோ எந்த டீம்ல ஆடுறா? டொட்டோ வந்து மேடி கூட ஆடிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். யார் அந்த டீம்? ஐஜிஎல் மேடி ஐஜிஎல் பண்றாரா? என்ன டீம், என்ன மேட்ச் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. யாராவது தெரிஞ்சா கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ. வேணா பாருங்க. RNTX இல்லனா ஏபெக்ஸ் வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறாங்க bro. RNTX they have the firepower bro. crucial distance. oh என்ன ஸ்ப்ரே அது? மிராடோல போற ஒரு பிளேயரை சல்லுன்னு தூக்கிட்டாப்ல. எது டிடியா? காமெடி பண்ணாத ப்ரோ. டாப் 5 கூட போய் இன்டர்வியூ போனா அவ்வளவுதான். அதாவது டிடி கிட்ட வந்து ஃபயர் பவர் இருக்கு. அவங்க ஜோன் பொசிஷன் பிடிக்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. ஆனா பிரஷர் இருக்கும்போது டெசிஷன் மேக்கிங்கா இல்ல அவங்க சேஃபா விளையாடணும் ட்ரை பண்ணி இது பண்றாங்களா என்னன்னு தெரியல ஜி. பிரஷர் வந்தா கிரம்பிளிங் ஜி. ப்ரோ தின்ன பைய பப்கே எந்த டீம்? தின்னா பையா பப்கே என்ன டீமா? புரியல ஜி. either BJS winner or #2 BMPS should have been selected not based on points. BJS இது வந்து ஏன் செலக்ட் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ BJS is an underdog event. புரியுதா?
And followed by that we have a BMPS underdog event. Sorry, BMPS Pro event. புரியுதா? ப்ரோ ஈவென்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்லாட் சூஸ் பண்ணலாம். நாட் பேட். அண்ட் எனக்கு கேட்டா KE ரேங்கிங்ல இருந்து சூஸ் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் கரெக்ட். நிறைய ஈவென்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணவன் இந்த ஒரு ஈவென்ட்ல அவனுக்கு பேட் லக்னால போகாம போயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றது? அந்த 3 நாள்ல என்ன நடக்குதோ அதுதான். இத்தனைக்கும் இந்த முறை ஸ்மாஷ் ரூல் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கீக்கு கெவின் சாஃப்ஜி சாரி ராக்னாரக் சாஃப்ஜி கெவின் ஈஸி ஃபார் பேட் பாய். அவர் எங்க இருக்காரு? ஈஸி ஃபார் பேட் பாய். ஓகே மேல இருக்காரு. ஜோக்கர் வந்து மசுக்கு நாக் வெஸ்டாப்ல மஸ்கு RNDX தெரியல ஜி. RNDX டவுட் தான் ப்ரோ. Well, I think for Geek it's just really easy. Bro, அப்ப Apex இப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பட் given the fact that அவங்க சர்வைவல் வந்து அவங்களோட ஃபயர் பவர் சர்வைவல்ல நல்லா இருக்கு. பட் எப்படி சொல்றது? when ஃபயர் பவரை தாண்டி இந்த குரூப் A குரூப் B இந்த மாதிரி டீம்ஸ் எல்லாம் செமி ஃபைனல்ஸ்ல இருப்பாங்க. செமிஸ்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம். சர்வைவல்ல அவங்க கொஞ்சம் ஓவர் பவர்டா இருந்தாங்க. ஏன்னா மெயின் டாமினேட்டிங் டீம்ஸ் எல்லாருமே ஆல்ரெடி வந்து குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. செமிஸுக்கும் இதுக்கும் ஃபயர் பவர் இருந்து கன்சிஸ்டன்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ற டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செமி ஃபைனல்ஸுக்கும் கிராண்ட்ஸுக்கும் ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால சர்வைவல்ல வந்து இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. டேகோட ஃபயர் பவருக்கும் டேகோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் காம்படிஷன் இல்லையோ, அப்படி இருக்கிற காம்படிஷன்லாம் ஆல்ரெடி கிராண்ட்ஸ் இதுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் செமிஸ்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத ஐ எம் ரியலி ஈகர் டு சி. கிவன் தி ஃபேக்ட் தட் இப்போ Harsh is playing instead of Kyo and following that Hydro also stepping up. Team looks good. But Papa. Only Wilton Myth came from qualifiers, right? So they couldn't have been underdog tourney anyway. At the end of the day, it is an BGIS is for undergods, bro. Aro, என்ன bro split இது மேல அங்க ரெண்டு பேர் கியூப்ல மவுண்ட்ல அதுக்கு அடுத்து கீழ பார்த்தா இங்க போட் யார்ட் சைடு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அரோரா வாட் a split bro. செம கான்ஃபிடன்ஸ் யா நான் அரோராக்கு இந்த ஸ்பிளிட் இம்ப்ளிமென்ட் பண்றது. Why Asian Gamesல இந்தியா BGMIல வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க? அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ. என்ன கதைன்னு தெரியல. பட் பிஜிஎம்ஐல ஏசியன் கேம்ஸ்ல இந்தியா இல்ல. ஏசியன் கேம்ஸ்ல இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா ENC டீம் வந்து ஏசியன் கேம்ஸ்ல அதே அந்த ரோஸ்ட் அப்படியே ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்த்திருக்கலாம். இப்போ அது ஒரு மெயின் க்ரூஷியல் ஈவெண்டா இருந்திருக்கும். ஒரு வார்ம் அப் ஈவென்ட் மாதிரி இருந்திருக்கும் ENCக்கு. Fourth tries Uzaifa. அடிஸ்டாப்ல அவர் ஃபினிஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ். யாரா S2G யா? இவங்க என்ன ப்ரோ லாபில வந்து ஃப்ரீ ஃபினிஷ் மாதிரி விளையாட்டு இருக்காங்க. S2G என்னாச்சு அந்த டீமுக்கு? நல்லா தான விளையாடுவாங்க. ரெஹான் go to as a 7-1. எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல ரெண்டு டீமும் அப்படி மாட்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. போராக்கு பயந்துட்டாங்களா என்ன கதைனே தெரியல. ரெண்டு மேட்ச் முட்டா பாயிண்ட் ஒன்னும் எடுக்கல. இந்த மேட்ச்ல ஒரு மேன் லாஸ் 4th ரைஸ் கிட்ட 7-1 கம்ப்ளீட்டா எலிமினேட்டட். ஃபியூரியா பிரிட்ஜ் முடிச்சிட்டாங்க. பிரிட்ஜ் ஸ்ப்ளிட் போடு அவ்வளவுதான். பிரிட்ஜுக்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரு அந்த பக்கம் ரெண்டு பேரு ULFல அந்த சைடு இந்த சைடு ஸ்ப்ளிட் போட்டுருக்காங்க. Starface மாட்ட போறாங்க. ஓகே Soulless knocked stopல silencer. The main man is down. Quite good here from Soulless. Needs to get it to dip a little bit more, so he backs up. பரவாயில்லையா அவங்களால half angle கூட எடுக்க முடியாதுயா Soullessக்கு. Well, I don't know what to say about that one. Not quite as on target, but the fact that Ulf have managed to get here, Black. Remember, they were all the way out on the east side, on the north of the river. They know because Asian Games schedule conflicts with the BMPS finals. Oh, okay. In a lot of danger there. Got it. He may not see out the entirety of the match, but in this position for now, அப்ப BMPS adjust பண்ண வேண்டியதானே? Well, Soulless needs to play that spot.
In the meantime, BTR rocking over towards TT. BTR வந்தாலே கத்துறாங்கயா. Project and a little bit பரவாயில்ல ஹோம் கிரவுண்ட் ஜாலியா விளையாடுறாங்க. நம்ம ஊர்ல இருந்தீங்களேப்பா டிடி வேர்ல்ட் கத்தாம சோல் காட் லீக் கத்தினாங்க மாத்தி மாத்தி. Ooh, and they're not quite finding it, and there's just so much pressure to be felt. BTR. Ooh, Rezak. This zone is 1v3 Rezak. They're going to have to get in the vehicles and move forwards. If BTR want to stay as 4, and Aura are in the way. Or on a big split. They Aurora பிரிக்கறாங்க பாருங்க. Aurora ஆமாயா Aurora ஆறு ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க bro. Aurora ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ஆட்டத்தை. அவங்க BTR vs Aurora வரப்போதியா இப்போ. BTR Aurora ஹோரா போடு. சம கிளஸ்டர் நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடுல. ஸ்ரீ அரோரா நடக்கும்போது சாரி லேண்ட் நடக்கும்போது தமிழ் டீம் பிளேயர் ஸ்டேபிள்ல என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் போன்ஸ்லாம் காமனா கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கு அத பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ப்ரோ அது வந்து பாக்ஸ் ப்ரோ அதுல வந்து எப்படி சொல்றது அது எல்லாத்துக்கும் கனெக்டர் மாதிரி வெச்சுக்கோங்களேன் லைக் வைஃபை ஹெட்போன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த வெப்கேம் அது எல்லாமே அந்த பாக்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் டிடி அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகணும் நாங்க தான் டீம்ல பெரிய டீம் வர பெரிய பிசினஸ் முன்னாடி நடக்கும் டிடி ப்ரோ அந்த எமோஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க நீ ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரி எமோஜிஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க #15 #16 வந்தா எப்படி ப்ரோ கத்துவாங்க யார் STG சொல்றீங்க ஓ BMPS BJSல ஓச்சி சார் BJSல ஓகே அதுவும் கரெக்ட் தான் Nice nade over the top does figure out the position of the player, and now two players going to roll down a challenge. Won't go this way. Nice. Nice little clean up coming through from Boom. யார் இப்ப எலிமினேட் பேண்டமா செத்தது அட போங்கடா ஏய் போரா கிட்ட எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க BTR இவங்க அரோரா அப்படியே அங்க கீழ விட்டா கியூப் விட்டாங்களா அரோரா Aaron started off in a big way. Arara, okay, nice. ஒரு 7 finish எடுத்துறாங்க. Nice shot from Aaron from up on top. Sorry, 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. ஒரு finish தான்யா அரோரா பிரிக்கறாங்க நீங்க அரோரா ஒரு பாயிண்ட் தான்யா எடுத்துறாங்க. அது 6 பாயிண்ட் இதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்ல இருந்து வந்ததுயா. நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் ஒரு செகண்ட். Furia fall and they are down now with 37 points. Potential for Ora. இத நினைச்சீங்க இரனோட நெட்ல ரெண்டு பேர் காலியா ஃபியூரியால. Olf is now in an incredible ஓராக்கு நல்ல ஆப்பர்சூனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். கியூப் ஜோன் இல்ல. In the midst of all that, he was bleeding out the entire time. இல்ல கியூப் விட்டாங்களா இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த ரீஜனே விட்டாங்களா இல்ல அங்க தான் இருக்காங்க கியூப் பக்கத்துல தான் இருக்காங்க ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இதுல ஸ்குவாட் சச்சி ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ன்றது என்னடா அது கராஜ் இருக்குமே கராஜ்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கராஜ் கூட இல்ல ப்ரோ அவங்க ஸ்பிளிட் எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ அந்த ஐலாண்டுக்கு ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க அங்க ரிட்ஜ்ல ரெண்டு பேர் ஆடிட்டு இருக்காங்க what an uncoordinated push from boom guys கடைசில 1v1 நினைக்கிறேன் பூம்ல ஆமா 1v1 பூம் வெர்சஸ் DK அவர் FPP ல இருந்து TPP மாத்தவே விட்டாரியா அப்படியே ஃபுல்லா El Barrow with the AKM. No, reload to his advantage. Takes a fair bit of damage, has to dip back. Last first hit for him. Last chance for Boom. அப்படியே கவர் போயிட்டு ரீலோட் அடிச்சிட்டு அப்புறமா ஃபுல்லா ரெஸ்ட் பண்ணிரலாம். Steps into the fight once more. Nade down the stairs could be all it takes, but the spray down looks tight. El Barrow. ஆனா அங்க நின்னு ரீலோட் அடிச்சா அவங்க சவுண்ட் கேட்டு புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபேக் ரீலோட் அடிக்கணும். வெச்சா. எல்பெரல் அடிச்சாரு அப்படினா ஒரு 1v3. Might be a little bit of a waste here. யாரும் வரவே இல்ல நண்பா. ஓ ஃபுட் பிளைண்ட் பண்றாரா ஓகே I mean ஃபுட் லெஃப்ட் பண்றாப்ல ஆனா அது வேலைக்கு டைம் கிடைக்கல surrounding on all sides. You're going to have to pull up the drawbridge here. அரோரால டாப் நாக்கு பேண்டம் டு 3OP முடிச்சு விட்டீங்க போங்க நம்ம பண்றது அப்படி விளையாண்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க பேண்டம் ஃபோர் பிரைஸ் தேர்ட் பார்ட்டி கொண்டாங்க உட்கார்ந்து அரை மணி நேரம் ஒரு 1v2 எடுத்து இவங்க செத்துட்டு இருக்காங்க ஃபோர்த் பிரைஸ் ஜிஎஸ்டிஆரா ரோட் ஆப்போசிட்ல இருந்து அடிக்குறாங்க ப்ரோ ஐக்யூ அவ்வளவுதான் ஐக்யூ எலிமினேட் T24 பலக் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான்
பலக்கும் நாக்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஜஸ்ட் மிஸ். பேனிக் ரூம்ல 2 பேரு, ஸ்குவாடோஸ்க்கு வெளியில ஒரு 2 பேரு, பூம் வந்து கீழே. இங்க பார்த்தா அரோரா காலி. என்னதான் ஆச்சு அரோராக்கு? சாம்பல் மேடுகளும் சூளும் புகை மண்டலங்களும்ன்ற மாதிரி வந்து கிரேட்டா ஆயிட்டு இருக்காங்க 3 மேட்சா. ஃபோர் டிரைவ்ஸ் வந்து அவங்க போட்ட ஸ்மோக்ல அவங்களுக்கே கண்ணு தெரியாது போல, அப்படி போட்டு வச்சிருக்காங்க. Barrel stuck in the midst of these two squads. நேடே இல்லையா எல்பேரல் கிட்ட? அப்படியே போயிட்டு வெளியில. ஆமா த்ரோகுலே இல்ல. ஓகே பாப்போம். பொறுமை கைஸ். டிடி வெல்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டுற மாதிரி இல்ல ப்ரோ. 3 டேஸ் ஓபனன்ட் டிசப்பாயிண்டட் ப்ரோ. 3 டேஸ் வந்து நீங்க என்ன மீட்டே பண்ணல பாருங்க வினோத் ப்ரோ. பூம் எல்பேரல் காலி. பலக்கு போயிட்டு புட்டி கெட்டு லெஃப்ட்ல இருந்து ஆங்கிள் எடுத்து பேனிக் ரூமுக்கு நேடு போட்டாரியா. கொஞ்சம் சென்சிபிளான கேம் தான் கைஸ் வச்சிருக்காப்ல பலக்கு உண்மையிலே. கோட் ரைட்ல இருந்து அடிக்கிறாங்க, லெஃப்ட்ல வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் அடிக்கிறாங்க. போடு. இன்டர்நேஷனல்ல எல்லாரும் எஃபிபி தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. இந்தியால யாரும் அதை பண்ணல. இல்ல அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. இந்தியாலயும் பண்றாங்க. ரோனி எல்லாம் பயங்கரமா ஆடுவார் எஃபிபில. புரோட்டானே எஃபிபி பயங்கரமா விளையாடுவோம். ஓகே 4th ரைவ்ஸ் முடிச்சுட்டாங்க. கீக்ல லாஸ்ட் கீக்ல அவரும் 1 HP கால்ல புல்லட் பத்துச்சு. பலக்கு ஒரு 1v2 அடிச்சாரு கீக்க. இந்த வாய் இருக்கே ப்ரோ. நான் ப்ரோ பண்றது அவங்க ஆள நான் S2G பை S2G 2 பாயிண்ட் எடுறான். ஐயோ பேண்டம் கீழ போயிடுச்சு. நான் பேண்டம் தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன். Oh shit. They were able to take shots towards them with the help of S2G. That's yet another team clear. Oh man. They're on 8 eliminations. What is happening here? They can push very far up the tables. Eren wait பண்ணுங்க bro. பார்ட்டி கொடுப்பாங்க. Rotational path to get towards this location. And I think come on guys, let's go for 80 likes guys. Just one more like needed for 80 likes. 80 likes போலாம் நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Let's go for 80 likes. Yaar dinner guys. Give your predictions. Who is taking the winner chicken dinner? My prediction is ULF. Unga prediction enna? மீட் பண்ணன் bro. மறந்துருப்பீங்க. உங்க டெஸ்க்ல வந்து 3 பேரும் பேசிட்டு போன. ஓகே ரைட் ஜி. அப்போ சந்தோஷம் bro. நேர்ல பார்த்தா ஞாபகம். Aurora APG never plays in good initial stages of any tournament. Surprised they qualify, but it is the final stages of Aurora dominates. Final stages what Aurora dominates. இப்ப கூட day 1 bro. Usually day 1 வந்து Aurora perform பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகேவா? பட் இருக்கிறதே 2 நாள் தான். ULF done consistent team in this lobby as past records. PMGC ல ULF பார்த்தேன். WC ல பார்த்தேனா? தெரியலையே, ஞாபகம் இல்லையே. Maybe they deal with that first. இதுல டாப் 1 EWC யா? சத்தியமா ஞாபகம் இல்ல. அவங்க விக்கிபீடியால சைடுல அது போடவே இல்ல. பிளாங்கா இருந்துச்சு. TBD மட்டும் இருந்துச்சு. EWC க்கு அவங்க டிஃபரண்ட் குவாலிஃபையர்ஸ் நடத்தல. இதுல இருந்தே வா எடுக்கறாங்க. ஆமா ரோட் டு EWC. சாரி லெஃப்ட்லயே போட்டுருக்கான். ஆமா சாரி கைஸ். பிரெயின் லாக் ஆயிடுச்சு. Fourth drives இந்த மேட்ச் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. #2 போறதுக்கு. ஆனா 2 மேன் தான் இருக்காங்க. கோட்ல ஒரு நாக் வச்சிட்டாங்க. ஆமா ப்ரோ, அதனால தான் சொன்னேன் 6 மேட்ச் குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல எப்படி குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னு. Mormon. Oh! With a super long shot down range for Lack. Nice. And that puts Fourth Rise up. Fireflux ESPORTS is equal to US. Oh, okay, Fireflux. All right. Beautiful stuff. They're looking to charge the top title. கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கு அந்த பேர். ஆமா ப்ரோ, அதனால GSTR டின்னர். GSTR சைடு வந்து கொஞ்சம் கிளஸ்டரா இருக்கு ஜி. அவங்க மேலாஸ் ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவரு S2G ல ஹாம்சிக்கும் இன்னும் அலைவா இருக்காப்ல.
பலக் முடிய போறாருன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் மேனியாக் மட்டும் ஒரு நேடு கரெக்டா போட்டாருன்னா பலக்கு காலி. ஹாம்ஸ்ட்ரிங் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர்ல ஸ்குவாஷ் நாக் வச்சிட்டாங்க. இப்ப ஹாம்ஸ்ட்ரிங்கோட பொசிஷன் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. யூசப் வந்து அந்த சைடு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அங்க போறாப்ல. பலக் வந்து இப்ப மேனியாக்கு நேடு போடுறாரு. பலக் வந்து கன்ல ஆடுறாரு. மேனியாக் காலி. அவ்வளவு ஜிஎஸ்டிஆர் டினர் கிடையாது. டாடா பை பை தான் ஜிஎஸ்டிஆர். அதான் சொன்னேன். யூஎல்எஃப் தாங்க சிடி. யாராலும் தடுக்க முடியாது யூஎல்எஃப் சிடி. அவங்கள தவிர்த்து ஏதாவது கேவலமா சோக் பண்ணாங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். இப்ப யூசப் நினைச்சாதான் காப்பாத்த முடியுமா? ஓ ஓகே. அவரு ரோட்ஸ் வந்து நாக் இல்ல, அவர் 1 HP மட்டும் தான். ஆனா இப்ப நாக் ஆயிடுவாரா? இல்ல, வாட்ச ரிவைவ் பண்ணிட்டாரு அவரு. ரைட்டு. S2G ஃபைனல் ஜோன் வந்துட்டாங்க நண்பர்களே. GSTR கிட்ட 11 நேட் இருக்கு. வெச்சு பூஜா போடுங்க. அந்த இடத்துல 4th race 2 பேர் வந்துட்டாங்க. இவங்க இந்த சைடுல இருந்து நினைச்சதா நேட் போட்டுக்க முடியாது. அது வேற கதை. 40. Hi Shri bro, welcome to the stream. Please don't predict like this in BMPS please, especially TT Velta RI. Right bro. Fourth race la D24 இந்த சைடு வர விட்டாங்கயா. அப்பா உண்மையிலே fourth race வந்து கொஞ்சம் இருக்குதான் அப்படின்னு சொன்னேன். சென்சிபிளா விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். பலக்கு பார்த்தா போட்டி ஆயிட்டாரு. T24 மட்டும் தான் இருக்கு. எப்படியா நான் பார்த்தா அடுத்த செகண்ட் அந்த டீம் போயிருது. அவ்வளவுதான். T24 காலி. முடிஞ்சு சான்ஸே கிடையாது. ஏர்னா காலி. அவ்வளவுதான். Fourth Rives does go down at the hands of Ketch. A previous MVP. அடுத்த செகண்ட் எலிமினேட் ஆயிட்டீங்களே நண்பா. இப்பலாம் நீங்க எலிமினேட் ஆறதால தான் என்ன சட்டா ஒப்பின்றாங்க. நான் என்ன பண்றது? At the top with the best. ELFCD guys ஆ. S2G பரவாயில்லையா. ஒரு ஹாம்சிக்கு பொறுமையா 2 ஹேஷ்டேக் எடுத்துட்டு வந்தாப்ல டீம். 2 ஃபினிஷும் எடுத்துருக்காரு. பொசிஷனும் தெரிஞ்சிச்சு. நண்பா கீழ போங்க. கீழ ஃப்ளோர் மாத்தி போங்க. அதே விண்டோலயா போடுவீங்க. ஓகே நைஸ். யூஎல்எஃப் third match comeback கொடுத்திருக்காங்க. அற்புதம். காந்தவாய் உண்மையிலே 40 சொல்ல கூட இல்ல, அதுக்குள்ள முடிச்சு விட்டாங்க. இது கேட்டீங்கல்ல, இந்த பாக்ஸ் தான் அது. இந்த பாக்ஸ் தான் ஹெட்போனுக்கு கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து இந்த ஃபேன் அப்படியே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் மாதிரி 10 ஒயர் 15 ஒயர் இருக்கும் அந்த பாக்ஸ்ல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. 3-4 ஒயர் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே இந்த கேமு, அதுக்கடுத்து வந்து இது எல்லாமே இந்த பாக்ஸ் தான் சிங்க் பண்ணுது போல. வைஃபை அதெல்லாமே இதுல இருந்து தான் வருது போல. அதுக்கடுத்து ஆப்வியஸ்லி இதுல ஏன் தெரியல, முன்னெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு ரவுண்டா ஒண்ணு கொடுப்பாங்க, ஹேண்ட் வார்மர் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அங்க ஏசி இருக்கும்ல, கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். இரண் செல்ல குட்டு வேற மாதிரி ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டாரு தானே இரண். குயிக்கா வந்துட்டு லெஃப்ட்ல இந்த சைடு ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டாரு இரண். ஏன் வந்து நான் ஜிஎஸ்டிஆர் இல்ல எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஜிஎஸ்டிஆருக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் இவங்க இந்த சைடு இருக்கிறத அவங்க எதுவுமே பண்ண முடியல. Believe it or not, Turkey teams are always better than gameplay, game style in international lobby. Example, RCB, S2G, ULF, so on. இதுதான் ப்ரோ நான் சொன்னேன். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தியரி எடுத்துட்டு வந்தேன். என்னன்னா இந்த டர்க்கி சைட்லலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கலாம் வந்து பயங்கர எக்ஸ்போஸ் டு இது அது என்ன பிசி கேம்ஸ் வந்து டர்க்கி சைட்ல வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சேன் நான், அதெல்லாம் பார்த்தேன். கேமிங் ஆர்டிகல் ஒன்று படிச்சிருந்தேன். இதுல லிங்க்டின்ல போட்டிருந்தாங்க, டர்க்கில வந்து இந்த மாதிரி பிசி கேம்ஸ் வந்து அதிகமா விளையாடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரின்னு. சைலஸ் இல்லையா இன்னைக்கு இல்ல வரும் குவாலிஃபையால. பட் எப்படி சொல்றது, அவங்க பப்ஜி பிசியில விளையாடி அத வந்து அந்த விஷயத்தெல்லாம் இங்க இறக்கி அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு தியரி எடுத்துட்டு வந்தேன். டர்க்கி கேம்பர் மாஷிஸ் கேம்பர்ன்னு சொல்ல முடியாது ப்ரோ. டர்க்கியோட எப்படி சொல்றது, இப்போ டர்க்கினா நான் எல்லா டீமும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது இல்ல. ரெக்னம் காரியா வந்து நான் ரொம்ப அதிகமா நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். ரெக்னம் காரியா வந்து ஃபுல்லாவே வந்து மைண்ட் கேம் தான். இப்போ ஒரு பொசிஷன் வந்து எவனுமே எடுக்க மாட்டான்ற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இருக்கும், டிப் இருக்கும் இறங்கல்ல.
அப்ப ரெக்னம் விளையாடுனத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் நான் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தேன். அது என்ன கீழ வந்து மேன்ஷன் எஸ் கீழ ஒரு டிப் இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் ஹெச் கீழ வந்து ஒரு டிப் இருக்கும். அது எல்லாமே ரெக்னம் காரியா மட்டும் தான் எடுப்பான். எவனுமே ரெக்னம் காரியாவை தாண்டி அதை எடுக்க மாட்டான். அவங்க வந்து அந்த பொசிஷன்ல சர்வைவ் பண்றதே கஷ்டம்ன்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த பொசிஷன்ல வந்துட்டு 4 பேரும் சர்வே பண்ணுவாங்க. வெஹிக்கிள்ஸும் சேஃபா வச்சிருப்பாங்க. இது அது என்ன எட்ஜோ அவங்க எட்ஜுக்கு வர்ற வரையும் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. பாசிவா இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் எட்ஜ் அவங்க சைடு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே நல்லா இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேயர் வந்து ஆப்போசிட் சைடுல நின்றுவாரு. மோஸ்ட்லி சைலஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டா போயிருவாப்ல. 3 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு செப்பரேட்டா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ சைலஸோட பிரைம் இதுவே என்னன்னா பின்னாடி இருந்து எந்த டீமும் பேக் ஸ்டாப் வராம இருக்கிறதுக்கு அதை ஹோல்ட் பேக் பண்றதுக்காக ரிமைனிங் 3 பிளேயர்ஸ் 3-1 ஸ்பிளிட் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க. இந்த இதுல இப்ப ரீசெண்டா நடந்துச்சு ஜிசில தான் இது பண்ண நினைக்கிறேன். Why don't you PEL2? Why don't you do PEL2? அது நடக்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. PEL திடீர்னு அவங்க நடத்தி போட்டுறாங்க ப்ரோ. PEL பாப்போம். PELம் பண்ணுவோம் ப்ரோ. நமக்கு மக்காவ் இன்விடேஷனல்லையும் ஸ்லாட் இல்ல பாத்தீங்களா? மக்காவ் இன்விடேஷனல் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி எப்படி சொல்றது ப்ரோ, அது எனக்கு அந்த ஹாங்காங் இன்விடேஷனல் தானே இப்ப மக்காவ் இன்விடேஷனல் ரீபிராண்டிங் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்காங்க. அதுதானே அது ப்ரோ. BMPS செமி டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன் நேத்து சொன்னேன் ஜி, மறந்துட்டேன் ஜி இப்போ. ஓகே எனிவே கைஸ் பாத்துட்டு இருங்க. நான் வர்றதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? Chatல பாத்துக்கோங்க கைஸ். நான் 2 மினிட்ஸ்ல வரேன். He's going to go for it. But sure, Falak is MVP. But the reason why he is MVP is because he was set up by the long-range assistance of T24. Yep. T24, you know, compared to the rest of the team, maybe not the main core fragger. You're looking mainly a little bit more at Huzaifa and Falak. But here, he was so important to the success of 4 Thrive. So sure, Falak is here, but the entire team just did so good. And this goes hand in hand with what I was saying for 4 Thrives after that performance that we had in the previous match. In the first Erangel, and it was none other that Falak needs to start performing. And he did just that. Not only when they were taking the fight between Boom and Geekay, they came out on top. And then for him to just have the awareness to push and actually want the fight with Gaming Stars, they were throwing nades for the longest time. He waited for that Gaming Stars player to just cook that nade, and then he fully sent it. Beautiful play by Falak. Tell you what, guys, I mean, this has been one crazy match indeed. We have seen pretty interesting things here off the rip. We saw GOAT take out 7-1, and with that, we saw the top 3 teams go out pretty early. That gave a huge opportunity for squads to catch up on the leaderboards. Well, I like it. It's going to make things a little bit more interesting as you get into the next games today. But with 23 points this time around on the grassy pastures, going to be really happy about it before Thrives. I wonder, with a strong finish like that, actually, right? So top 3, 8 eliminations, really good game. How high are they going to be on the rankings? Because keep in mind, their record, PMWC last year was top 7. Can they get anything higher than that? If I'm not mistaken, they're going to be sitting in 2nd place, depending Really? on... Yeah, Furia had a pretty healthy lead, and I think with this points, they should go up to that 2nd place. And yeah, Furia getting 0 points. Enough. One thing, though, that we're starting to see, I don't know if you were going to talk about the same thing, but Aura... Yes, I was going to say, they're starting to slow down, Max. Good rondo, and it's been like, kind of going downhill from there on out on Arango in particular. But oh no! It is going to be Furia falling from their throne, and it is going to be Ulf taking it up. Oh my goodness, here going up to 39 points, a 2-point difference, and 4 Thrives also looking so strong, Hot Jukes, on that podium. Looking super strong. Yeah, he said 2nd play. How about 1st? Oh, all the way up with 39. 4 Thrives with 34, looking really good. 7-1 go all the way down to 6. That just goes to show, right? Every single game counts, and then you still got Bigatron there in 8th, 7. But one good game for them, they could really get in the mix. Yeah, you were talking earlier in regards to 7-1 just going all the way down. It came down because GOAT Focus just threw the most amazing nade that was able to get 2 players, and that was it for 7-1. Now, as we go here towards the 2nd page, some teams I'm going to be looking at, Max, is none other than Aurora. We need to see some kind of reaction for them, because for this squad, I mean, they're able to get the eliminations, but as you can see, 0
placement points. They need to find a way to stay alive longer. And they had so much potential this Yes. game too, macro-wise. They were playing box compound to the west, and I was hoping maybe for them to go for a quick rotation down south into ruins, maybe even enter into Boatyard and backstab Gaming Stars, but here they stood to the mountainside, and clearly things did not work out as intended. For Aurora, I will have to give them props. I enjoyed the 2-2 splits that they were doing. They were confident 2-2 splits, trying to, especially with what the circle was giving us at that point in circle 3. They ended up just regrouping in box compound, but with that fight on E Arena, it just took way too long. And especially Ulf, as you said earlier, right, willing to commit to a fight. They saw there was that kink in the armor, that weakness that was just really showcased by Aurora. They saw that opportunity, sent it, and clearing the west literally just gave them so much presence in the circle to claim that chicken dinner. With all this, teams need to start watching out for the third party. The third party is a big focus right now, and it's going to continue on, so they got to finish out those fights quickly. That's right. Only one Aaron Gale left to go here today, and then we're going to be heading into Miramar. I know S2G is waiting for that because that is the Miramar team. I mean, they got 6 placement points so far today, and that was just from that last match. They reacted. They actually got all their points in the last match. That's true. They didn't have to wait until Miramar. They ended up getting a total of 9 points, very close to Aurora Gaming. But we just need to start seeing more out of S2G if they actually want to challenge for that championship. You can't just rely on possibly winning back-to-back on Miramar. Yeah, but in round 2 Electric Boogaloo on Miramar, we'll see if it will be enough for S2G. But actually, looking at their Miramars, I think the circle was very nice to them, those games in particular. So sure, they had a miraculous run on the Dusty Dunes, happening twice in a row in the same tournament. Arjukes looking pretty unlikely in my opinion. Yeah, you know, that's the thing is that when you get in this stage, this moment, you gotta be able to step up as soon as you possibly can here. As we go into the final Aaron Gale into today, Max, which team do you think really, really needs it going into this one? I need to see a horror dominating finish. Not even a chicken dinner. I just want to see a strong top So, 5. வந்துட்டேன் guys. Outside of Rondo, it's been a bit of a slippery. என்ன நடந்துச்சு? Standings போட்டாங்களா? If they can get a good one today, I'll be even more hopeful heading into day 2 of the finals. What happened? Standings போட்டாங்களா? Have a big game. Not only because of where they currently are on the leaderboard, but also because I want to see this crowd in Indonesia, Jakarta, just go absolutely Point standings to என்னாச்சு? get the eliminations. But as you can see, Goat. Okay. it came ULF-ஆ? ULF hashtag ஒண்ணா? Hey, ஒரே மேட்ச்ல nice. focus just threw the most பயங்கரம் amazing bro. nade that was able to get 2 players, and that was it for 7-1. Now as we go here towards Goat, the second stage, boomer. some teams I'm gonna Okay, be hashtag looking at band Max பார்த்தா and கடைசில இருக்காங்க. Aurora, TT, then S2G, Aurora, Aurora. we need to see Auroraக்கு some kind of என்னதான் reaction ஆச்சு? because for this squad, ULF I mean, hashtag they're ஒண்ணு. able to get the eliminations. வந்துட்டாங்களே மேல. 0 placement points. They need to find a way to stay alive longer. And they had so much potential this Yes. game too, macro-wise. They were playing box compound to the west, and I was hoping maybe for them to go for a quick rotation down south into ruins, maybe even enter into Boatyard and backstab Gaming Stars, but here... இவரு யாரை predict பண்ணாப்ல? Things did not work out as intended. San chatல இருக்கியா? I enjoy the 2-2 splits that they Yes, they will always come to end game or late game. Their center holding having the best defense. Yeah. At that point in circle 3, they ended up just regrouping in box compound, but with that fight on E Arena. ULF hashtag 1 பிரிச்சிட்டாங்க போலயே. லாஸ்ட் மேட்ச் பிரிச்சிட்டாங்க தான். நம்ம தான் பார்த்தோம். Okay. Quick அடுத்த மேட்ச் ஆரம்பிங்க. eSports charts live data supported by eSports charts. Next match இன்னும் 5 நிமிஷம் இது இருக்கு guys. பிரேக் இருக்கு guys. வாங்க நம்ம chit chat பண்ணலாம். 5 நிமிஷம் இல்லனா வந்து இது பண்ணலாம். அது என்ன eSports charts போய் பார்க்கலாம். eSports charts. வெப்சைட்டே இல்லையாடா இந்த டீமுக்கு, இந்த இதுக்கு ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, ஆனா வெப்சைட் இல்லையா? இல்ல குரோம் போடலாம் இருங்க. இவன் தான் எடுத்து கொடுத்துருக்க மாட்டான். என்னாச்சு ப்ரோ? ஐ கேமிங் குரோம் போடலனா இங்க இருக்கு பாருங்க eSports charts. ஹியூமன் தான்ப்பா நானு. Our database includes
87,270 tournaments and events, 330, 363, 555,000 teams, 91,000 players, 159 games. నేకొదలా వేణాం புரியுதா? எனக்கு தேவையானது பப்ஜி மொபைல் செல்லுது. பப்ஜி மொபைல் சென்று இது பாருங்கடா. பப்ளிஷர் கிராஃப்டன் +1 Tencent. ஓகே. Developer Lightspeed and Quantum. Platforms iOS and Android. Battleground. Round 4 Grand Finals. Live matches. PUBG Mobile. Round 4 Grand Finals Day 1. இது என்ன Pmgo அது? You have exceeded free usage today. Buy Pro for $300. அது சரி. ஓ, இதை நான் வாங்கணுமா? டோர்னமெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் இதனச்சி இவனுங்க என்ன $300 வித்துட்டு இருக்கானுங்க ஜாலியா. வெப்சைட் ஆக்சஸே, ஆர்கனைசேஷன்ஸ், டீம்ஸ், பிளேயர்ஸ், ஆர்கனைசர், ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம், மேப்ஸ், இஸ்போர்ட்ஸ் மேப்பு. இருங்க, இதுக்கு இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆல் கேம்ஸ், பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியா சீரீஸ் 2026 பிஜிஐஎஸ். இது பீக் யூஎஸ், ப்ரைஸ் பூல் இவ்வளோ, ஈவெண்ட் வின்னரு, ரைட்டு. டீம் சோல்னு போனால் அவங்க ஹிஸ்ட்ரி கொடுக்குதா, காட்டுதா? அடேங்கப்பா. Viewership of every match, competitor benchmarking, stats by games and roster, organizations monthly results. Get to full analytics. இதை வச்சு நான் என்னையா பண்ண போறேன்? ஓஹோ, 1000 சொல்லுங்க கைஸ். லிக்கிபீடியா தான் பெஸ்ட். இந்த மாதிரி 1000 எத்தனை வந்தாலும் நான் லிக்கிபீடியா பக்லு. லிக்கிபீடியா பக்லு. இன்னும் 2 நிமிஷம் வாங்க, ஏதாவது பேசுவோம். சாட், ஹூ இஸ் இந்த சாட்? யாரெல்லாம் பாக்குறீங்களோ ஒரு ஹை போடுங்க. என்னென்ன சாப்பிட்டீங்களா? என்ன போகுது? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? ஹவ் இஸ் த லைஃப் கோயிங்? ப்ரோ, பிஎம்பிஎஸ் டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன். பிஎம்பிஎஸ் டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன் செமிஸுக்கா பண்ணுவோமா? டாப் 6 யாருன்னு? மை டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன் ஃபார் திஸ் பிஎம்பிஎஸ் இஸ் கிராஃப்டன் இந்தியா esports. அங்கு சென்று லைவ், போஸ்ட்ஸ். இதனது இது? ஓகே. இதனது இது? ஓகே. இதனது இது? டிக்கெட்டு. ஓகே. யாராவது லேண்ட் போறீங்களா கைஸ் இந்த முறை? இந்த நம்ம இதுல இருந்த ஆடியன்ஸ் யாராவது லேண்ட் போறீங்களா? ப்ரோ, மை டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெனிசிஸ், ரெக்கனிங், டீம் தமிழாஸ், ஜெனிசிஸ், ரெக்கனிங், டீம் தமிழாஸ், ஏபெக்ஸ், நெபியூலா. இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்ல. இன்னும் ஒன்று அப்படியே விட்டுறேன். ஏஎக்ஸ். தீஸ் ஆர் மை டாப் 6. ஜெனிசிஸ், ரெக்கார்டிங், டீம் தமிழாஸ், ஏஎக்ஸ், ஏபெக்ஸ், நெபியூலா. திஸ் இஸ் மை டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன். இருங்க, நான் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. அப்படியே ரைட்ல இங்க எழுதிக்கிறேன். ஏபெக்ஸ், ஜெனிசிஸ், டீம் தமிழாஸ், நெபியூலா,
நெக்ஸ்ட் வந்து வேற என்ன? RGE. இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம் சொன்னேன். என்ன டீம் சொன்ன? AX. ஆமா, RGE AX. RGE AX. ஓகே, இது வந்து என்னோட டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். டெத் நோட்டாவா புரியல நம்மளுக்கு. These are my semis top 6 predictions guys. So உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. யாராவது, அதாவது ப்ரோ ஜண்டா நோட்டா, ஓ கடவுளே போங்கயா, நான் யாரையும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணலையா, யார் எக்கேடு கெட்ட போங்கயா, யார் எப்படியானா நல்லா போங்கயா. என்கிட்ட ப்ரிடிக்ஷன் இனிமே யாராவது கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க. யார் அந்த ப்ரிடிக்ஷன் கேட்டது? மேல ப்ரிடிக்ஷன் கேட்குற ஆளும் கீழே ஓட்டுற ஆளும் ஒன்னா? நிதிஷ் ப்ரோ BMPS செமிஸ் டாப் 6 ப்ரிடிக்ஷன். அதே நிதிஷ் வந்து கீழே ப்ரோ ஜண்டா நோட்டா. வாட் ஆர் யூ திங்கிங்? வாட் ஆர் யூ திங்கிங் ப்ரோ நிதிஷ்? திஸ் இஸ் நாட் நைஸ் நிதிஷ். வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோ? வாட் ஆர் யூ திங்கிங் ப்ரோ? You trolling me or what? What? You're making fun of me, What is this? You're rage baiting me, No. This is not nice, bro. இங்க பாருங்க, இவர் தான் கேட்டாரியா மேல டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுங்க. எங்க அவரு ப்ரோ BMPS செமிஸ் டாப் 6 ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுங்க. இவரே பாம்பு வைப்பாராம் ப்ரோ ஜண்டா நோட்டா, அப்புறம் இவரே டெஃப்யூஸ் பண்ணுவாராம். எனிவே நான் சொன்னது இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து செட் ஆகல, பட் ஃபைன். Let's see. Come on, guys. Let's go for 92 likes, guys. One more like for 92 likes. Yeah, 92 likes get. Match ஆரம்பிச்சிருச்சா? இல்ல. Really hot tricks to say it, no, bluntly, a very weird split that I just do not understand. And in a lobby like this, it will not work out. In your home region, maybe யாரோட split? Right? On a wrangle, you get all that loot from the loot truck and a central position to drop onto. But here, they playing around Rozok, and they have this really hot tricks to say it, no, bluntly, a very weird around. Not only the because right now 0 placement points, all their points, which is currently 7, coming from eliminations. Not only not the only team actually that has been doing some questionable things in these games. Pandem, right? I really want to talk about Pandem, local team here. They now have Pachinki has such a big advantage, right? On a wrangle, you get all that loot from the loot truck and a central position to drop onto. But here, prediction exit death nota. ரைட்யா, 38 பேர் பாக்குறீங்க, யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ஏன் டிவில பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? எல்லாம் இவங்க எல்லாம் காப்பிரைட் தர மாட்டாங்களா? அண்ணா ஓன் ரிஸ்க் தான், அந்த எழுத்து மட்டும் போக வேண்டியதான். ப்ரோ சாட் பாருங்க, டேக் ஆன் டாப்னு போடுறாங்க. அடா மழு மாட்டீங்களா? இதனாலதான்டா அவனுங்க நம்மளுக்கு எதுலயுமே ஸ்லாட் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்தியா கேட்ட தேவையில்லாத ஹேட் எப்படி சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆளுங்கிட்ட தான் கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோ. That did that better than anybody in the first 2 matches, 7, was none other than Furia. Yeah, more like Ayala, because my man was just putting up. என்ன பண்றது? ரூபேஸ்வர், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்க ஏதாவது பேச சொன்னீங்க, அதான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ப்ரோ அப்படியே ஏதாவது கேளுங்க ப்ரோ, வேற ஏதாவது கேளுங்க. Super 20. What was it? I'm guessing that's from group and also today because they're. Come on, keep engaging. I was like, Can we expect you in English casting this? Hopefully by the year in 2027. I have enjoyed the aggressiveness that we've been seeing out of them. BJS talking in regards to all how we wanted to see them. நான் அதுக்குள்ள வந்து ஆக்சென்ட்டையும் என்னோட ஃப்ளோவையும் நான் பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் பண்ணனும். என்னோட vocabulary, accent, flow மூணையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணனும். பலக்கு தெரிக்க விடுறான். The fact they sent it on that eastern compound outside. Will there be a watch party for semis? Bro, இந்தியாலலாம் நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணோம்னா சேனல் எடுத்து மூட்டு போக வேண்டியதான் bro. மத்த கண்ட்ரில இந்தியா டீம்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹேட்டா இருக்கு. ரோஸ்மேரி வீட்ல இருந்து பாப்பேன். ரோஸ்மேரி வீட்ல இருந்து பாப்பேன். இல்ல ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ப்ரோ வந்திருக்காப்ல ரோஸ்மேரி லேனுக்கு. இந்தியா டீம்ஸ் இன்வைட்டட் கிடையாதா அண்ணா? இல்ல ப்ரோ, BMPS இருக்குல நமக்கு, அதனால வந்து இது நமக்கு இன்வைட்டட் இல்ல. Pmgo ஸ்கவுட் குவாண்டம் ஸ்பார்க். He really did.
ஸ்கவுட் ஓபி எந்த டீம் ப்ரோ? தமிழ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸ்கவுட் ஓபி குவாண்டம் ஸ்பார்க் அண்ட் அவர் எலிமினேட் ஆயிட்டாரு ப்ரோ. ஐ மீன் அவர் டீம் எலிமினேட் ஆயிருச்சு guys. இதுல இருந்து BMTS ல இருந்து reach actually for these teams. So BTR, they did take Saverny earlier, which was a good drop to go for. Get easy access to a loot truck. This time, a little bit harder to reach. And even going to be also a bit of a tough task at hand for the side of Team Flash. So Northern என்ன டிராப் ஃபைட் தான் வருதா? கொச்சின்கி சைடு வந்து ஒரு ரெண்டு டீம் போகுது. A team that was in second place. Pandam கொச்சின்கி போறாங்க. How are you going to also be reacted? Same question. பூமும் கொச்சின்கி சைடு தான் போறாங்க. ஆனா பூம் மோஸ்ட்லி மேல போயிடுவாங்க. நார்த்தன் சைடு போயிடுவாங்க அப்படியே. Back to bad games. அப்புறம் ஏன் குளோபல் ஓபன் பேர் வச்சிருக்காங்க? ப்ரோ இது PUBG குளோபல் ஓபன் ப்ரோ. நம்ம விளையாண்டு இருக்கிறது BGMIG. PL இருக்கா? PL ல இருந்து இதுல டீம்ஸ் இருக்கா? இல்ல Shizuka BGMI, welcome back to the stream. Yeah, so we get a really Shizuka Nobita. Nobita தான் வரும் Shizuka. towards the eastern side of the map and on the south side of the map. பா EA க்கு அப்படியே இந்தாங்க வெச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் னு குடுறாங்க guys. Come on guys, quick second zone hardship prediction எந்த சைடு? நான் வந்து கட்கா சைடுன்ற நீங்க என்ன சொல்றீங்க? இல்ல நான் வந்து மேல மாத்திக்கிறேன், ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் சைடு மாத்திக்கிறேன் நானு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? லேனுக்கு வந்தா பலக்கு MVP வர்றத பார்த்து வயிறெரியும் அவனுக்கு. லேனுக்கு ஓகே அப்புறம் ஏன் குளோபல் ஓபன் வச்சிருக்காங்க? எக்ஸ்பிளைன் தி லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர் ப்ரோ BGMI ல. கணேஷ் ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா ஜி. இல்லனா நான் அப்படியே சொல்றேன் பாருங்க. லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் வந்து BGMI ல எப்படி அப்படினு சொல்லிட்டு இப்போ செமி ஃபைனல்ஸ் நடக்குதுல. செமி ஃபைனல்ஸ்ல வந்து மொத்தம் 24 டீம் விளையாடுவாங்க. புரியுதா? சோ இந்த 24 டீம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ABC அப்படினு டபுள் ரவுண்ட் ராபின் நடக்கும். டபுள் ரவுண்ட் ராபின்னா என்னன்னா ஒரு குரூப் வந்து இன்னொரு குரூப் கூட ரெண்டு முறை விளையாடுவாங்க. அப்படி மொத்தம் ஒரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 16 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. அதாவது டபுள் ரவுண்ட் ராபின்றது A கிராஸ் Bன்றதே ரெண்டு முறை நடக்கும், B கிராஸ் C ரெண்டு முறை நடக்கும், C கிராஸ் A ரெண்டு முறை நடக்கும். அந்த மாதிரி புரியுதா? சோ அப்படி வந்து ஒரு டீம் 16 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. ஓகே, சோ அந்த 16 மேட்ச்லயும் ஒரு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் போடுவாங்க. 24 டீமுக்கும் ஒரு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங், குரூப் வைஸ் ஸ்டாண்டிங் கிடையாது, ஓவரால் ஸ்டாண்டிங். புரியுதா? அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் 6 வர டீம்ஸ் வந்து டைரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிருவாங்க. பாட்டம் 2 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. அதாவது 23, 24th பொசிஷன்ல முடிக்கிற டீம்ஸ் வந்து எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. ரிமைனிங் நடுவுல இந்த #7ல இருந்து #22 வரையும் இருக்காங்க பாருங்க. இந்த டீம்ஸ் எல்லாருமே லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் விளையாடுவாங்க. லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் வந்து 2 நாளைக்கு நடக்கும். அதுல இருந்து வந்து ரெண்டு டீம் மட்டும் டாப் 2 மட்டும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை ஆவாங்க. புரிஞ்சா? உங்களுக்கு இப்பயும் இல்லைன்னா நான் மேட்ச் முடிச்சுட்டு போர்ட்ல எழுதி சொல்றேன். It's not guaranteed. Mountain. Okay, then I choose opposite Gatka zone. Next zone. Okay, Devil. Got it, bro. Papa, na Devil. Guys, come on, choose sides. Team TOP, Team Devil. யாரெல்லாம் வந்து ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் சைடு ஜோன் உள்ளோன்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கலாம் டீம் ஸ்ரீஓபி போடுங்க. கீழே வந்து யாரெல்லாம் வந்து கட்கா சைடு ஜோன் எடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க வந்து டீம் டெவில் ஓபி. அவர் டெவில் ஓ 24 வச்சிருக்காரு, பரவாயில்ல நம்ம டெவில் ஓபின்னு கூப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே, நீங்க என்ன டீம்ன்றத பதிவிடுங்க சாட்ல. பக்கத்து ரோஸ்மேரி மெட் வாட்ச்ட் தட் ரீல். And it's also 7WG அதானே ரோஸ்மேரிக்கு எம்பாரசிங்கா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. by points. ஆனா பலக் ஹம்புலா இருந்தாப்ல ப்ரோ. All the way to the top of the tables no matter what. புரிஞ்சு ப்ரோ. லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர் 6 மேட்சஸ் per day. ஆமா ஜி, ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச், 2 நாள் மொத்தம் 12 மேட்ச் ப்ரோ. 16 டீம் ஒரே லாபி. I choose open zone. நிதிஷ் வந்து டெவில் ப்ரோ டீம் ரைட். ஓபன் ஜோன்னா புரியல நம்மளுக்கு. அந்த ஜோன்ல எவ்வளவு ஓபன் ஜோன் இருக்கு. ஷோர் சைடு இருக்கு, மேல அந்த போட்டியாடி கீழ அந்த ஸ்பாட் இருக்கு, ரூயின்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து அந்த சைடு போனோம்னா ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இருக்கு, ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் டிப் இருக்கு, செவர்னி சைடு இது வெஸ்டர்ன் சைடு ரிட்ஜ் இருக்கு. எவ்வளவு ஓபன் ஜோன் இருக்கு. மொட்டையான ஐ சூஸ் ஓபன் ஜோன்ன்றீங்க, புரியல எனக்கு. தேங்க்ஸ் ரைட். அதுக்கு டாப் 8 போயிரலாம். பேச்சாடா பேச மன்னார் பரம்பரை மனாங்கட்டி பரம்பரைன்னுட்டு ஏதாச்சும் ஜோன் வந்துச்சா? இல்லல. Luckily, all of these teams are going to be so used to how to navigate this area. When Falak met Rosemary, பேச்சாடா பேச மன்னார் பரம்பரை மனாங்கட்டி பரம்பரை. It makes sense. I mean,
given the Right. 3 days of Delay pause we la had பாக்குறீங்களா before bro? this, Alan it's Sherwin. not a lot of time to get your research in, but you did have a lot of time பாப்போம் to guys, kind இன்னும் of 2 zero in நிமிஷம் on தான். a couple of these teams, you know, take a அப்புறம் microscope to தெரிஞ்சிரும். them, figure out what their rotational paths are, which is Let's why go guys. probably Bro, was a little CD bit of a prediction, stressful mine day on Aurora. the day off between survival stage Bro, and Grand my Finals, CD 'cause a lot of prediction the is teams and players, E Arena they bro. were up till like 2 a.m., 3 a.m. just studying these rotations. I mean, as they should, right, at this level. Although you do need to make sure you get your sleep. Energy right? Welt Keep TG it Mistrix fresh தான் and coach ஆமா. good. ஆமா. I mean, TG it's Mistrix is better, the coach I for would Welt imagine, ESPORts. for, teams Head to that head are பார்த்துட்டு playing இருக்கோம். day one. யாருக்கும் Rute, ஃபியூரியா அயலாக்கும் Six. ULF கிக்துக்கும். Those are the teams that are going to be coming into this one looking freshest. I mean, and maybe that's why Aura S2G ஓட கேம செகண்ட் மேட்ச் கெடுத்தவரு length of time. போராவோட கேம ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல கெடுத்தவரு. Look at a head-to-head between two of our top teams. You can see some standout players, Ayala and Catch. I think the most interesting thing here is ஜி என்ன வெல்ட் 23 minutes, 32 நார்த் வெஸ்ட் average சைடு survival தான் time, ஜோன் which means போகும். also we're getting very ஓகே. deep into pretty much நோ every கோச் ஆர் single மென்டர் game இன் வெல்ட் today. இல்ல Which வெல்ட்க்கு I கோச் find வந்து kind of டிஜி surprising. I மிஸ்ட்ரிக்ஸ். thought the Fury would be a little bit ஸ்டோரி further up போட்டுருந்தாரு there, but பாக்கலையா? no, not நானும் to பாக்கல, be. எனக்கு விபிக்ஸ் தான் சொன்னாப்ல. Wolf has just been a little bit more consistent. ப்ரோ Top வெஸ்டர்ன் 5 யூரோப்ல damage ஹஸ்லர்ஸ் dealer க்ரூ Aaron வின் is பண்ணாங்க. certainly up இப்போ there. ஹேஷ்டேக் Just 16ல வரான் எல்லாரும் ahead of Sky சஸ்பிஷியஸ்னு by சொல்றாங்க. 8 points. I mean, that ஹஸ்லர்ஸ் in க்ரூ itself வின் is பண்ணாங்க. surprising. இப்போ What ஹேஷ்டேக் Sky was 16ல able to வரான் do in that எல்லாரும் first match. 1.7K, ஹஸ்லர்ஸ் க்ரூனா yeah. It was pretty வெஸ்டர்ன் brutal யூரோப்பா stuff coming through. எங்க அவங்க இதுல இருக்காங்களா? ட்ராய் கோச் விபிக்ஸா? ப்ரோ ட்ராய் வந்து எப்படி சொல்றது, கோச்சா அவங்கள எடுத்தாங்களா இல்ல மென்டரா எடுத்தாங்களான்னு தெரியல. நான் விபிக்ஸ் கால் பண்ணதுக்கு விபிக்ஸ் என்ன சொன்னாப்லனா மோஸ்ட்லி That it includes survival stage. இது பாப்பேன், You'd hope not. எய்டன் கூட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறதுனால எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரியும், Most teams are making their way in. அவங்க லேண்ட்க்கு போனாங்க and if அப்படின்னா they take அவங்க this one, கூட they're வந்து trying to win ஒரு this stage சப்போர்ட் too, because this could இருக்கணும்ன்றதுனாலயும் easily come என்ன down எடுத்தாங்க. towards நான் the Fury. ஓகேன்ட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி Got a சொன்னார். good setup on this one. Boom, taking quite a bit of TT damage. coach Not யாரு? taking it TT out in the coach open. யாரும் Top இல்ல ஜி. goes for the reload. Looks for a little bit more. One shot will do the trick. FL I like வெர்சஸ் this position பூமா. for Team Flash. I think that it's what I said I was missing from the இதுக்கு from the முன்னாடி ஒரு survival மேட்ச்ல stages. இப்படிதான் Being a zone, little so bit it might be towards the the same edge of 40 things, dinner trying to zone sweep மாதிரி. on through. On the north side of everyone, they are currently now the only team who is in the north side of this river, so they will have that sweeping opportunity. Let's Crossing the see. river, Let's maybe see. another story. As we're on board with Fury, fourth rise are clashing. It's going to be a difficult push across because Aurora are here. to பலக்கு play, காலி, down and உசைஃபா knocked காலி. out. ஐயோ, Two players down now for four அரோரா tries. கிட்ட Aurora காலிடா. அரோரா mixing பாயிண்ட் it. எடுக்கறாங்க. ஏய், Absolutely. Before thrives, they ran through Furia, took a lot of damage there, ran through அரோரா Aurora, they ஒரு took ஃபினிஷர் some more செக்யூர் பண்ண. shots. ஃபியூரியா அடிச்சாங்களா அரோரா It's அடிச்சாங்களா? a bit of a tale of two tales here for thrives. டிஜி where மிஸ்டேக்ஸா என்ன ப்ரோ காமெடி பண்றீங்க? on one hand, ஜி அப்பலாம் we're able டிமோட்டிவேட் to பண்ணாதீங்க recover ஜி. after a bad game. On the other hand, we're having bad games. But then they have தூக்கி another போடு, recovery in the மேல next ஷூட்டிங் one. ரேஞ்ச் சைடு இழு. And it's all up now. Whoa! Yeah! Okay. Team Flash, what do you got to hold this எப்படி? river? This river crossing is going to be so important. How do you regroup on this? Do you want to even hold on? அவ்வளவுதான். Send further forwards towards the north because it's very likely going up ஃபிளாஷ் there என்னையா now. பண்றீங்க? Team Flash there, not even gonna bother trying to hold it. I can't புரியல. imagine they're just gonna try and get deeper ஃபிளாஷ் into this one. திடீர்னு They let அவங்க the அந்த back சைடு shots வந்து behind. கியூப்ல தான் First அவாய்ட் year, பண்ணிருக்காங்க. right நல்ல combination நல்ல was பொசிஷன் things தான் ஃபிளாஷ்க்கு. going on through in terms of proceedings. போட்டி The பொட்டி rest of the team should பொட்டியா regroup up ரெண்டு towards பேர் தான் shooting எலிமினேட் range ஜி. eventually, but ஓகே this ஓகே is so அவ்வளவுதான். close அங்கேயும் scores, அங்கேயும் all rotating காம்படிஷனுக்கு in at வந்துட்டாங்க. the same time. You had some teams take a slightly different approach. That's the likes of Boom, BTR, Ulf, S2G, as well as Goat now rotating on the eastern side, hoping to find a little bit more of an opening over there. Not too many openings though, especially when everybody else is trying to move. Team Flash now with their first challenge on the north side and Horror. BMPS champion prediction. Bro நான் ஏதாவது சொல்லுவேன் ஜண்டான்றீங்க எதுக்கு? பேண்டம் டேய் இவங்கள தான் பேண்ட் இப்பதான் சொன்னல பேண்டம் தான் ப்ரோ ப்ரெடிக்ட் பண்ணறான் சாம்பியனா வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பாட்டம்ல இருக்காங்க ப்ரோ அவங்க. அடிமட்ட தர பாட்டம்ல இருக்காங்க பேண்டம். Or BTR or Boom indeed. எப்படி மச்சா ப்ரெடிக்ஷனா கைஸ் என்ன கைஸ் இவ்வளவு அருமையா ஒரு செகண்ட் ஜோன் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஒரு ஃபயர் விடலாம். ஐயோ கடவுளே என்ன பண்றது? Furia versus 40. Oh, Furia. Okay, okay. Flash என்ன பண்றீங்க? Wish should have never let go of Proton and Justy, but again it's their wish. Still Proton was a different under Gokul. Day one ல இருந்து அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Hugely banger games outside of that Erangel. ஓகே EA வந்து அப்படியே இங்க நார்த் சிட்டிக்கு வெஸ்டர்ன் சைடு வந்துட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட் கூட ராயல் என்ஃபீல்ட் டெஸ்ட் டிரைவ் போயிட்டேன். வாட் ஹேப்பன்ட் இன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மேட்சஸ்? ப்ரோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மேட்ச், செகண்ட் மேட்ச் வந்து ஃபோர்த் ரைஸ் டின்னர் எடுத்துறாங்க. தேர்ட் மேட்ச் வந்து ULF வந்து ஒரு மொரட்டு கம்பேக் குத்துறாங்க. அப்படியே டாப் ஆஃப் த டேபிள் போயிட்டாங்க ULF. நான் தான் டாப் சைடு சொன்னேன். சோ டீம் ஸ்ரீ ஓபி வின்ஸ் கைஸ்.
டெவலப்பர் டோன்ட் வரி நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய The நடத்துவோம். most ஓகே mobility எல்லாம் of எல்லாம் any வந்து team in this இது lobby பண்ணுங்க. right now. The most options. இந்தாங்க they bro were ஃபயர். the only ones north of the அனத் river. நக்கல்யா Still அவனுக்கு. just stayed on this spread and they haven't found any points for it just yet. பூம். ஓகே. Boom. ஃபிளாஷ் வந்து ஏன் எனக்கு ஃபிளாஷ் என்ன பண்றது எங்க பிடிக்கிறதுன்னு தெரியாம முழிக்கிற மாதிரி எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா I சாட்? believe, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, but I was speaking to LaFlame last night, RRQ coach, and he was saying that Pandem basically need to get top 9 to make it through to EWC. Boom needs to get top 3. Now for Pandem, already not looking great. I think Max has the stats. 20-second delay. We'll tune back in with the desk. அட ஆமா. தேங்க்ஸ் ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ ப்ரோ. 4th race காலி S2G கிட்ட. மாமா கோ வந்துச்சு S2G அடிக்குறாங்க. ULF பொறிக்குறாங்க. Curtains for Ulf seemingly they are taken down now to just ULF ல ஒரு சோல்லஸ் ஓட்டார் அவர் அப்படியே சோல்லஸ் போயிட்டு பூம் கிட்ட எலிமினேட் ஆயிட்டார். They are out. Furia now with a chance. போன மேட்ச் டின்னர் இந்த மேட்ச் காலி. எந்த மேட்ச் ஸ்மாஷ் ரூல் ஸ்டார்ட் ஆகும்? டே 2 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜி. 6 மேட்சஸ் முடிவுல 7th மேட்ச்ல இருந்து 12 minutes of the match. Not a single point to be found. That's got to feel Oh, rough Flash because Q's you've come just back got and last. such a good game. எங்க ஃபிளாஷ் வந்து எங்க ஓவர்கம். ஓ ஃபிளாஷ் என்னையா பண்றீங்க? அதான் கேட்டிங்களா? ஓகே 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 அரிஸ்டார் கி காட் இட் ப்ரோ. But like you say, for the Brazilian squad, they are in prime position. அவர் வந்து ஃபிளாஷ் தான் சாம்பியன்ஸ் னு சொன்னாரு. சரி. Of the map, very close to Aurora. Pandem. Furia வந்து சர்ப்ரைஸ் அப்படிட்டாங்க ரீஃபர்ஸ். I think Aurora are going to try and put as much distance. நார்த்தன் சைடு ரொட்டேஷன் போறாங்க அப்படியே. ஸ்மாஷ் ரூல்னா என்னவா? ப்ரோ கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் ஸ்மாஷ் ரூல்னா என்னன்னு. गाइस சொல்லுமா? As two managed to get all the way north there blank. Okay. They've found some sort of a path all the way on into this one, but Aura on the north side and BTR as well, who love this slow northern wraparound. Aura தான் சாம்பியன். Taking it. நான் அதான் சொல்லிருக்கேன். What is smash rule? BTR they're very aware of this area. RRQ before studying this area very much so for that little sneak. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு சொல்றேன் ஸ்மாஷ் ரூல்னா என்னன்னு. மேட்ச்க்கு நடுவுல சொன்னா நான் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறேன். Send the nose in over towards Aura. Remaining அதாவது and is Aura ready for this? 6 மேட்சஸ் முடிவுல டாப் 1ல இருக்கிற டீம் இருக்காங்கல்ல. #1ல அந்த டீம் எடுத்துக்கிற டோட்டல் பாயிண்ட்ஸோட ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்து அத மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னைக்கு ULF 6 மேட்ச் முடிவுல டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல 60 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படினா அந்த 60 பாயிண்டோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி மேட்ச் பாயிண்ட்ன்ற பேர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா செட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. 70 பாயிண்டா 60 + 10 = 70 புரியுதா? So day 2 ஓட ஸ்டார்டிங்ல எந்தெந்த டீம்ஸ்லாம் அந்த 70ன்ற அந்த மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டறாங்களோ அந்த 70 மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டறாங்களோ டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ்ல அவங்க எல்லாரும் வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ். Very barren area of the map. புரியுதா? But the ridge side that sits over towards that northwest though, and if that can be controlled nicely, then Aura has a good game off the back of this. But BTR, the mission becomes all the more important to remove that team from the match point eligible teams. இப்போ இந்த match point eligible teamsலாம் ஏதாவது ஒரு மேட்ச்ல டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினாலே அவங்க தான் சாம்பியன் irrespective of their position. இப்போ 4 டீம் வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டிடுச்சு. 3வது மேட்ச்ல 4வது மேட்ச்ல வந்து அந்த 3rdல இருக்கிற டீம் வந்து டின்னர் எடுத்துறாங்க அப்படினாலும் அந்த 3rd பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க தான் சாம்பியன்ஸ். Yeah, it's a very wooded area of the map as well. So in terms of sightlines, there are a lot of cheeky positions you can sit behind. Don't always need a vehicle to live this one out towards the end game. Furia made a hell of a send here over towards Aurora. A super important fight for Furia here. For Aurora, they want to get back on the bike. ULF gali. We're worried about the teams to the south as well. Furia Brazil ஒரே ஒரு அடி தான் வந்து. One gets any closer. The nades from Aurora doing damage but have yet to find a knock. That one looks okay. Aurora versus Furia. Oh okay, போன மேட்ச் BTR அது இந்த ரிட்ஜ்ல ஃபைட் அது. இந்த ரிட்ஜ்ல இல்ல சவுத்ல இருக்கிற ரிட்ஜ்ல எடுத்தாங்க. ஓகே ஓகே. சும்மா இரு ப்ரோ போதும் ப்ரோ. நான் ஷார்ட்ஸா வீடியோ அப்லோட் பண்றேங்க. ஷார்ட்ஸ் வீடியோவா அப்லோட் பண்றேன். Doesn't commit to the spray. Good bait though coming through from Furia on the vehicles and where the smokes went down and then diverting away from those locations. Basically wasted a ton of nades from the side. BTR இன்னும் ஆடுறாங்களா bro? பழைய உள்ள இருக்காங்க லக்ஸி ZC ரைசன்.
அவங்கலாம் இப்ப வேற டீம்ல லோன் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ பிடிஆர். அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் லக்ஸிலாம் வந்து குவிட் பண்ணாங்க. திடீர்னு பார்த்தா ரிட்டையர் ஆறாங்க. திடீர்னு பார்த்தா இவரு ஆல்ட்ரிகோல நான் விளையாடுறேன்னு லக்ஸி வராப்ல. புரியல நமக்கு. ஆனா ஃபியூரியா இந்த பொசிஷன்ல இருந்து இவ்வளவு நேரம் தாக்கு பிடிக்கிறாங்கன்றது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கைஸ். அவ்வளவுதான். இவரு சீஃப் வந்து ஆன் ஸ்பாட்ல இருக்காரு. பாப்போம். ஓல்ட் ஏபிஜி நவ் அரோரா. எப் It's similar to FF Champions Rush Rule. Oh, okay. Jonathan Lazar, welcome to the stream, bro. Lazar, bro. Razak will find Soul K, so BTR hanging on. அவ்வளவுதான். S2G ல Soul K நாக் கொடுத்துட்டாரு. Soul K மட்டும் தான் 3-1 ஸ்பிளிட்ல வந்து உள்ள ஜோன் எடுத்துட்டாரு. Soul K இப்ப நாக். முன்னாடி BTR வந்து அந்த பொசிஷன் எடுத்துட்டாங்க. BTR vs S2G. BTR வந்து S2G முழுங்க போறாங்க guys. I don't think there's any way to slow their descent. ஐயோ அவ்வளவு பக்கத்துல ஆடுனீங்கன்னா S2G BTR முழுங்கிடுவாங்க. நம்ம காடுங்க. Doesn't quite find the damage they were looking for though, sadly. If BTR could hit those third party frags வருது ரைட்ல EA கிட்ட இருந்து S2G ரேசாக்க நாக் வச்சாரு. Kamikaze getting a nice little molotov over the top there. போறப்போக்க பார்த்தா BTR எலிமினேட் ஆயிருவாங்க போல. Stops BTR from fully peaking on this ridge line. I mean, I don't think they can anyway, given where Zaxi being a veteran and still benched in Pmgo. But now S2G are back into somewhat fighting form. But there's the arena. There's that backstab I was so worried about. And one goes down. It's a trade. Two is found though. And Kamikaze there. Where on earth did that come from? Who just shut out BTR? It seems like everyone immediately turned their attention. Woo! Infove இல்லையா Kamikaze அந்த டீம் எலிமினேட் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லி. 7-1 taking shots in the circle. Head south. என்ன bro? அவங்க இவங்க அடிப்பாங்கன்னு சொன்னா பார்த்தா இவங்க அவங்கள அடிச்சு போட்டாங்க. In comes the arena though. We talked about ERN third party வந்துட்டாங்கயா. ஜோக்கர் ஓபனிங் கொடுத்துட்டாப்ல. லாஸ்ட் கவுண்டர் நாக். அவ்வளவுதான். S2G அடிச்சு அந்த பொசிஷன் எடுத்துறாங்க. ஜோக்கர் மட்டும் மேன் லாஸ். Kamikaze அப்படியே செக்யூர் பண்ணிட்டாரு ஜோக்கர். Deepanji, explain Smash Rule. Bro, rewind for some 30 seconds, bro. Aurora in the meantime have been taking this fight slow and steady. Bro, FF not 30 seconds, 1 minute 30 seconds, bro. Bleeding dry, blank. There's only one player now left standing for them. They've already lost the majority of their forces. And over the top though, Aurora ana critical ana spotல இருக்காங்கயா. And long backல அங்க மேல ஒரு player இருக்காரு. யார் அவரு? Focus என்னன். கோட்டோட டீம் நினைக்கிறேன். கோட் வந்து அந்த ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டாங்க மேல அப்படினா அரோராவோட பொசிஷன் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும் அந்த இடத்துல. That is the only 2 points for any team in the top 3. FF ல 90 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பூயா ஆடுவாங்க. சிடி கூட டீம் சாம்பியன். ஓ ஓகே ஓகே. Two players alive but என்ன bro அரோரா பாட்டம்ல இருக்கு. அவங்க இன்னும் செட்டில் ஆகல bro வருவாங்க. For Aura, they're stuck on the northwest edge. How do they make their Sand, way out? 2 more likes for come on guys, let's go 2 more likes for 100 likes. Let's go for 100 likes நண்பர்களே. லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Even if they go down here and now, a lot of stragglers still running their way through on the western side. And yet to make their way all the way. Here na irundha பொசிஷனுக்கு இப்போ இவங்க போய்ட்டாங்களோ. ஓகே. North Georgian try and play it on that. அரோரா ஆனா கிரிட்டிக்கலான பொசிஷன் गाइस. இந்த கிளஸ்டர் கிளியர் ஆச்சு அப்படினா அரோரா சைடு எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அரோரா நிறைய ஆஃப் ஆங்கிள்ல மாட்டிக்குவாங்க. Stepped out of line and gotten involved. ஆல்ரெடி பாருங்க அரோரால ஒரு நாக் விழுந்துச்சு. They've been flagging today and now they need sort of a chicken dinner, a couple of eliminations. Porala jiggle da ijel. Just get the mentality in check. Go though, looks to be a pretty nice grenade down towards Jiggle. 1 HP jiggle. Fantastic, but just hits a little bit too close to the front side of the History created by Sriya. But anyway, has very little time to react. Another history. Rest of Horror need to keep him safe. Goat team yet to find that knock and actually more preoccupied with more. Focus Senate 2 finishes in the hands. Down. Nobody pushing too FL மட்டும் இப்போ இவங்க வந்து FL க்கு டைம் கொடுத்தாங்க இல்லையா? FL இந்த இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிடுவாங்க ஜி. திடீர்னு பார்த்தா FL கூட திருப்பி ஃபைட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜியால் FL ல நாக் வச்சிட்டாரியா? கண்ணா பின்னாடி அடிச்சிராங்கப்பா இதுல. Just losing players left and right. A shoddy அரோரால இருந்து ஒரு ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்ணாங்க FL ல. Not at all. Don't account for the angles behind them on bro ஹரி I do think it's a bit weird to try and go for that. FL third party பண்ணிடுவாங்கன்னு பார்த்தா FL புடிச்சு third party பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்ச். I wonder if they thought that the fight நம்ம ஒன்னு நினைக்கிறோம் அது அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆயிடுயா. Hard to say.
Really difficult to say. Goat team. Let's go 100x. These days from Horror, who are playing on the Guys, short 100x side, ku trying 2 to more back likes their நேட way on கொஞ்சம் in. லைக் They போட்டு need பாருங்க to நண்பர்களே. conclude this fight, but there's knocks back over towards Horror as well. There's fights ஜிகல் ஐஜல தூக்கிட்டாங்க on the western அவ்வளவுதான் side. ஸ்கையும் காலி Georges நோ ஃபியர் தான் picture a picture, force around the edge, No fear, takes காலி down the final player, கோட்டா Horror. ஃபினிஷா And now Goat team need to put themselves back together and fast. The circle shrinks northeast. Northeast. எஃப்எல் மேலே ஏறினா அரோரா பிரஷர் பண்ணுவாங்களோ Happy with this one at least. guys அரோரா டாப் 9 குள்ள வந்துட்டாங்க guys Also looking to push further up here. They're on the southeast side. All It's players not on. team, TK also had a pretty cool performance. The rest of Flash moves in, trying to get something done. Spraying randomly through the smoke, looking for something, but Goat's கோட் not 8 having ஃபினிஷ் it. அடிச்சிட்டாங்கயா within secondsல within minutesல They will fall Oh, down. 721 Team Flash ஆகுது. not getting Okay. the value they needed from that location. 7-1 able to win against Boom in the meantime as well on the west points of this circle near Bro, North இப்படிதான் bro. George. ஏ, top 5 கூட From வரல. those buildings. டாப் 4ல Which is இருக்காங்க unfortunate, but 7-1, I mean, they just keep Overall getting through standings in these பாரு matches. நண்பா. 5 eliminations now. They're the closest to our top block. They're great at surviving it. Some point, I might just need to say this is a whole new playstyle that just works. 29 points with 5 eliminations, not bad. It's just in the face of some teams, it feels like they do fall over. That's what worries me for that squad. But overall, I mean, it has been a hell of a performance from that team. From come on chat let's go relatively for nowhere, but this 100 is what Pmgo is all about. Introducing new teams to the ecosystem, giving them a chance to really show what's happening on the main stage. 7-2-1, make a breakout over towards Goat. They have the high ground overlook. Quickly focus moves over towards that north side to get a better angle on this. Yeah, really nice flex out coming through from Focus, as you say, to get that side swipe, really linearize that. easy for bad boy நல்லா நேட குக் பண்ணிட்டாரு அந்த சைடு தூக்கி போட்டுறாரு அப்படினா ஒரு நாக் இருந்திருக்கும் பட் டிடி அப்படியே பேக் ஃபால் பண்ணிட்டாங்க ரைட் That's what he was looking for, the line up. அரோரா டாப் மட்டும் தான் லேவா Ayato though goes down to a shotgun shell. டின்னர் அடிப்பாங்கன்னு சொன்னீங்க A little swift turnaround bro here. prediction sometimes la most of the times wrong தான் போகுது என்ன They're up to பண்றது 7 eliminations now, and all of a sudden Goat team looking like a couple of busters down on one player. Brahan just charged through the smoke like a bull with a shotgun. கோட் பயங்கரமா டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க bro 7-1 அந்த செட்டில்மென்ட்ல இருந்து அவங்க வந்தாங்க 7-1 has been a real good player for the squad. So I mean 7-1 பயங்கர ரொட்டேஷன் போல சவுத்ல இருந்தாங்க தான அவங்க necessary in the moment for this team to actually perform. We're up to 31 points now. Make that 32. அப்படியே எட்ஜ் ரொட்டேஷன் போட்டாங்களா ஆரா நாட் இன் ஃபார்ம் டாப் பண்ண மட்டும் தான் இருக்காரு Chicken dinner for 7-2-1 at this stage. I mean the placements as well, Blank. They அவ்வளவுதான் a real big ஆரா factor. இல்ல They அரோரா added ஓகே another to ஓகே their tally. ரைட் அரோரா Up நாட் to இன் third ஃபார்ம் place guaranteed. That is a minimum coming through of 5 placement points. I think they might be able to jump into first place off of this match if they're going to be able to lock this one down. Even a second place would guarantee. போயிட்டு இருக்காங்க 2-1 looking pretty toasty. If they can confirm a win, I will be much happy about this team because I think so far they've got the consistency outside of the big இங்க एक्चुअली டிடி கூட ஒருத்தங்க வந்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்களே யார் அது அந்த ரிட்ஜ்ல see all that much of that என்ன டீம் அது in the survival stage. Here on the other hand, இது மாதிரி ஃபைனல்ஸ் சோல் சாம்பியன்ஸ் சொல்லுங்க bro அப்பதான் வின் பண்ண மாட்டாங்க Solid amount of control for it. இதே மாதிரி ஃபைனல்ஸ் சோல் சாம்பியன்ஸ் சொல்லுங்க bro அதெல்லாம் கிடையாது போன முறை A7 சாம்பியன்ஸ் சொன்னா A7 சாம்பியன்ஷிப் வச்சான் PMGC ல but they are in and they do have this little ridge line to play around. I think they've got, well, that vehicle's smoking. Don't know how much mobility 7-1 will be able to find. I mean, GK just have a compound, right? I think it's not the greatest, it's not the best compound of all time, but it's certainly a position to play. Late game, they can even use the roof. இப்போ எண்ட் ஜோன் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பொசிஷன்ல வந்து லாஸ்ட்ல இது பண்ண போகுது அப்படினு அட்வான்டேஜ் வர போகுதுன்னு TT project trying to remain calm. நெக்ஸ்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் தெரிஞ்சிரும் गाइस அடுத்த ஜோன் வந்து டாமினன்ட்டா கீகே இருக்கிற செட்டில்மென்ட் சைடு வந்து ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆயிருச்சு அப்படினா இவங்க எல்லாரும் ஓபன்ல வரணும் 721க்குலாம் வந்து எப்படி சொல்றது பயங்கர பிரஷர் ஆயிடும் அவங்க இருக்கிற ரிட்ஜ் ஜோன் உள்ள இல்லனா ஆமா 721 இருக்கிற ரிட்ஜ் வந்து ஜோன் உள்ள வரல அப்படி வரணும் அப்படினா அவங்க ரைட் சைடு வழியா வருவது நல்லது இல்லனா கீகா வந்து புஷ் பண்ணனும் எனக்கு கீகா புஷ்ஷே பண்ணிரலாம் லெஃப்ட்ல வந்து சாண்ட்விச் பொசிஷன்ல மாட்றதுக்கு கீகா புஷ் பண்ணிட்டாங்க ஆல் ஆஃப் அ சடனா அப்படினா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க இல்லனா புடிச்சிருவாங்க பாப்போம் என்ன பண்றாங்க இல்லனா லெஃப்ட்ல அந்த மாலிக்கு கீழ ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு பாருங்க அவரு கீழ அங்க வந்து எடுக்கலாம் பட் அது ரொம்ப ஃபிளாட்டா இருக்கு டிடி அழகா அடிச்சிருவாங்க
Neo's looking potentially Hi move international coach swiftly bro. on this Avvala next scene illa shift, bro but enakku. they're Hi bro. pulling Isol welcome to inside the stream. circle. Zerg Congrats on have to qualifying to play off this semi-finals smoke, bro and Isol. the reason they're playing here is just for the slight bit of high ground that maybe gives them a different angle on this one. Smoke over towards the tree. என்ன டபுளிங் போயிட்டு ஸ்லாம் பண்றாங்களா? Nicely played here. ஓகே அவரை மரத்துல விட்டு இவர் அங்கேயே லெஃப்ட்ல வண்டியை போட்டே இருந்திருக்கலாம். எதுக்காக எக்ஸ்டெண்ட் ஆனான்னு தெரியல guys. You can hold enough cover from the sidelines. You have to- அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியுது ஐரிச்ல இருந்து. And now 2 players left for TT Project, but they are both in the circle, Blank. They are both in this next zone. இப்படிதான் வெல்ட் டிடி ஃபைனல் குவாலிஃபை ஆகணும்னு சொன்னீங்க. ஒரு மேட்ச் டாக் 4 பேர் டின்னர்னு சொன்னீங்க. ப்ரோ Both teams of this next one are going to have a very tough push in. Basically, அது நடக்குது bro, நான் என்ன bro பண்றது? northeast shift. The 7-2-1, they need something heading over towards that northwest side, but more importantly, they need this to pull off from the compound. கீக்கு ஓகே ரிட்ஜ்ல ஒரு பிளேயர் இறக்கி விட்டாங்க. ஏய் இது ஒரு மாதிரி கசகசன்னு இருக்கியா? மாத்துங்கயா. Oh, southeast side. I think it just about cuts the compound out. எதை பாக்குறதுனே தெரியல bro. There is no hard cover for TT Project to work with, so even though this is helpful to them, you look in front of அவங்க them, வண்டியும் where do போயிடுச்சா? they go? They're going to be டிடி ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்ப ஜோனும் இல்ல, நெக்ஸ்ட் ஜோனும் ஷ்ரிங்கா ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஹார்ட் கவர் இல்ல, ஜோன் இல்ல, ஆஃப் ஆங்கிள் இல்ல. கஷ்டம்தான்ப்பா டிடி. A7 சாம்பியன்ஸ் சொன்னீங்க, யாரோ ஏஇ ஏபிஜி சாம்பியன்ஸ் அப்படின்னு அடிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. Which means that his approach was a lot safer. EK Stan, good further down the ridgeline, good, and now good memory for duo is going to move in to rejoin. The question is, how do they spread out around this, especially once they start getting into nade range? அப்பாடா அந்த இடத்துல ஒரு ரிட்ஜ் இருக்குன்னு எப்படியா பார்த்தாங்க இவங்க? Phenomenal for them. தம்மா துண்டு ரிட்ஜ் ப்ரோ, அது சமச்சின்ல டிப்பியா. You can push the vehicles onto it, the vehicles explode, but you still got somewhere to play. The sad thing is எல்லாரும் உங்களை அடிக்கிறாங்க, நீ கவலைப்படாத ப்ரோ, நாங்க உங்க கூட இல்ல ப்ரோ. I mean, if you're Geek, Okay, bro. popping someone onto the roof, யாருமே என்ன might அடிக்கல be bro. the opener that you need, but easy for Bad Boy. Says no, I'll do it down and dirty on the ground floor. Gets that first knock over towards 7-2-1, who are playing as 3. Oh, someone idiot. I thought that was. Oh, okay, நேட்ல விடல, அந்த சைடு கன்ல அடிச்சாங்க. ஓகே ரைட். There, 7-2-1 will lose. கெவின் மாசா எடுத்தாரியா ஆங்கிள் ஆனா மேல. On the roof blank and has கெவின் மட்டும் இப்போ ஓபனிங் வச்சு கொடுத்துறாங்க. ஜிகே கிட்ட வண்டி இருக்கு அப்படினா அவங்க வந்து இந்த இடத்துல 7-1 அழகா புஷ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணலாம். ரெண்டு சைடும் அடிக்குறாங்க. Derich goes down. Now just effect for the MG3. How much further can he go? These nades start to bounce over the top. Oh, 7-2-1 have so much being sent their way. Geek still have a couple more left in the tank. That one's going to bounce. I don't think that is going to put 7-2-1, I believe, in the first place spot here, Blank. But the question is, how far can they go in a 2 versus 4? Rayhan needs something special. Malik needs to find it. They all step on each other, and then it goes. No. GG dinner ya. They their points there right at the end. That's very smart coming through. Divide their points ah. How far can they go in a 2 versus 4? ஆமா. என்ன பாருங்களே. ரெண்டு பேரும் அவங்க செல்ஃப் நேட் போட்டுட்டாங்கயா. நைஸ் நைஸ் ஸ்மார்ட் மூவ். இவங்க கீக் எங்க வந்தாங்க? நோவா போனாங்க கீக். கோட்டு தான் நோவாவா? ஓகே ஓகே. கீக் வந்து கட்கால இருந்து விளையாட்டாங்க. செல்ஃப் நேடு. ஆமா, நல்ல 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 திங்கிங்ல குயிக்கா அப்படியே ஒரு செல்ஃப் நேட் போட்டு அவங்களே முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே பாப்போம் கீக் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மேட்ச். ஸோ மேல வந்து 7-1. இன்ஃபேக்ட் அவங்க நார்த் சிட்டிலே இறங்கி அந்த இடத்துல அவ்வளவு நேரம் சர்வே பண்ணாங்க. பட் லாஸ்ட்ல கீக்கை புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம்னு தோணுது. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஏன்னா டிடி வந்து அவ்வளோ ஓப்பன்ல வர முடியாது. வந்தா எப்படி சொல்றது, நிச்சயமா ஏதாவது ஒரே ஸ்ப்ரேல வந்து 2 பேரை நாக்கு வைக்கிற அளவுக்கு அவங்க கிட்ட வெஹிக்கிளும் இல்லை. ஸோ அவங்க வந்து கீக்கே புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். 7-1 ஒரு ஓப்பனிங் வச்சுட்டு கீக்கை ட்ரை பண்ணி இருந்திருக்கலாம்னு தோணுது. லெட்ஸ் see. Self net is Zaraki, welcome to the stream. San, welcome to the stream. Shizuka, welcome to the stream. Dexter, welcome to the stream. Isol bro, welcome to the stream. Gokul Kannan bro, எப்படி இருக்கீங்க? Gokul Kannan, welcome to the stream. Geek dinner. Yep. அரோரா வந்தாங்க. அரோரா வந்து ஆனா நல்லா ஜோன் எடுத்தாங்கயா. அவன் பேஸ்ல இருந்து வந்து ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் சைடு ஜோன் எடுக்கிறதுன்றதான் சாதாரண மேட்டர் இல்ல. நல்லா தான் எடுத்தாங்க. பட் அங்க வந்து அவங்க எடுத்த பொசிஷனிங் தான் அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு மாபெரும் மலை இருக்குன்றத மறந்த மாதிரி எடுத்துட்டாங்க. ஓ ரொசாக் பிரிட்ஜா அவுட்டர் ஜோன் ப்ளூ ஜோன் ரொட்டேஷன்லாம் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ.
ப்ளூ ஜோன் ரொட்டேஷன்லாம் போட்டு எஃப்எல் தான் எனக்கு இந்த மேட்ச் வந்து என்னன்னே புரியல. எங்க ஆடுறது, எங்க பொசிஷன் பண்றதுன்னே தெரியாத மாதிரி எஃப்எல் விளையாடின மாதிரி இருக்கு. லைக் 7-1 மேன் லாஸ், அதான் ப்ராப்ளம். புஷ் பண்ணல. ஓகே 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 குட். 2 ஃபிங்கர் ஆர் 3. கிங் ஷாக் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னது ப்ரோ 2 ஃபிங்கர் ஆர் 3? எந்த பிளேயரை கேக்குறீங்க? ஏதோ ஒரு சைடு புஷ் பண்ணியிருக்கலாம். டிடியை புஷ் பண்ண முடியாது அவங்களால. ஏன்னா டிடியை புஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கீக் அடிச்சிருவாங்க. கீக்கு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு பாத்தீங்கல்ல. கெவின் வேற மேல ஆங்கிள் எடுத்தாரு. ஆனா அவர் லேட்டா தான் எடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க. எனிவே ஸோ நெக்ஸ்ட் அரோரால வந்து இவரு டாக் மட்டும் முன்னாடியே போய் அந்த டிப்போ எடுத்துட்டாரா? ஆமா, டாக் முன்னாடியே எடுத்துட்டாரு. நெக்ஸ்ட் மொத்த டீமும் போய் எடுத்துருச்சு. இஏ நல்லா தான் விளையாண்டாங்க. பட் வந்து எப்படி சோக் ஆச்சுன்னு தெரியல. பிடிஆரும் இந்த ஃபைட்ல வந்து செம்ம சோக்கு. இஏ கிட்ட வந்து ஆங்கிள் குத்துட்டாங்க இஏக்கு. அதனால ஓப்பனிங் வாங்கிட்டாங்க. 2-3 ஓப்பனிங் வாங்கிட்டாங்க இஏ. S2G இந்த ஃபைட்டை வந்து சூப்பரா முடிச்சாங்க. அதாவது இஏவும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்பாட்ல. ஓகே, டிடி வந்து அப்படியே அந்த மலை சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி வந்துட்டாங்க. பேண்டம் கீக் வந்து கீழே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் கீக்கு போயிட்டு புஷ் பண்ணிட்டாங்களா பேண்டம? டிடி வெர்சஸ் கீக்குன்ற ஃபைட். ஓகே ஓகே, கீக் தான் இந்த இடத்துல வந்து ஃபைட் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க டிடி கூட. ரைட்டு. அப்புறமா தான் அங்க இருந்து போயிட்டு பேண்டம் இருக்கிற அந்த செட்டில்மெண்ட்டை புஷ் பண்ணி அவங்க அந்த இதை எடுத்துட்டாங்க. ஷாக்கை ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. ஒத்த பில்டிங் ஷாக்கை. கிங் ஷாக் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே 7-1 வந்து ரிட்ஜுக்கு வந்தாங்க. ரிட்ஜுக்கு வந்து கரெக்டா இந்த இது அங்க ஒரு டிப்பு, அந்த டிப்பு சைடு இது ரைட்டா. கம் ஆன் गाइस, லெட்ஸ் கோ. Thank you for 105 likes. பாத்துட்டு இருங்க. அண்ணா ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். தண்ணி அதிகமா குடிக்கிறேனா? இன்னொன்னு உட்காண்டே இருக்கிறதுக்கு காண்டாக்ட். சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஆகுது. சாரி, முடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே, இங்க இருக்கா? Extra bit of elevation in a flat finish like this is absolutely crazy to get. It gives you such a massive advantage, and in this case it was enough to leverage that chicken dinner in their favor. Though a team here that actually did make it really far was the side of TT Project. 4th position in terms of overall points, 9 points, and that's the big storyline right here. 7 looking at it, top 11, they would be making their way into EWC. Let me put on my glasses for this one. Am I seeing that right? In 5th place? Yes, it is. No way. Aurora was able to secure some placement points, and in a way it was super lucky because they ended up doing a wide rotation that you didn't personally like, Max. It was a bit of a risky one to the east side because they took so long to get there. Yes. Around ruins, around the side of Rozok and Boatyard, and by doing so you just don't have any information of where teams are located. And they did it so late that I think they expected, oh, no one's going to be trying to rotate behind us. And then there was Furia, and Furia just completely denied the entry onto the east, and they just tried to survive, and it didn't really work out for the entire squad. And Furia handicapping them first of all, like with Refresh. But there you go, the overall ranking, Jukes. What a shift there. Look at that. You got 7-2-1 going all the way up to 40 points, and you got 4T Ulf getting knocked down. And the crazy part is, like, in that last game, both those teams put up goose eggs, Max. Yeah, it was definitely a tough one, right? But I do love this format for one reason, is that it's going to be close until the very bitter end of these grand finals. Don't have the extra 6 games of day 2. No. We just skip that entirely. And Mina being number 1, 7-2-1 with a 40 points, looking insane. And doing so without a single chicken dinner. What? And for Furia now, that's 2 matches where you really haven't been able to perform. We need to see some live again out of them. If not, some of these other teams are going to end up passing them. Aurora moving up. And one that I know we've been keeping track of, Max, is none other than TT Project. They now are in 12th place. They need to be top 11. Vicious, they're looking at... I am back, guys. What happened with the point standing? Hopefully, but that's going to be 1 point Point difference. standing என்ன நடந்துச்சு? We just skipped 7-2 hashtag ஒண்ணா? அது ஒரு மேட்ச் ஒருத்தன் கிளியர் அடிச்சு அவன் டாப்ல வந்தறான். Looking insane and doing so without a கிஷோர் குமார், welcome to the stream, bro. And for Furia 7-1 in the match. you really haven't been able to Furia perform. தான் மொத்தத்துல. Furia okay, first match என்ன அடிச்சாங்க? Furia டாப்ல இருந்தாங்க. இவங்க தான் 40 தான் மேல வந்தாங்க. பேண்டம் பாருங்க. Into Miramar finally. This is their chance to put S2G கூட 12 பாயிண்ட் எடுத்துறான். 15 பாயிண்ட் எடுத்துறான். They're waking up slowly, right? பேண்டம் ஃபுல்லா பாய் வச்சிட்டாங்க.
BTR, we saw their potential right back in their previous stage. Yes. Right now, we have not seen anything near that initial performance. And you know, it's really tough to see here. The hometown heroes, we're waiting for them to Let's wake go, up. guys. There's Let's go. still Let's go matches for left to go. Guys, we gotta remind you though, right? 110 likes. Live பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு போறேன். Exactly, it's going to be really short going into this. But just to highlight my point made earlier, this really is such a global esports, PUBG Mobile esport. You got Americas, you got South Asia, you got Turkey, and now you have SEA here, 7, to get a chicken dinner. And I just have one question for the both of you, okay? Okay. Miramar. Are we going to see a back-to-back winner, yes or no? Oh, that Back-to-back, well, like a team getting 2 wins. Yeah. Like we did with S2G. Oh, like, no. No, right? The way, Jukes? Yeah, I don't think so either. I think that we're just இப்ப seeing 4th raceன்றது வந்து என்ன மாதிரி எனக்கு அது புரியல. It was wild to see 71 so Iraq many number 1 right. similar Speak that Erangel welcome to the stream circles. bro. I think Thanks for the Miramar's information. gonna be totally different, and it's going to be pretty much anyone's game. Yeah, the way we've been able to see some teams kind of outperform each other, sometimes there's really not that much full consistency. And one team that comes to mind right away is Hora. Where has Hora gone? We really haven't seen that much out of them. This team was able to perform so well, and I mean so well in Rondo, but ever since then, they're just slowly trickling away. They tried to third Hora வந்து இப்ப மட்டும் தான் ராண்டோல backfire பெர்ஃபார்ம் to them பண்ணாங்க. இல்ல as ஆமா. Goat was able to actually eliminate them. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது Good to see, பாட்டம்ல guys. தான் But you நேத்து know what? பார்த்தோம். Have y'all seen PUBG Mobile's official socials today? Yeah, because we know what? We are thrilled to announce 2 heavyweights are coming for the Battleground in version 4.5. We're going to see Ferrari collabing with PUBG Mobile, and as well as a Ferrari collaboration guys. with Spider-Man brand new. Spider-Man and which Ferrari. I am so stoked to see. Guys, you guys got to make sure that you get in the game and hold up tomorrow. By the way, June 7th, we got a mega reveal coming down the pipeline. So mark your calendar, stay tuned. I'm hearing some rumblings that it's going to be a big one, Max. Any guesses, Max? I shall not speak of what Let's see. பின்னாடி இருக்கிற ஒரு வெப் சீரிஸ்ல ஏதோ கேரக்டர் மாதிரியே இருக்காரு guysல. Yes. I'm going to definitely try and get that one for myself. ஐயோ மிராமர் மேட்சஸ் 2 மேட்சஸ் டயர்ட் ஆயிட்டேன் இதுக்கே. And it's so cool to see that collab back for the brand new movie. Hopefully some really sick skins are going to be released in the game. By the way, that Spider-Man, the first Spider-Man collab was so fun in game, right? Actually using those web slingers was crazy. Yeah, hopefully they'll bring that feature back. It was so fun, right? Able to get onto all the roofs like Kevin. Kevin was literally Spider-Man in the game. Kevin! I love to see it here. Oh, the hype! Look at this! Everybody getting hyped, everybody getting excited. Wow, as we get விகட்ரானுக்கு into those ஒரு last கூட்டமே two இருக்குடா சப்போர்ட் matches. பண்றதுக்கு. And you know what? No time to waste. Let's get it going. We're heading on over into the desert of பலக் ரோஸ்மேரி சேர்ந்து போட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க. எங்க ஜி? Instagram on their groups. This squad was able to get back-to-back second place. I'm hoping the momentum is going to continue on here for UK. Oh, that'll be massive for them going into this one. Very excited. But actually, we were talking about Hora earlier. I want to bring it back to Hora. The Nepali team, very strong when it comes to Miramar, especially looking back at South Asia, right? Pmgo South Asia doing so good on that battleground. Yep. So we've been saying it 7, they've been slipping. Inga போட்டிருக்காங்க. This could be their redemption arc about to happen on Miramar. Now with some of those strong teams, we're going to talk about one. Do you watch anime bro? Ganesh bro, no bro. ESPORTS Asia page. Oh, ESPORTS Asia What போட்டிருக்காங்க. are you going to be able to do here on this Miramar? You didn't have the best performance in that last match because you were getting caught off guard by Aurora Gaming. You need to be able to bounce back. You cannot let any gaps here. Last 2 games for day 1, and Smash Roll will be into play tomorrow. Oh, Smash Roll coming up, guys. The pressure is building. Let's heat things up even more Esports in Asia. Miramar with our casters, John Allen and Blake. Taking us over into the desert, match 5 of our 12-match set. ஆமா. How our teams are going to fall, how are they going to drop, how are they going to navigate the dusty dunes. A little bit closely embroiled down on the southeast side near Los Leones there for Flash, and I believe that's Geekay as well. Could potentially be Esports, dangerous, ஆமா, but ஆமா, ஆமா. this is big enough to maintain. What an the embarrassment, two யா. teams நான் பாவம். at a south circle. Picardo. எல்லாம் கலாய்க்கறாங்க கமெண்ட்ஸ்ல. In a good spot overall. ரோஸ்மேரியா. The nice position to be in. Let's predict this match dinner. Let's predict this match dinner. It's not bad, but it does feel disappointing. Yeah, a little bit. I think Aurora in 10th place. Be harsh on this squad a little bit right now because they are filled to the brim with absolutely unbelievable players. Yes, Then 2G. again, it's day 1.
S2G Day predict one, பண்றேன் Do have a lot more. நீங்க and there is plenty more chance available for them. யாரு அரோராக்கு plenty more chance இருக்காமா டே 1ல நான் முக்காவாசி முடிஞ்சிச்சு Goes around the block, and of course, in one day's performance, you can pull off something that's fairly similar to what these other teams have been able to CSK achieve so far CSK as well. கத்துறாங்களா With 40 points so far for 7-2-1, they have somehow managed to exceed their expectations. I think ஏதோ also கத்துறாங்க என்ன கத்துறாங்கன்னு தான் maybe புரியல I think they're probably Fans the தான் team இங்க that's முட்டாள். most exceeded expectations at a global level. எல்லா இடத்துலயுமே அதுதான் I think it's safe to say. I will sort of wait until the end of the day to sort of fully lock that in, but they have very much been surprising. I think that coming into this tournament, 7-2-1. Hi bro, Vamsi Krishna, welcome to the stream. Zone பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Zone There's some incredible பார்த்துட்டா. teams in Uzbekistan, but very different format where we didn't have global teams around the world all coming. We had very new teams coming in where you could differentiate yourselves in those kind of lobbies. Here it's very hard to. So for 7-2-1, you're right. A really, really standout performance from them. Very impressive stuff. FL வந்து அப்படியே It's ஃபுல்லா an ஸ்பிரிட் interesting எடுறாங்க. place ஈ என்ன இவ்வளவு வேகமா ரீச் ஆறாங்க? to compliment என்ன fact லூட் that they இருக்கு have ஈ such இவ்வளவு incredible வேகமா அந்த map மவுண்ட் knowledge, ஏறாங்க? as that's the only way they survive in a lot of these situations. So this team's done their Thumbnail homework. fire Certainly thank done you their bro. homework. Come on guys, let's go for 110 likes. ஒரே ஒரு லைக் இருந்தா 110 likes போயிரும். Pretty much at all. Looking to try and split off the difference here now though. EK. Hag on, I believe that is against Flash. Lose, win. And they have been. Come on guys, let's go guys. Let's go for Group A. Just about able to squeak through 110 the likes. final moments, but Subscribe பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா subscribe அடிச்சுடுங்க. It's just not coming through. We're just not seeing the same sort of accuracy, the same sort of engagement. FL opening வச்சிட்டாங்க. Ragnarok eliminated trade okay. Win eliminated on side. I think it's sort of easy to forget, but they were just so incredibly dominant in those survival stages in basically every scenario you put them in. Yeah, I think for Flash in particular, incredible squad all round, especially in that survival stage. But like I said, I keep saying it, it's a very different lobby this, different caliber of players you're coming up against. And teams that typically tend to run lobbies don't okay, do more as money. well யாருக்கோ here. surprise அடிக்க போறாரு. Surprise! They just take advantage of the fact Brother. that they could just bulldoze through teams, swipe them secure. aside. Not the எங்கடா? case. Our analysts GST right now okay, are securation. enjoying some ஆனா ஃபீட் வரல. lovely local food. Bro, I am இந்தியா very ஏன் jealous. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க cause of ban explain bro mostly வந்து இந்த இந்தியா சைனால இருந்துமே வந்து பாருங்க உங்களால எந்த டீமும் பார்க்க முடியாது சோ இந்தியா சைனா இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நமக்குன்னு சொல்லிட்டே வந்து ஓனா ஒரு கேம் செக்மெண்ட் இருக்கு புரியுதா லைக் வந்து நமக்கு பிஜிஎம்ஐ இருக்கு சைனாக்கு வந்து பீஸ் கீப்பிங் எலைட்டா பீஸ் கீப்பர் எலைட் பீஸ் கீப்பர் பீஸ் கீப்பிங் சம்திங் அந்த மாதிரி something இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பீஸ் கீப்பிங் கீப்பர் ஆஃப் பீஸ் கீப் பீஸ் சம்திங் அந்த மாதிரி பீஸ் கீப்பிங் பீஸ் கீப்பிங்ன்ற மாதிரி பேர்ல ஏதோ ஒரு வெர்ஷன் அவங்க வச்சிருக்காங்க சோ நம்மளுக்குலாம் வந்து நம்மளுக்குனே ரீஜனல் அண்ட் நேஷனல் ஈவென்ட்ஸ் நடக்கும் Not for me. சோ அதனால தான் இது ஆல்மோஸ்ட் பேன்னால தான் வெச்சுக்கோங்க ஸ்டார்லார்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஆனா வந்து இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல முக்கியமான ஈவென்ட்ஸ் ஆன PMWL PMWC அதுக்கு அடுத்து வந்து PMGC PMNC இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு ஸ்லாட் இருக்கு புரியுதா இது என்ன ப்ரோ இது 4 கோடி ரூபாய் பிரைஸ் பூல் ப்ரோ இது நம்ம BMPS மாதிரி வச்சு BJS மாதிரி ப்ரோ இது Teams have packed in quite tightly here, Blank. Hello bro, Lulu, welcome to the stream. Game Parties, Praga, correctா சொன்னாரு பாரு. Praga bro, welcome to the stream. ஆனா அப்பவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இருந்தாலும் welcome back to the stream. Game Parties bro, Chinese version அதான் Chinese team இல்ல, நம்ம team இல்ல. ஏன்னா நம்மளுக்குனே சொல்லிட்டு ஒரு road map நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்மளுக்குனே சொல்லிட்டு ஒரு இது நம்ம வச்சிருக்கோம். Especially on a circle like this one where you have so much availability. Chinese KR Japan ஆடலையா bro இல்ல அதெல்லாம் நீங்க உங்களால ஏதா பார்க்க முடியுதா கொரியன் ஆடல சைனீஸ் ஆடல நம்ம இந்தியன் ஆடல ஜப்பான் என்ன கதை எனக்கு தெரியல ஜப்பான் கூடவா ஜாப்பனீஸ் வெர்ஷன் செப்பரேட்டா இருக்கு jump up there in what used to be first place pushed aside hopefully on Miramar they can get a little bit more done
Of course, a lot of attention to S2G in this game. PAL வந்து எந்த ஆப்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க லைக் யூடியூப்ல போடுறாங்க அது எனக்கு தெரியும் பட் யூடியூபை தாண்டி வேற எந்த ஆப்ல PAL ஸ்ட்ரீம் ஆகுது அவங்க ஏதோ அவங்களதே ஏதோ ஒரு ஆப் வச்சிருக்காங்க அதுல PAL ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் கூகுள் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க PAL அவங்க அவங்களதுலயே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் Global Open all regions இல்லையா Global Open all regions வரும் தான் நம்ம regions தவிர்த்து practically right at the back of the queue here with Flash playing in Los Leones. ஜி இதுல ஏன் ஜி நம்ம விளையாடணும் நமக்கு தான் BMPS இருக்கு எப்படின்னா BMPS ல இருந்து டைரக்டா நமக்கு ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு இதுலயும் விளையாண்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா குளோபல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கலாம் ஜியோல வந்து ஒரு இன்வைட்டட் ஸ்லாட் இதுக்கு கொடுக்கலாம் BGAS ஓட அந்த ஒரு டீமை வந்து ஜியோல ஆட வைக்கலாம் என்ன கேட்டா ஒரே ஒரு இன்வைட்டட் ஸ்லாட் BGAS சாம்பியன்ஸுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்ப கொடுத்தா பிஃபோர் குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் வேர்ல்ட் கப் குளோபல் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் தான் சுமசரா சைடு சோனா இல்ல பெக்காடோ சைடு சோனா சுமசரா சைடு towards the south actually most teams already in position here you can see a couple of shots ringing off coming through from BTR looking onwards to TT Aurora dinner adappa இந்த match because they're coming in right from via the Mar at the moment. But yeah, we are in those foothills though. It's kind of undecided. We have like the open space towards that northern side. You can tuck yourself in towards those sloping hills on the south if you want, but I don't know, man. I think I'd much prefer to be where currently Aurora's playing, dead central. Might be a little bit more kind. Ulf, they lose a player on the rollout. I feel like S2G potentially have a really important position in terms of controlling all these ULF Solis. They want to rotate down towards the south. If you are moving from the north to the south side. Okay bro, BMWC ல ஸ்லாட் இருக்குன்னு சொல்றீங்க எந்த இந்தியா டீமை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க இருங்க ஒரே செகண்ட்ங்க இந்த ஸ்லாட் இருக்கு bro ஒண்ணு இல்ல பேண்டம் வந்து ஆனா மட்டமா விளையாடுறாங்கயா பேண்டம் desperately trying to get into a reservoir position here, but looks like Four Thrives have managed to balance their forces nicely. What a timing on that nade. Pandem. Bro, PMWC ல ஸ்லாட் இருக்குன்னு சொல்றீங்க எந்த டீம் இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க BMPS சாம்பியன்ஸ் யார் வராங்களோ அவங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவதா வந்து இன்னொரு ஸ்லாட் இருக்கு ரெண்டு ஸ்லாட் இருக்கு PMWC ல புரியுதா ரெண்டாவது ஸ்லாட் வந்து இந்த KE ரேங்கிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு வச்சிருக்காங்க கிராஃப்டன் இந்தியா esports அந்த ரேங்கிங்ல யார் டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்களோ அவங்க வருவாங்க இப்போ KE ரேங்கிங்ல இருக்கிற டீமும் BMPS சாம்பியன்ஸ் அடிக்கிற டீமும் ஒண்ணு அப்படினா அந்த டைம்ல BMPS ஓட ரன்னர் அப் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா EWC ஆடுவாங்க மோஸ்ட்லி அந்த KE ரேங்கிங்ல இருக்கிறது வந்து சோல் OG அவங்க தான் இருக்காங்க பக்கத்துல சோ மோஸ்ட்லி ரெண்டு டீம்ல ஏதோ ஒரு டீம் ஆடுவாங்க Sri, do you think Stag is strong and the synergy is set? What's your opinion? Bro, Mustang being brutally honest Tag oda fire power was some overpowered in survival stage புரியுதா ஏனா their potential competitors எல்லாரும் already semi-finals and grand finals க்கு qualify ஆயிட்டாங்க so we can't decide with S2G finding Falak as he did make a move out from survival stage first elim for S2G team that seems to adore Miramar. Bro, Pragana BGMI Praga YT அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபா YT னு ஓகே பிரபா ரைட் பிரபா they basically guaranteed to win யார் டின்னர் statistics don't lie என்னது bro லாஸ்ட் மேட்சா இது இந்த மேட்ச் பிரெடிக்ஷனா இந்த மேட்ச் அரோரா என்னோட டின்னர் பிரெடிக்ஷன் what you're inferring from them maybe is a stretch oh you know 100% win rate India KR Japan tournament இந்த இயர் எப்போ bro it would have been brilliant BMIC வந்து the western points of Los Leones out to the east of Chumacera as well. September October bro September October அந்த மிட்ல நடக்கும் if you get crunched in towards Chumacera I think that's August September வந்து BMSD October starting ன்னு வெச்சுக்கோங்க Chumacera playing towards the silos it's not always comfortable being the other teams in Chumacera. October mid and Sri, be honest in your opinion top 6 to finals who do you think tell the three Tamil teams
You should be very honest in your opinion. Already சொன்னனே. A lot of teams coming your way and they don't have a Sorry, significantly strong position to ESPORTS, hold him with Team free. Tamlas, Nebula, Making a little wrap, threading the needle right now on the south side, past Boom as well as the Flash. Apex, Genesis, TT, Nebula, RGAX. So maybe a little bit more cover going to be available. BMIC October. Yep. Feeling sad for Samraj. Smoke, but it's just not quite connecting. Furia get across. They are going to be able to res this one. Hopefully patch themselves back together and charge back towards the top spots. Furia. Genesis did well in Group B, but suffered in like well in Group A. There is much difference in B and A itself. How survival will be same as semis, bro. As then towards the center of the circle right now. Tops finding a shot through the smoke over towards Ayala. And he's a solo. Survival in the front line, they need to reset their positions again. Damage pouring on back. Zeus with an off angle though. A really clean off angle there. Doesn't stop the player moving forward. Novemberல வரும் bro. இல்ல bro, நவம்பர்ல வந்து mostly இது ஆரம்பிச்சிரும் bro. The door of its hinges as well. He's going to take damage over GC ஆரம்பிச்சிரும். அதனால அக்டோபர் மிட் மாதிரி வரும். Stop him from peeking too far over, but he's got the cover there. A really nice cover off angle. What reckoning and Genesis? Are you serious? They will choke. I bet on you. இவர் ஒருத்தர் அவனா வந்துறாரியா. நான் ஏதாவது prediction சொல்றேனா prediction தான் பண்றேன். நான் என்ன இதா குவாலிஃபை ஆலனா என் பேரை மாத்திக்கிறேன். செத்தேதி குத்தறேன் நான் சொல்றேன் நானே. இல்ல நம்மளுக்கு from Furia in the future. BMIC and PMGC slot தானே. Quite a loud presence. BMIC ஆமா bro. Go check it out actually. BMIC top 2. Yeah, send back. BTR seemingly a little bit cautious on this, perhaps worried of more angles there, although they should have Matkinga easier qualify ஆகிடலாம். Bro, அவங்க Matkins அட்டரா choke அடிச்சிட்டாங்க bro அந்த மேட்ச். Taking shots out from that angle, but the regroup comes Matkins அட்டர் choke bro அந்த மேட்ச். ஸ்பிளிட் தப்பா எடுத்துறாங்க. அவங்க அந்த Crescent Mountainோட ஈஸ்டர்ன் சைடுல ஸ்பிளிட் எடுத்துக்கணும் bro. அவங்க வெஸ்டர்ன் சைடு லோ ரிட்ஜ் மவுண்ட்ல ஒரு பிளேயர் நிக்க வச்சிட்டாங்க. Right, because Furia on that angle, they're still going to get covered off from that side swipe angle, which still splits them up and makes their compound a lot harder to navigate through, as well as actually watch Rosemary story. Quite a lot of attempts. One second bro. Pora மேல இங்க அங்க எங்க அரோரா எங்க ஓகே அரோரா வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு இருக்காங்க சவுத் வெஸ்டர்ன் சைடுல டிடி only a couple லெஃப்ட்ல here which okay அவங்க வெஸ்டர்ன் சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க 721 BTR கீழ என்ன bro அரோரா கம்பேக் it's super comfortable. இந்த மேட்ச் 3 கில் எடுத்துறாங்க அரோரா அவ்வளவுதான் இதுல கம்பேக் மாதிரி என்ன பாத்தீங்க நீங்க 71 importantly as a forward Dionysus BMIC க்கு PMGC ஸ்லாட் தானே ஆமா BMPS வந்து இது வேர்ல்ட் கப் இது PMWC ஸ்லாட் ஐ மீன் அதுக்கு அடுத்து இது வந்து BMSD யும் BMIC யும் GC க்கு BMSD ஓட சாம்பியன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து BMIC ஓட சாம்பியன்ஸ் ரன்னர் அப் 3 ஸ்லாட் மொத்தம். In starting only Jonathan was playing, but now everyone is popping up. திருப்பி சொல்றேன் survival stage பார்த்து முடிவு பண்ணாதீங்க. Survival stage ஓட caliber players வேற. Palak Rosemary roast each other. What went wrong for TT compared to the first 3 weeks? So setting themselves in front bro அவங்க சேஃபா ஆடணும் ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டாங்களா என்ன கதைன்னு தெரியல ஜி. Now losing even more a little bit here, very low on two. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பாட்ல மட்டும் புஷ் பண்ணாம அப்படியே ஒரு ஒன்னு பண்ணுவாங்க ஒரு இறங்கல் மேட்ச். And for the fact that that's a DMR weapon. And now he can fall back. Aurora with all 4 players. Irina close range to this fight by the presence of order on the north, and they just can't weather the storm. EA was சரியா புஷ் பண்ணிட்டாங்க. மோர் பண்ண லாங்ல நாக் EA ல டர்னிக்கே லாஸ்ட் கை டர்னிக்கே முடிச்சிட்டாங்க. Aurora come back guys. They will fall. Now Aurora have a challenge. Mini 14 Forte there. ULF dinner bro. From top. I mean this guy has been known bro, for full that support for to such a long time. Genzi போலயே. Didn't think that he would be Genesis using it as his close full range support இல்ல well. எபிசோட் அது full support நோட I think top certainly put the Mini 14 on the map. அந்த மனுஷன் கிராவிட்டி உயிரை கொடுத்து இவ்வளவு வருஷம் BJS ல வந்து ஒரு ஹேஷ்டேக் ஒரு ஹேஷ்டேக் 3 ஒரு ஹேஷ்டேக் 2 TZ Project did slowly make their way in. So they start to cross the road now.
splash similarly What took the a lot heck, of damage. top? Igor getting Yep. a knock, but no flush. So Flash did reset. Tag group B க்கு Definitely வந்தது இல்ல Armor's looking இதுல a little bit அவங்க grim there. No பெர்ஃபார்மன்ஸ் compound there தெரியாது. in either, so no ஆமா. chance at repairs for the time being, or replacements more likely. Nice comeback Aurora. Aurora is back. Aurora அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. லாபி தாங்காது ப்ரோ. Into their northwest side. But what a நான் system. சண்டா கிடையாதுயா. நீங்க தான் சண்டா சத்தியமா சொன்ன அடுத்த செகண்ட் டாப்க்கு நெத்தி போட்டுலே வைக்கறாங்க. Irreversible though, so no massive harm done. However, Aurora, their punishment over towards Aura will be diminished. Mark my words, GSTR தான் சாம்பியனா. Done before he can really start to take those peaks once more. A really uncomfortable area of the map. I mean, this is just so Different ஆன ஒரு tumultuous terrain. ஒபினியனா இருக்கு உங்களுக்கு. Just rolling hills, small ridges, defilades all over the place. பூம் ஓகே இப்போ அடுத்து பூமா புஷ் பண்ண போறாங்களா அரோரா எப்படி இருந்தாலும் கீக்கு மேல வர்றதுக்குள்ள வந்து யூஎல்எஃப் வந்து கீக்க ஸ்பாட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ட்டா இருக்கு வந்துடலாம் அவங்க ஹோராவும் அவங்க மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க மட்ரோட் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹோரா எப் ஹோரா மட்ரோட் எடுக்கறாங்க இல்ல மட்ரோட் கூட எடுக்க முடியல அவங்களால அடி உழுது லெஃப்ட் ரைட் இப்போ மண்ட மேலயே எடுக்க போறாங்க பின்னாடி இருந்து அடிப்பாங்க நண்பா வண்டி வெளிய போதியா In the meantime, TT Project want to move forwards, but 721 have been here for just a little bit too long. Bro, avanga zone push pannadu. Will go down to half HP on the bleed out as well. Some is churned back their way, but it's just not going to work out. Top overall or opening star knock star I mean BTR la Rezak knock Furia வந்து Rezak eliminate பண்ணிட்டாப்ல secure முடிச்சிட்டாங்க isolate vision just making it very difficult to get these nades through the window and 721 has a very nice setup here. யா போட்ட ஸ்மோக் அது TT போட்டாங்களா இல்ல TT Project slowly continues their march up the hill whilst trying to get இவங்க 721 zone இது போடாம என்னைய பட்டிருக்காங்க ஓகே அவ்வளவுதான் அவங்க விங் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க மஸ்கு லெஃப்ட்ல வந்துட்டார் had a very effective hold the nades are nowhere close BTR third party ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க BTR ல இல்ல மூணு பேர் இருக்காங்க ஓகே ஓகே லாங் பேக்ல ஒருத்தர் இருக்காரு ரேசாக் மட்டும் எலிமினேட்டட் BTR ல ரைட் 721 finally lose one. In fact, the last to stand for TT Project and BTR have managed to get to the doorstep for the time being, but they're only playing two here. They haven't fully committed to this engagement. BTR பக்கத்துல வந்துட்டாங்க Furia அந்த சைடு ஹோல்ட் பண்றாங்க Furia தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சேஃபான ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு already a knock over towards 721, but these are getting rezzed up blank and soon enough they will be taken Axel வந்து TT ல ஒரு எலிமினேஷன் எடுத்துறாங்க ஓகே give BTR one of the points there in effect now the last to stand but they've been oh BTR slam பண்ணிட்டாங்க ரைட் and it's a disaster on the hop out looks for more and raising oh you are ரெண்டு பேரும் 1 HP யா ஓகே இவரு 1 HP அவரு 1 HP ரெண்டு பிளேயர்ஸ் 1 HP ஆங்க ஓய் ரேசி என்ன 1v4 மார்க் மட்டும் அடிச்சா வா 1v3 இப்போ எஃபெக்ட் பின்னாடி வந்துட்டாரு ரைட் ஏய் எஃபெக்ட் யாரா அடிச்சது a little assist from effect at the end there effect வந்து ரேஹான் அடிச்சாரு ஓகே இப்படி இது புரியல எனக்கு it is going to be tough for BTR to go any further than that not going to stop the crowd from getting on their feet though Aurora 7 elims on the match here John, so trying to please the audience a little bit here please the crowd No fear will go down to S2G who currently has a 4-man. Either way BTR க்கு அந்த இடத்துல பிரிஸ்டா ப்ளே ஆவரு. Got to worry about S2G. Top with the mini beast bro அவங்களுக்கு zone push பண்ணது bro. சும்மா இருங்க அடே என்னடா பண்றாங்க. In semi there is going to be banter for sure. Two Tamil teams TT and Welter to enemies Reaper versus 60 teammates RA இல்ல Baba is there. Very தான். Short range லயே top mini யூஸ் பண்ணுவான் bro. Skirting around it. Looking pretty good as it goes central. Aurora super zone எடுத்துறாங்க. Very fine circles so far. Very fair but we are Furia sorry Furia க்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு BTR ஓட info கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஆப்போனன்ட் இருக்குன்னு தெரியுது ஆனா எத்தனை பேர் தெரியல. அவங்க லைட்டா அப்படியே வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ற மாதிரி வந்தாங்க போல. அப்படியே சைலண்ட் ஆன உடனே திருப்பி கிளம்பி ஜோனுக்கு போயிருங்க நண்பா. 38 points for eliminations this game chasing top killda 721 who finished that match here at 43. You can just see the difference between this survival top stage with mini beast ன்னு சொல்லிட்டு ஆஷிக் கேமிங் bro நீங்க தான் சண்டா போட்டுனீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஷார்ட் ரேஞ்சிலே டாப் யூஸ் பண்ணுவான் ரைட் அப்படினு சொல்லிட்டு
டாப் பையாக்கு வந்து இது போட்டாரு ஜெண்டா போட்டாரு ஃபோர்த் பார்ட்டி எஃபெக்ட் டாப் அடிச்சான் ப்ரோ ஓ ஓகே ஓகே எஃபெக்ட் வந்து டாப் தான் அடிச்சாரா ரைட் அதுல இதுல ரெஹானுக்கு அடிச்சு ஒரு செகண்ட் இதாயிட்டேன் ஓகே பிடிஆரோட ஃபினிஷஸ் செக்யூர் செய்யப்பட்டது ஃபியூரியா மூலமாக ஃபியூரியாக்கு இப்போ வந்து இந்த ஜோன் ஆப்போசிட் அவங்க பேக் கிளியர்னு தெரியும் ஆனா அரோரா வந்து ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் them பிடிஆருக்கு மேலேயே இருந்தாங்க பிடிஆர் பொசிஷனுக்கு மேலேயே அரோரா லெட்ஸ் see leave GK a little bit lower. They've already lost one, so now QBZ in Miramar with a loss of his bad boy. They're the only team on two. Yeah, good stuff from off there. I mean, they Top need எப்ப these போட்டி points desperately. Any points are better than none. டாப் For them சாகல to close that டாக் top தான் side table, செத்துறான் they just want to அப்படியா stay in contention. ஏன் டாப் செத்ததா டாக் செத்ததா என்ன சொல்றீங்க Just டாப் have ஸ்டில் in அலைவ் case there ஓகே is ஓகே a ஓகே big ஓகே 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 jump up on the ரைட் tables. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி Let's இன்ஃபர்மேஷன் stay close here. டாப் எப்போ போட்டி Getting up towards டாப் the top கில் five. ஓ டாப் கில்டா சாரி गाइस டாப் கில்டன உடனே நான் டாப் செத்துட்டாருன்னு நினைச்சேன் Quite a large task. ஓகே ஓகே டாப் வந்து இவரோட ஃபினிஷர் கில் பண்ணிட்டாப்ல எடுத்துட்டாப்ல அப்படின்றது தான் அப்படி சொன்னாரு நான் தப்பா படிச்சேன் சாரி சாரி மிஸ்இன்டர்பிரேஷன் Both teams going to have to move on that northeast side. The Turkish teams both have to try and navigate a similar approach. Calling it right now. Tomorrow, boom, insane comeback. Okay, who is that? Rafa, right, bro. S2G, but both guys are still getting stuck in. This is nasty. 2 knocks over towards Ulf, leaving 1 player alive. But it is Eren. We know what this man can do. ULF la kick tungali. Iran da last ke Iranoda position தெரிஞ்சிச்சு ஹான்சிக்கு அவ்வளவுதான் அவர் போட்ட நேடு இவருக்கு பாதகம் இல்ல இவர் போட்ட நேடு அவருக்கு பாதகம் இல்ல 1v3 ஓ அவ்வளவுதான் முடிக்க போறாங்க do not make it up any higher onto this match and will be denied access to the top spot itself. why weekend map போட மாட்டாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க bro they lost a player on the run up there with 4 players காம்படிட்டிவ்ல இருந்து நீக்கிட்டாங்க Really is Furia as well as Boom, the 2 other teams with 4 on side. Boom's been playing it very calm over towards the northwest. பவுஸ் காலியா நாக்கா பவுஸ் இல்ல burning out but will ஓ நாக்கைட்டாப்ல எப்படி டாப் ஸ்டாப்லயா பவுஸ் help from top with a mini 14. என்ன ஹோரா சோக் ஆஃப்டர்ஸா முத மேட்ச் ஆடுனாங்க bro அப்புறமா ஆடவே இல்ல சரியான பாய் போட்டாங்க ஹோரா come on guys let's go for 120 likes guys 5 more likes needed for 120 likes subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க let's go for 6.22k subscribers kamikaze knock amsig 1 hp 4 tricks 4 tricks நல்லா விளையாடுறாங்க bro semi-centric-ஆ புடிச்சறாங்க பொசிஷன் டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாங்க வந்தா despite not having Falak. This match Aurora will take winner chicken dinner. What do you say, bro? Now first time I saw prediction Aurora the match. It seems. The circle on the other hand desperate to have a look at this. Given the fact that Boom has 4 players and they also have a clear visible zone in front of them. They might do something but Aurora versus Boom and ஒரு 8-8 fight வருமா அப்படிங்கறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பூம்ல ஒரு பிளேயர் வந்து அரோராவோட பொசிஷன்ஸ் மானிட்டர் பண்றதுக்காக அங்க நின்றுக்காப்லையா இல்ல என்ன கதை சேஃப் ஜி நேரத்துக்கு போயிட்டு அவங்க அடிச்சுட்டே வந்துருக்கலாம் ஓ வெளில போய் பார்த்துட்டாரு அவரு I'm interested to see what Furia can do here. They have still got 4 players alive. Very likely they're going to have to push in, and it looks like they're going to go towards the south and sweep through. Aurora come back ana ஆமாயா Aurora come back யா யூ ப்ரோ ஸ்டாண்ட் However, it's easier. Furia பாருங்க Furia வராங்க டாப் வந்து அடிக்குறாரா இல்ல ரூஃபஸ் அடிக்குறாப்ல டாப்பும் அடிக்குறாரு. A very difficult approach from this western side and they have found out all about it. Aurora and டாப் வந்து இத தூக்கி போட்டாரா ஓ ஓகே ஓகே அது க்ளோஸ் கீழ சைலன்ஸ் ஓவர். Meanwhile on the north side Boom yet to make their move. Boom doesn't really want to do anything. They've been stuck on the northwest side. Mini tooki potara ki stop it. Lapped them on this one. Good shots coming through from top at distance. Boom swinging past nice one with a double pickup. Renda and this is the Aurora we were looking for. That is how you pick your feet. Come back, Bolteda. 9 eliminations there. Nades in from 4th drives though could steal a couple points. Boom, Gali. Oh, it's huge.
And down go, boom, 11 eliminations for 4th. I don't think RIE playstyle will work out. I am damn sure they were so lucky with the position in Miramar. They go sit in Aurora are middle. rolling over the hilltop and Hazaifa is stranded. Yup. On a disgusting dash this game towards the top side of the rankings. Incredible shots from him so far from the Mini 14 as well as this AUG which he's been using so much. Portraits நல்ல டைம் இருக்கு ஆனா இப்போ Aurora comeback. Yup. 100 plus IQ rotation by Aurora sandwich la irundhu tappichu zone pidichu vera level. Bro Chumasaraku pakkathile zone unduchu bro. Mostly na the GC la paatadala enna avanga drop pakkathile zone unduchu appadina avanga vandu choke pandradilla andha alavukku. GC la WC la analyze பண்ணும்போது ஒரு நாள் சொன்னல அதை வச்சு தான் predict பண்ண இந்த மேட்ச். போன மேட்ச் அப்படி தான் predict பண்ணேன். போன மேட்ச் கோட்ட விட்டாங்க. ஆனா Aurora இந்த மேட்ச் விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் முழுசா முடியல பாப்போம். Does mean though that it isolates this fight as a 2v2 for 4 Thrives. Reefers goes low. Ziol has to regroup on towards him with the nades coming through from Hazaifa. 40 passive game bro. Sri OP ITL Aurora will never do initially but give a comeback in later stages. Down by Hazaifa. Zioloட பொசிஷன் இப்போ காம்ப்ரமைஸ்ட். டாப் வந்து அந்த சைடு கோட்ட புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டாப் வந்து கோட்ட பாத்துட்டு இருக்காரு. அவ்வளவுதான் गाइस. They just don't have the time. நீங்க தான் ஜண்டா bro மஸ்டாங். Now in a 3 versus 3 to take this one all the way. Sorry மஸ்டாங் இல்ல Zaraki. 4 Thrives looking for their second chicken dinner. Throw அடிச்சாங்க गाइस. Making their mark on the tables. There was questions about this team performing at the finals. ஒரே டைம்ல ஓவர் கமிட் ஆயிட்டாங்க அப்பா. கோட்ட Aurora வாஷ் பண்ண போறான் போல. bro போலக்கு ஒரு ஓ தான் bro வரும். Classic gaming. Cypher doesn't even have a helmet right now. They have been through it thick and thin. They need to stick together. Goat team. Nice try Aurora. GG. This next circle flank. They throw பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொன்னா throw பண்ணிட்டாங்க bro. Here and 4 Thrives could potentially hold them. ஆனா போன World Cupல வந்து மேப் போட்ல இருக்கும்போது இந்த டின்னர் டீம் ரொட்டேஷன் போட்டுருப்பேன்ல ஒரு 70 to 75% ஆஃப் த மேட்சஸ் வந்து அந்த எண்ட் ஜோனுக்கு பக்கத்துல டிராப் வந்து எது வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வின் பண்ணி பார்த்தேன் நான் அந்த மேட்சை த்ரோ பண்ணாம ப்ராப்பரா விளையாண்டு. It's a little bit of high ground over towards the western side. All that's really playable right now. They do not 40 Maja top of the table. Zando. Come on, let's go. A hit at the 40 இந்த மேட்ச் டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டாப் ஆஃப் தி டேபிளா? Dropped him too far beneath. இல்ல அப்படியே இல்லனாலும் டாப் ஆஃப் தி டேபிள் தான் நினைக்கிறேன். 40 பக்கத்துல தான் இருந்தாங்க. கோட் வேற எங்கோ அவங்க டாப்ல இல்ல அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். Let's see. Come on guys, let's go for 120 likes நண்பர்களே. 4 more likes needed for 120 likes. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. உங்க நண்பர்களுக்கு முடிஞ்சா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி எனக்கு உதவுங்க. They have more access to the low ground. The goat team. குயிக்கா ஒரு பிளேயரை மட்டும் வந்து அவங்க அப்படியே ரொட்டேட் அடிக்க ஃப்ளாங்க் அடிக்க விட்டாங்கன்னா ரைட் சைடு லோ ரிட்ஜ்ல இல்ல பாத்துருவாங்க. ஆல்ரெடி டாப் அவ்வளவுதான். 2 நாக் வச்சாங்க. அயோட்டோவும் நாக்கு மாக்ஸியும் நாக்கு. ஃபோக்கஸ் மட்டும் தான் பேலன்ஸ். 1v3 அடிப்பாரா ஃபோக்கஸ்? Nope. 4 tries with a backup performance bro last lap. Looking fantastic this team. And this is only going to further the momentum from this squad. Interesting. They're not going to give up too easily going forward. 4 tries top of the table on time guys. They can taste the trophy. Tappuna solunga 40 ya gotar. That game 14 ah that's one already top bro 14 னு சொல்லிட்டு கேஸ்டர்ஸ் கஸ இறக்குங்க. ஏயா புடிங்க ஆட்டம் நல்லா விளையாடுறாங்க bro உண்மையிலே. If someone wants a chance at catching them up tomorrow for the smash, then they need to equalize. இங்க பாரு நான் இங்க முன்னாடி நிக்க சொன்னேன். நீ எதுக்கு முன்னாடி நிக்கல? நீ எதுக்கு பின்னாடி வர? நான் உன்கிட்ட சொல்றேன்ல அப்படினாப்ல. எனிவே நான் பாக்கிறதுக்கு ஏனே அனந்த 3 பேர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க गाइस. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தோணுதா? இவரு இங்க ஒருத்தர் இதுல இருக்காரு பாருங்க ரைட் சைடு செகண்டா. அவரை தவிர்த்து மீதி 3 பேர் பாக்குறதுக்கு அனந்தமிங்க மாதிரி இருக்காங்க. ரைட் டின்னர் போட்டாங்க போட்டியா ஜாலியா இந்த மேட்ச். அங்கேனே ஒரு மனுஷன் பாருங்களேன் நடுவுல உட்காந்து போட்டோ எடுத்துன்னு இருக்காரு.
நான் பார்த்த மேட்ச்லாம் எப்போ 40 டின்னர் அடிக்கிறாங்களோ அப்பப்போ பலக்கு ஆல்ரெடி எலிமினேட்டட். ஓ 4 ட்ராஷுக்கு ஜெண்டா போடுங்க. ஏன் ப்ரோ why do you hate the team guys, why do you hate 40 மாட் ஜாஸ்தி வா சாக் மாட் இதே சாக். கைஸ் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் வந்து லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இன்னும் இன்னைக்கான நாள்ல இறுதி போட்டி இருக்கு. இந்த இறுதி போட்டியை முடிச்சிட்டு to the top of the leaderboard. I'm not going to lie, this game, நான் போயிட்டு வரேன். in the center because it felt like that camouflage, and then it came out of nowhere, 7 to get that win at the end. That's right. I mean, this squad with ஒரே just second 3 வந்துறேன். players being able to come and clutch in the win. The questions have been, how is Falak going to perform? What's going to happen to the team if Falak doesn't perform? Well, guess what? That has been answered in a big way with this match, as Falak was eliminated very early on, and everybody, especially IQ, stepped it up. I mean, IQ, I know he's an IGL, but is he really? Or is he a fragger right now? Because this guy had some crazy sprays, and especially the grenades were just 10 out of 10 stuff. And this hold in particular versus SGG is what enabled them to go the entire stretch to get that win against the side of Go, because clearing their backs just made that transition to the Rich line so much smoother. And it's how they got to that area too, because they had to rotate and split Ulf and S2G. Two teams, Jukes, that you usually don't want to split in between, but somehow they made it work. Made it work, and that is how you do it right there. I mean, if you want to become a championship team, you got to be able to make it happen no matter what the situation is. And 4 thrives in the homeland of Indonesia, having so much success here, Max. Yeah, clearly doing just so well for themselves, and looking at the elimination spread. Wow! 8 eliminations for himself. T24 gets 4, and IQ gets 3. Ooh, team wide. வந்துட்டேன் ஸ்ரீஓபி ஹோரா சொல்லி முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. Back in Pmgo அட original ஏன் for bro? them. I wanted somebody to like Huzaifa to step it up. Yeah. And what a better யோசிச்சு time பாருங்க. for Huzaifa அதாவது to do இந்தோனேஷியால just நடக்கிற that ஒரு to மேட்ச்ல win the இங்க elimination. ஒருத்தன் இந்தியால சேர் போட்டு உட்காந்து ஒருத்தன் ஒன்னு சொல்லி அது அங்க நடக்குமா? Huzaifa looking insane. And before they What are you they went talking? top 4. Yep. And I believe we've never had 4 thrives be first place back in PMWC. This could be the first time they could ever be in first place. 48 because of their toxic fan base like RCB, not because they are Pakistan. First time, அப்போ team okay. from Pakistan will be leading a global finals. Previous teamல பேண்டம் நல்லா ஆனாங்க கண்ணு வைங்கன்னு சொல்லி Here because சொன்னாரு they இன்னைக்கு. had a couple 0-point games, guys, right? And they still were யாராவது able to win கேட்டாங்களா two, bro அத? but they do No. it in such extreme fashion. That I think that's the formula here, 7, right? Is when you get that opportunity to get a win. You are South you Indian have to Meji make it Janda. a big one, and 4 thrives are just proving that is how you do it. மேஜி தான் நார்த் Definitely இந்தியன் do. If ஸ்ரீ. we go back to the start North of the day, Indian this COP. team ended up in 10th place in Rondo with just 2 என்ன eliminations. சொல்றதா? They were able to bounce back in such a great way with that win in the first Erangel 9 elims, and then Okay, back but it up பலக்கு with the third எல்லாம் place தெரிஞ்சும் finish in ஹம்பிளா 8 இருந்தான் elims. பாருங்க. Then after ஆமா that, பலக்கு the ஹம்பிள்னஸ் third உண்மையிலே. Erangel was a little bit sketchy. Not one of the best performances, and for them to just send another statement here again, it's exactly what you want to do, Max. And to be completely honest, 4 thrives don't பாத்தீங்களா? strike like the main 4 hero டீமுமே of our வந்து team. அந்த இதுக்கு சரௌண்டிங்ல தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நான் சொன்னேன். Such extreme win. You have We go back. Erangel, the third Erangel. டாப் 4 வந்த 4 டீமுமே எண்ட் ஜோனுக்கு பக்கத்திலே தான் இருக்கு பாருங்க. Best performances in some presence. I mean, 17 Just after பதிவு this பண்ணினேன் start bro. today, எത്ര realistically, பதிவு but top with that mini 14, just oh. omnipresent in this lobby with that weapon. close range, long range, it don't matter CQC. range. That's pretty much what it comes down, because 26 பாயிண்ட்ஸ் எங்கயா பாசிவா விளையாடுறாங்க. யாரோ பாசிவா விளையாடுறாங்க அப்படினு சொல்லிருந்தீங்க chatல. 16 எலிமினேஷன் எடுத்துட்டாங்க bro. Push them up, and now we might start seeing the Aurora we expect to see. A little bit Controlled of a light aggression, there bro. for Furia, clutching up those 7 points. For BTR on the other side, 4 points is just not gonna be cutting it with the way they're நாளைக்கு போய்ட்டு அவர் லைவ்ல ஸ்பாம் பண்ணிடுறாரு. Aurora, Right, that bro. is
Finally, right? About time they get a big performance in here. S2G, the team we've been talking about all day when it comes to Miramar, they end up putting 5 on the board. They ended up taking out Ulf, I think, in that game, right, Max? Yes, exactly. There was actually some really good plays from HamCG, but then the Circle a little bit unkind to their position and actually puts them in nade range. Overall standings போடுங்க இது எத்தனை முறை பாக்குறது That team clear their back to make that transition a little bit smoother, but I do have to go. எப்பல் 3 பாயிண்ட் பேங்க் என்னையா ஆச்சு இவ்வளவு 0 பாயிண்டரியா Miramar, Horror for me, I'm very excited for Nepal, but ever since that first game, Horror 7 just டெல்லி லேண்ட் போகலையா ஃபார் கமெண்ட்ரி Feels like it's been a சென்னையில் நடக்கிறதுனால நமக்கு லேண்ட் கூப்பிட்டாங்க அதுவும் பிரஷர் பண்ண நானு It's in first place with the 14-point lead. This is going to be scary. And by the way, Delhi looking at club Fortnite, congratulations being number 1 with 60 points total. You have to keep in mind, they Namala do weekend not da. have the smash ruling in Pmgo South Asia, meaning this, if they do get in a smash ruling situation where they do enter the smash zone hot jukes, they might shake a little bit and struggle to convert that win. Man, tomorrow's Rondo is going to be so insane. I think the big thing for Fortnite. You have to keep in mind, they do not have the smash ruling in Pmgo South Asia, meaning this, if they do get in a smash ruling situation where they do enter the smash zone hot jukes, PMGO they might shake a SL little வந்து bit and struggle to convert that win. இது இல்ல ஸ்மாஷ் ரூல் இல்ல நான் நம்ம ஊர்ல மட்டும் தான் இல்ல நினைச்சேன் பார்த்தா மொத்தமாவே இல்ல is for them to have such a ridiculous match. And if they do so, ராண்டமுக்கு என்ன ஆச்சுனா நீங்க தான் ஜண்டா போட்டீங்க அப்புறம் எப்படி மேல வருவாங்க It's going to be very difficult for another team to reach that smash zone, especially in the first half of முத மேட்ச் 1ல இருந்தான்டா அவன் போறா சாரி 2ல இருந்தாயா இப்ப பார்த்தா 9ல இருக்கான் அவன் 9வது பொசிஷன் வந்துட்டான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் கமெண்ட்ரி இருக்குமா அது இருக்கும் ப்ரோ நான் மிட்ஃபீல்ட் வினோப்ரோ நினைக்கிறேன் பாப்போம் What kind of lead are they going to be having over the other squads? Because if they have a There healthy is lead, yes, one more Rondo, so good anyone overall can come. game, a bad game on Rondo like they've been having so far this tournament. But guess what? On that second game, they can Phantom 4 கேம் விளையாடி முடிச்சிட்டாங்க 5 கேம் விளையாடி முடிச்சிட்டாங்க 3 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க Oh, it's been on Orango and Miramar. right. Let's go. Actually, I want to say we saw what happened to Aurora on that first rondo, right? Where they got hot dropped on the தமிழ் solo டீம்ஸ் split போவாச்சு back தமிழ் before கமெண்ட்ரி they இருக்குமா What if இருக்கும் it decides to do that? But to 4th Thrives tomorrow. I wouldn't be இருக்கும். surprised if we're going to be seeing that happen a lot with just தமிழ்னு multiple இல்ல teams. Not only Aurora, நிறைய I think languages Aurora is definitely going to have to readjust whenever we get to Rondo tomorrow. 4th Thrives, depending on what happens here in this next ப்ரோ யாரு match. ப்ரோ அந்த ரஃபா 40 ஃபேன்ஸ் டாக்ஸிக் என்று I wouldn't சொல்றாங்க say that you just skip the hot drop entirely, right? என்னது Just not சும்மா Rondo அடிச்சு can விடுறான் ப்ரோ do that without நம்பாத the hot drop. And they just showcase that they can actually get points passively without being super crazy, and that's exactly what you want to see. ரோஸ்மேரி சாட்ல அத டாக்ஸிக் தான் ப்ரோ 4th சொல்றாங்க Thrives, this is the first time you're ever leading at a global event. All those thoughts that get into their head, just brush them away. For everybody in Pakistan supporting this team, your team is in first place, baby. You gotta be feeling good. Stand up, man. I'll tell you what, the arena is so mixed feelings because you see 4th Thrives win, we see some people erupt. I look over at Rosemary, he's kind of just shaking his head right now. I think he's just like, I want to get in there so bad, you know? I'm getting a little bit too excited. Actually, no, 16th place, 4th Thrives. No, they're not going to win. No, yeah. You are not allowed to talk good about 4th Thrives. But it would be good, right? It would be good to kind of. நம்ம எப்படி இந்தியா தமிழ்நாட்டுல அந்த மாதிரி மேக்ஸ்மேன் வந்து குளோபல்ல Imagine after all that அவர் சொல்ற டீம் வந்து after மனக்க saying வீரங்க Falak is down here, Rosemary is here. Falak ends up winning a global. Talk good about 4th Thrives. But it would be good, right? It would be good to kind of for Falak to just shut up Rosemary. 40 fans are indeed toxic, bro. Have you ever seen the chat of 40 playing Rosemary is here. Falak ends up winning. இருங்க நான் என்ன சொல்ல வராங்க கவனிங்களா Falak is down here, Rosemary is here. Falak ends up winning a global tournament before Rosemary does. Yeah, Rosemary's right behind us, and they won the game. I was seeing heads shaking over there. He was not happy. It was a lot of this. It was a lot of. Oh no. just straight. Oh man. Oh wow. This is just so crazy as we go into ப்ரோ that. ஆல்ட்ரிகோ மட்டும் உள்ள இருந்தாங்க அப்படினா One team that you predicted to just பயங்கரமா இதா இருக்கும் வியூஸ் பிச்சிட்டு போயிருக்கும் இந்த ஈவென்ட் right? And they're doing, not the best here so far, but one player I know you really want to talk about is Razy. Yeah, Razy actually really. What did you say? Nothing. No, Razy popping off actually in that fight. There was TT Project, there was 721. He's able to. But one player, right? And they're doing, not the best here so far, but one player I know you really want to talk about is Razy. Yeah, Razy actually really. What
What did you say? Nothing. No, Razy popping off actually in that fight. There was TT Project, there was 721. He's able to clutch it with the shotgun, actually outliving நல்லா இருக்கு இவங்க பேசுறது. especially thanks to a little cheeky third party from top with a mini. கமெண்டர் ஏன் bro பாகிஸ்தானுக்கு இப்படி கூவுறான்? Conversation. But Razy doing டர்க்கி so good. கூட தான் கூவிட்டு இருந்தாப்ல அந்த Where மனுஷன். the hell is this team that dominated the group stage? They've just disappeared out of nowhere. They ஆனா know 7WCக்கு ஃபேவரட் டீம் நினைக்கிறேன். they need to do something Fourth now, race. otherwise smash நிறைய tomorrow is content just ஃபுல்லாவே not வந்து gonna be possible அவர் whatsoever ஸ்டோரியில for the 40 local பத்தி தான் வருது. Indonesian superstar team. Where's Bigatron? Where the heck is Pandem, man? Pandem. I mean, Matra, just welcome to the stream, like- bro. Like straight up flash in the pan from their group stage. 40 might have good as chances to opposed win the title. now. I mean, Smash no will is easy. noise at Nothing can be all. said. We're going into the final match here, guys. Right, we're going into Miramar. Looking Global at அதிகமா the follow பண்ணல பட் பார்த்த மேட்ச் வர which கமெண்ட்ஸ்ல team do you ஸ்ப்ரெடிங் think இட். if they got a win right here, right now, would shake things up the most? Aurora. Aurora, yep. 100%. The potential on that squad is insane. We've seen them get multiple 20-plus points in different scenarios, especially when they were back in APG. We've seen them do that when it comes down to PMGC. We've seen them do it when it comes down to PMWC. The experience within that team is what got us to say Max and I, Aurora, pretty much instantly. Yeah, right away the team that comes to mind, I think, for a majority of the audience back at home. But you know what? Because you said Aurora, I feel like I have to go for another But you squad. said Aurora too. Okay, yeah, but just because, Yeah. just have something a bit It's different. ஏய் சண்டை போடாதீங்க Fury, அப்படிங்க. I would say Fury, because if they Oh. do deny that gap that you were hoping for Thrives could potentially build in this following game on Miramar, if they can just be up in contention, the Smash ruling is going to be insanely intense tomorrow. We did have a scenario earlier when we had the top Bro, Tamil three teams teams ஆல out ஏன் bro early national on, which kinda tournaments win allowed பண்ண for முடியல? that gap to close up. Hesitation. That's what some of those Pressure teams towards the இருக்கும். bottom are going to be hoping on. Something that we really haven't talked about, that we talked about especially during the group stages, is when do we start counting people out? Especially because you're wanting to be in that first place. You have teams like Pandem with just 3 points. Pandem, you're absolutely gone out of the picture Yeah. for me. You have zero chance in my head that you can actually climb the ladder and end up winning. So I'm not going to be counting them out. Pandem I'm gonna be திடீர்னு ஒரு putting them in 30 the banger list போட்டு of possible spoilers. நாளைக்கு முதல் round So we know mapலயே they ஒரு have 30 the banger skills, போட்டுணுமா? and we know that they can stop some of those. Sorry 30 bomber. We need to see at least a strong podium with a ton of eliminations if they want to be back in that convo. Yeah, அங்க பாருங்க நண்பர்களே பாண்ட்ஸ் பவுடர் தான் Be super happy, chappy about it. Gonna have to go for a bit of a stretch over to Puerto Bariso. on the பார்ட்டோனால side. இருந்து லக்கோப்ரியா Crowd going a bit crazy right great now, play, getting nice and loud because really we need to see some more presence Seven from the local Indo teams. If you're some of those top teams, right? If you're in the top 3, I'm just going to put you in the spot right here, right now, Max. How are you going to be playing this out? Especially if you're 7-1, you have a 17 தமிழ் point டீம் gap. வின் பண்ணனும்னா என்ன You have பண்ணனும்னு a நினைக்கிறீங்க? 14-point gap. Are you going to be playing aggressive? Or are you going to be playing passive from 7-1? I personally want to see aggressiveness, and from Yeah. Furia, Don't forget I your want to see strengths. giga aggressiveness. Giga aggression, like on the first game, really. Yes. Hopefully that's what we're going to be seeing from And Furia. work on They your showed they can weakness. bring the heat, but now it's Miramar. It's even hotter over there on the Dusty நம்ம Dunes. கிட்ட கன் பவர் Maybe இருக்கு. they can make it happen. Just a strong top 5 and ஆனா now safe ஆ ஆட போயிட்டு கோட்டை ஊர்றது தான் நிறைய. contender tomorrow. I hope we see it. It's so difficult with all this pressure on. A lot of teams sometimes just decide to kick back and just put some points on the board, but aggression Match is what makes you predictions. rocket launch up those leaders. Zone Let's ಬಿಡ್ತಾವ go zone ahead and ಬಿಡ್ತಾವ. take it on over to our casters for the last time in day number 1 of the grand finals. Oh, we've only got one more match here, Blank, and Yes, a yes, yes, distinguished difference at the top of the table from Fourth Rise. This to kick us match off I will well. go with 60-point tally is looking last match pretty so close yet likely. so far னு வந்தாங்கல Aurora. I'll go with Aurora again. The Indo Let's teams see. here, not quite finding their feet. They were talking about which team might shake things up the most. I think if BTR get a win here, the whole stadium might shake. I think you wouldn't be wrong. For this game in particular, though, let's take a look at the circle. Heads over towards that western side. Furia, Having right. Picard I'll go with here Aurora, on guys. I'll Miramar stick with has Aurora. been such a boon for them. High Street DD especially Abdul, on the welcome to the circles stream, bro. that we're getting. Really easy rotational pass for them straight away out of Picardo. Really good loot in Picardo too. Pandem having one player drop over towards Geeke. Well, Oh, close range gun எடுத்துட்டாரு. ஆனா ரைட்ல ராக்னாரக் வராரு. அவ்வளவுதான் pretty முடிஞ்சு. good, but the Winnie. Oh my goodness me. They're going to hunting. Really unsure about that one, as you said. அவ்வளவுதான் அரோராவை முடிச்சு விட்டீங்க. ஐயோ அரோராலாம் கிடையாது. நோ ஜெண்டா கைஸ். From Pandem. நோ ஜெண்டா நோ ஜெண்டா. 3-point decision right அதாவது I guess for Pandem, Auroraக்கு they நான் just ஜெண்டா realised, போடலன்னு சொல்ல வந்தேன், but they still realised Aurora as is much my as prediction. that this is over. Right? They did not make the cut so far. They need to move further up in the rankings, but 16th place seems like where they're going to keep lying at the moment. ஏ இவ்வளவு 3 ஃபாஸ்டா points on மூவ் an பண்ண entire ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? day would be a tremendously bad result.
I probably one of the புடிச்சாங்கன்னு worst நினைக்கிறேன். we've seen in a பேண்டம் long வந்து time ஒரு at ஃப்ரெண்ட்ஸ் Global, இங்க தான் இருக்காப்ல. which is strange for a team that we know isn't bad. வாவ். 0.5 average on the ப்ரோ டாக் லாஸ்ட் ஒன் வர அந்த அரோரா டினர். here. ஆமா ஆமா. Already taken a hefty டிடில hit இருக்கிற from the arena. ப்ராப்ளமே ஐஜிஎல் தான் ப்ரோ. டூ பாசிவ் அப்ரோச் ரோட் ரெப்ரசன்ட் கொஞ்சம் பேட் வேர்ட்ல பேசுறாங்க. Does make it tough, but doesn't quite connect. Joker will run out of ammo if he keeps going for it, but he is going to go for it. Why not? Why not? You miss every shot you don't take, so the Joker looks to just keep sending it. Furious starting in Montenuevo, equally a good spot alongside with fourth ப்ரோ place. என்ன பண்றாரு? We've got 7-2-1 currently in El Pozo. I think the only team in that top four that is struggling is probably Ulf, who are VTR க்கு over எப்படி towards சப்போர்ட் the east பண்றாங்க side, பாருங்க dropping அவங்க down அணி. one further towards அவங்க goal fans. team. They are in Partona. அவங்க ஹோம் கிரவுண்ட்ல. Always a bit of an uncomfortable rotation there for them. Aurora, Chumacera. I think a lot of the interesting teams here are like in fairly decent spots in the circle. Could make for a very, very curious final day here at Pmgo. Quite a long wait until we get this this next circle, though, Blank. I feel like we've got a lot of time to settle into this game coming up ahead of us. let's see அரோரா இந்த மேட்ச் என்ன பண்றாங்க. PMGO ல இந்தியன் டீம்ஸ் அலௌட் இல்லையா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ. சரவணா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். PMGO ல இந்தியன் டீம்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம BMPS நடக்கிறதுனால இது ஆல்மோஸ்ட் BGIS மாதிரி ப்ரோ. இந்த குளோபல் ஓபன்ன்றது நமக்கு BGIS இருக்கு, BMPS இருக்கு. Bigatron from the northeast side, Sierra Bronca, as well as Boom from the east side, Impala. Potentially as well Geek. PMGO for non-regional teams. Geek actually ends up because, like you say, it's a long rotate. BTR கரெக்ட் தான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் தமிழ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் GSR 25 தமிழ்நாட்டுல வந்து அந்த அளவுக்கு ஐஜென்ஸே இல்லையா? முன்னாடியாவது வந்து இவர் இருந்தாப்ல, ஹல்க் இருந்தாப்ல. இப்ப ஹல்க் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு. It's definitely doable. அவ்வளவுதான். ஈரான் வண்டியை வந்து ரிச்சு குட்டாரு அப்படியே சாமி கொடுறதுக்கு பதிலா. Vehicle trapped here or not. எப்பவுமே மிராடோவை பொறுத்த வரையும் as much as possible பக்கி கிடைச்சா எடுத்துக்கோங்க. Yeah. That's what I always say. Do always say that. It's actually quite annoying. ஆனா இறங்கல்ல பக்கி கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. You know, we sit down and Blank's like no car. Bro BMIC எப்படி? Yeah. Stop that. I'm eating my BMIC வந்து goodness me. Plenty of teams looking to eat their dinner here in the top 8 of BMSD. chicken. That is அதுக்கு அடுத்து 4 teams from Japan and Korea bro. TN ல பிளேயர்ஸே வர மாட்டாங்க. நம்ம கிட்ட கிராஸ் ரூட் சிஸ்டமே இல்ல. அதான் சொன்னேன், நம்ம வந்து ஒன்னு கிரியேட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு. நான் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறேன். பட் அது எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமா நடக்கும்னு தெரியல. நானே கூட மேட்சஸ் நடத்துறேன், ஸ்கிரிம்ஸ் நடத்துறேன், ஸ்ட்ரக்சர்டா. Lovely. Don't know how many people actually have that around the world. எப்படி போவும் தெரியல. I guess I'll find out later when someone messages me saying, what is that? What on earth is a roast dinner? Well, you take your dinner and you roast it, just like Frenzy's looking to try and roast one of the fourth rise players, but you're going to have to get up earlier than that to start cooking. You want to take down fourth rise because they are sat atop the table and looking peachy keen for more fights. Ooh, Split at Zypher. the moment though is fourth rise, so Zypher waiting in the wings does provide information back to the rest of the squad who are now in vehicles making their way on over. Pandem obviously weakened at this point in time with just 3 players alive. Bro, I think TT ல பிளேயர் இல்லாம இல்ல ஸ்கவுட் பண்ண சரியான பிளேயர் இல்ல. ஸ்கவுட் பண்ண இடமே இல்ல. அவங்க எங்க போய் ஸ்கவுட் பண்ணுவாங்க? We got to stop. We got to stop. TN ல சொல்றீங்களா? TN ல பிளேயர் இல்லாம இல்ல. அதுதான் ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு இடம் இல்ல. அதான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். All 3 of our Indo teams on the back page. They've still got சரியான ஆப்பர்சூனிட்டி. அதான் சொல்றேன். ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆப்பர்சூனிட்டி கிரியேட் பண்ணோம். And we know in these shorter sets how much things can change, right? We saw massive differences towards the ends of those days where we were playing 6 match sets. We've also now got an entirety funding தான் பிரச்சனை guys. for them to try and price pool போடணும். Background works edit பண்ணனும். Circle still about a minute away from touching and showing us where stage 2 will be. அதுக்கு அடுத்து கிராஃப்டன் கிட்ட இருந்து அப்ளை பண்ணி இது வாங்கணும். அதுக்கு 10,000 மேல பிரைஸ் பூல் இருக்கணும். Play off the back of some of the high grounds, get some கேட்டு information. பார்க்கறேன்.
For Fury and Monte Nuevo, really easy. They're just playing currently a talent லாம் 2-1 இருக்கு bro, split. opportunity தான் இல்ல. Yes, I Trying to maintain completely all agree. edges right Completely now agree. of Monte Nuevo. It is a large city at the end of the day. Viewers வந்து performance They want the பார்த்து options. inspire ஆகி Options viewers that will performers follow with மாறணும். stage 2. அப்படிதான் மத்த எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது. ஆனா நம்ம ஊர்ல மட்டும் தான் viewers வந்து performers பார்த்து inspire ஆயிட்டு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாம முழிக்கிறாங்க. Standout is 4-3 at 6. Ask IQ bro. But this is a very, very evenly matched lobby. Brands எல்லாம் பிடிக்க முடியாது bro. I mean, we were talking about, you know, bubbles. Brand sponsorக்குலாம் நம்ம கிட்ட minimum வந்து ஒரு 50 to 60k viewership ஆவது இருக்கணும். Thresholds to feel safe. Consistent watching சொல்ற concurrent views. 50 point bubble to be safe. It's so much lower here by approximately 3 points. நம்ம குறைஞ்சது lakhsல views generate. Time to do it for Fury. Loadouts guys. With this shift out towards Montenuevo, everybody on their bikes now. BTR back at the queue on the north side with Irina a little bit ahead of them towards El Pozo. Will have to make their way down. Razy gonna get stuck in here. Hops to the back seat. Turning A. Oh, just able to stay alive there, but there buffer ஆகுதா warning shots and more. guys இது buffer ஆகுதா guys stream buffer ஆகுதா Axel wants to repeat that performance, wants to do more damage. Both these two teams diverging from one another though, and may just allow each other to network இது நினைக்கிறேன் Wi-Fi Jio அவன் பைத்தியக்கார பையன். Tricky decision to make here for BTR. They need the points. இதே நெட் கன்சிஸ்டன்ட்டா கொடுக்க மாட்டான். காசு மட்டும் கரெக்ட்டா வாங்கிடுவான் மாசம் மாசம். Good considering they're coming from ஆமா கைண்டா. Okay. இப்போ ரெகுலர் கரெக்ட் ஆயிடுச்சுல. They should be able to find இப்போ ஓகே தானே on this western side. And again, this is very much a decision made on the rotate where we get a western shift on bro, the sound இல்ல. side. Okay, let's go west. Ashik gaming உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை bro. இங்க கரெக்ட்டா இருக்கு. From Picado inwards, we might be able to find ourselves a position here. Has forced Irina on the west road though. Ragnarok BTR might have a chance of holding them out. ஆச்சி இப்போ இல்ல. இப்போ ஓகே. 7-2-1 take a position in Montenuevo. Another team towards the top here. Third place currently. A team that has sort of come out of nowhere. guys இந்த மேட்சோட நான் லைவ் முடிச்சிட்டு நாளைக்கு வரேன் திருப்பி ஓகேவா. ரைசிங் esports மேட்சஸ் வேற பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. 6 மேட்ச் பார்த்தா கண்ணு எரியுது எனக்கு. இதுக்கு மேல நான் பார்க்க முடியுமா தெரியல இன்னைக்கான டேல. சோ அதனால இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிச்சிட்டு நாளைக்கு இன் கேஸ் வந்து இதுல ஆயிடுச்சு அப்படினா அப்படி பாப்போம். அப்படினா நாளானிக்கு ஸ்ட்ரீம்ல பாத்துறோம் ஆறு மேட்சஸ் ஓகேவா. ரொம்ப நாளா பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நான் லைவ்ல பார்க்கணும்னு ட்ரை பண்றேன். Is just about to display itself. Aurora dampa central zone side of this one towards La Riera and that little bit of ground on the north side of Chubasat. Very southern shift here down towards the south side, like you say. Aurora Gaming get themselves gifted a loot crate from up on high. It's a good start to their game. Furia 37 அரோரா மட்டும் இந்த மேட்ச் வந்து இது எடுத்தாங்க அப்படினா வந்துருவாங்க மேல. சிடி ஒரு 12 ஃபினிஷ் சிடி எடுத்தாங்க அப்படினா வந்துறலாம் டாப் 2. சிரியோபி ஒருவேளை 40 டிராபி அடிச்சிருவாங்களோ. ரைட் 40 டிராபி அடிச்சிட்டாங்க அப்படி. சாரி ஃபார் தி பஃபர் கைஸ். நீ பக்கத்துல செமி ஃபைனல்ஸ் வந்துரும். நீ பாக்கிறதுக்குள்ள செமி ஃபைனல்ஸ் வந்துரும். This is all the way up. Yeah, BTR வந்து சாப்ஜியோட ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க. ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்துறா கத்துறாங்கப்பா. Which is a ஜானதன் ஸ்கிரீன்ல காட்டினா சமந்தமே இல்லாம காட்டினாங்களோ அந்த மாதிரி BTR கத்துறாங்க. Already posted up beyond it, as well as the duo from Geeke who you've just seen fleeing. Horror are going to clamp down on the east side of it. And for BTR, I think they've got a really tough situation on their hands. ஜண்டா போடப்பட்டதா? BTR, I don't really know how they play this one. பேசுறது கேக்கல bro. Guys உங்களுக்கு எல்லாம் பேசுறது கேக்குதா? To get down towards that south side. On that area, I mean they'll also struggle. நடுவுல லைட்டா glitch ஆயிருக்கும் bro. The network issueனால. Four thrives didn't have to move too far from Picado either. Very short. Okay. இந்த மேட்ச் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது. Flash. ல Pandem all down. Leon eliminated tops eliminated இல்ல knock. Top knock. Sorry, tops knock. Just the start of things though. Come on guys, let's go for 130 likes நண்பர்களே. Almost immediately. Just a few more likes needed for 130 likes. கேக்குதியா டன். Bro, Ashik Gaming. உங்க டிவைஸ் தான் problem. Isn't very fearsome right now, Blank, but still, it's a trouble. It's a problem, potentially, especially with Team Flash and 4 Thrives, as well as S2G lurking in the wings. Always happen on that final match.
Sanju from Boom looking down that way. S2G rocking in from that south side. They just swung by Chumasera. Things start to slow down. Aurora Gaming laughing at the moment. Incredibly good position from them. The desk is saying that things that would shake the top side of the lobby up would be Aurora Gaming getting a win. S2G southern sideல இருந்து அவங்க ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க மேல? Furia அந்த சைடு இருந்தாங்க, நார்த்தன் சைடு. S2G என்னப்பா அதிசயமா 4 பேர் அலைவா இருக்கீங்க. வாவ். So getting a chicken dinner to end things out would be a great confidence booster. இந்த மேட்ச் prediction guys உங்களுது? As I said in the beginning, I'll go with Aurora. They're going to stay central. I mean, it's fairly secure no matter what. That east side gets thrown a little bit of a ball. The road gets harder for BTR on that north side. I mean, they've had a tough time of it so far, but that's going to continue, especially when you consider you've got 721 and TT Project as well as Furia across the road right next door to them. Yeah, a lot of difficult approaches right now. BTR, I just don't know how much further they get off the back of this one. It's such a hard rotate. They already made a long journey round the sun. Top வந்து Pantapல Dimsy knock stopல. To push even further. Price how much? எதுக்கு? Like you say, holding that road as well. So once you start to cross, like எதுக்கு price how much? Price போலா? அது யாருக்கு தெரியும்? Road map போட்டாதான் தெரியும். On that northern edge, not letting ஒரு வாரம் பூரா நடக்கணும். நானே இல்ல அப்படினாலும் நடக்கணும் மேட்சஸ். அதுக்கேத்த மாதிரி செட் பண்ணோம். அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்புக்கும் ஆளுங்க தேவை. வாலண்டியர்ஸ் யாராவது இருக்கீங்க அப்படினா முன் வரும். அப்போ அரோரா போட்டி. They take a bit of a heavy hit right now. One player goes low, but no knocks just yet. They're going to make their move. BTR trying to navigate Montenuevo, using the buildings as cover, moving fast through. They've got one player out on the off angle. Go to guess it so randomly. And Malik doesn't quite catch the clip there. The first aid will come on through. Oh, Federalis knock, guys. Federalis falls first, and BTR. This match, your prediction for I think they will expand their lead. Let's see. Because there is still answers. There is still life left in the home team. As Razy top வந்து பேண்டாமா போட்டு பிரிக்கிறாரியா அந்த இடத்துல. 721 as well as Aura could potentially backstab onto 721's position. Razak was incredibly low, managed to get BTR வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஸ்பாட்ல இருக்காங்க. He's able to just about look out of it. Who is the best player in this lobby? Your opinion? Top தான் bro. Heavy hit to the squad. MVPs. BTRல ரேசாக் அவர் கூட நல்லா விளையாடுறதா கேள்விப்பட்டேன் நான். E-Arena may have got the better of it down towards that south side, but they're still dealing with GOAT, who are swirling on that southwest edge. A whirlpool of GOATs. Is a really difficult wall to try and get past those Ladriera ridge lines, those valleys, notoriously difficult to traverse to get across. Axel in the high angle split. High angle will suffer there. Tough times indeed. 3 players for BTR on the north in the meantime. Going to try and push their way in, but still very, very tough. 721 do have Horror now to worry about. A little bit closer to home. Malik goes down first. Yeah, 721 என்ன பண்றாங்க? 721 இந்த இடத்துல அங்க கீழ இருந்து மேல இங்க வந்து. Rehan does a lot of damage there. Confirms the flush. Bro, I have been following 40 for past 1 year. I love them and their gameplay. I will watch 40 players live regularly. Jagadish, welcome to the stream. Super, bro. So many nice eliminations in that first game over on Rondo, but they might close down. Overall, ரெண்டு பிளேயர் பின்னாடி GST யாரும் வந்துட்டாங்க guys. Look to push them aside. அவ்வளவுதான் no fear Gali. Jiggle, Igel left alone. What is he going to do? Indicated an incredible demon of a team. Iran is the best player in the current lobby. But they were exercised quite quickly from that match onwards. Sad to see. No fear likely to go next with Sleepy taking a dirt nap earlier. No fear eliminated. Masku from 721 looking to push on through a team that wants more points. First match பார்த்தோம். Coming through right now and it's on. First match பார்த்தோம். Oh, that's going to help them out nicely. Group A ல பார்த்தோம். அத பார்த்துட்டு சரி ஓகே போறாதான் அப்படி நினைச்சேன். பிரிக்கிறாங்க போற பக்கத்துக்கு. As we take a look at the west edge, this is the last player now from Geeke who's managed to survive quite a while. Ragnarok hoping. Sama cluster ya இந்த சைடு கூட. நிறைய நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடுல தான் கிளஸ்டர்ஸ் அதிகமா வருது. Bro, what about fourth race? Stick it and stay amongst. Fourth race புரியல. Fourth race எனக்கு கைரி welcome to the stream G.
It's a good team there on top of the table, doing exceptionally well. And they're moving in relatively uncontested compared to a lot of other teams. Bro, I told Rezak is the best and Rezak got eliminated. Bro told Rezak is the best and Rezak got eliminated within seconds. I didn't listen, bro. Sorry, I didn't pay my attention to it. Flashes behind them, but again, Send off for no Rezak. one giving them Oh, any guys. problems. Good shot from Zeric over Okay. towards the Ayota Yato. go to காலியா இல்ல மூணு பேர் இருக்காங்க கோட்ல ஒரு பிளேயர் மட்டும் தான் செக்யூர் செய்யப்பட்டிருக்காரு இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டிடி வந்து மாட்ட போறாங்க சாண்ட்விச்ல ஓ ஓகே over towards Zeric. They try and roll forwards. TT Project sending over the ridge lines, needing to find more picks off on towards Goat Team. TT Project மாட்டிக்கிறாங்க guys. TT Project eliminated. கோட் முடிச்சிடுவாங்க. எங்கடா இன்னொரு பிளேயர் TT Projectல ஓகே லாங் பேக்ல பின்னாடி இருக்காரு ஓகே இல்ல ரிவைவ் எடுக்கல இன்னும் ஒரு EA வந்துட்டாங்க அவ்வளவுதான். And they are left on one player standing. Goat Team rally around the position. Fourth Thrives, man, they keep going strong right now. Fourth Thrives வந்து 7-1 ல ஃபைனல் எலிமினேஷன் எடுக்கறாங்க போல. Ulf lost a play on the ஆஹா என்னையா இது கைஸ் ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகுதா southeast side, just struggling to find an entry. Anytime soon, they take out 7-2-1. Ulf lost a play on the southeast side, just waiting for someone to make a misplay. Maybe. ஓ அங்கே எல்எல்என் போறாங்க ஓகே ஓகே அங்கே பிரச்சனை நமக்கு பிரச்சனை இல்ல ஓகே ஓகே ஜெண்டா ஃபார் a reason I don't watch BGM. I follow international South Asia CE tournaments and you knowledge about international tournament and players impress me. You follow both Indian and local international love. Thanks a lot bro, but I'm being brutally honest. International வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு knowledge கிடையாது. Looks like this team just getting started. They have got a brilliant lineup. Buffer எல்லாம் ஆகல ஓகே no one request on next live title analysis with the Janda opinion வைங்க அந்த கமெண்ட் நான் இக்னோர் பண்ணிரணும் எதுக்கு பச்சன் தெரியல ரைட் let's go people, let's go for 130 likes. Thank you Jagadish bro. Full fighting force which it looks like they have been able to do here. Four players now on bro blind னு ஒரு மல்லு ஆர்க் இருந்துச்சுல என்னாச்சு bro அவங்க ஏதோ பல கடன் பிரச்சனைகள்ல போய்ட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் bro. ESPORTS ஸ்டோரிலாம் போட்டுட்டாரு Fourth Thrives opens up over towards நீங்க பெண்டிங் பேமெண்ட்லாம் கொடுக்க முடியலனா எதுக்கு ஆர்க் நடத்துறீங்க அப்படி இப்படிலாம் கேட்டிருந்தாரு போல. Center once again Aurora just sat out towards that western side. They're currently on a throne and they're looking to reign over the lobby from this position. அரோரா எனக்கு அப்படியே வந்துடுச்சு லாட்ரிலேரா அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கோச் பண்ணா நல்லா என்னதான் நம்பர். Who do you think will win, bro? Aruna ESPORTS for the win this match. How on earth does he They have the position, they have the manpower. A sliver of HP, but that's huge news. And the edge is also not much crowded. That is basically confirmed as a flush. There's less no amount way of really backsteps compared to all the other edges. Position that they get him back. So mostly Aurora guys this match. CD. Get themselves out of Subscribe பண்ணா பாத்துக்கோங்க, subscribe அடிச்சுக்கோங்க, bell button ல தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. over towards this northern side. EA Joker Slightly. got spotted. ஆஹா ஆடா சரி eliminated. எவ்வளவு bullets dodge பண்ணாரு அந்த மனுஷன். Sluggish pace the Flash is setting this game. Goat is the only team. ஆமா Goat மட்டும் தான் இப்போதைக்கு Aurora பின்னாடி இருக்காங்க. If Aurora manages to eliminate Goat with 0 man losses, back clear ஆயிடும். அவங்க front full vision இருக்கும். அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னா they have a huge area to work with. பாப்போம். FL 4 men standing strong. Low range ல இருக்காங்க. Zone இல்ல. Fourth Thrives முன்னாடி ஹோல்ட் பண்றாங்க. Fourth Thrives are in fact pretty good at defense bro. No vehicles. பலக்கறான் போல 40 ல this match 40 ல this match okay. Fourth Thrives எங்க ஆமா ரெண்டு எலிமினேஷன் தான் எடுத்துட்டாங்க. ஆனா அப்போ ஒரு நேட் 7-1 கே ஃபைனல் எலிமினேஷன் பலக் தான் கொடுத்தாப்ல. Okay. Win got knocked out. சரியான கவுண்டர் நாக்கியா. It's too easy. டாப்பும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல அந்த சைடு 40 ல T24 நாக்கு.
both looking to put the pressure in. Win will be able to get the heel off. 40 இப்போ அன்வாண்டடா எங்கேஜ் ஆறாங்களோன்னு தோணுது. எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா லைக் So a diminished position. ஏதாவது ஒரு பிளேயரை மட்டும் அவங்க ரைட் சைடு லோ ரிட்ஜ்ல இறங்க வச்சுட்டு சேஃப்டிக்காக ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்க வச்சுட்டு 40ல 3 பேர் வந்து வெயிட் பண்ணணும் எஃப்எல் வெர்சஸ் பூம் ஃபைட் வரும்போது. அந்த டைம்ல தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம். ஜியால் வித் M249 அதோட காட்டவே மாட்டாங்கயா. என்ன ப்ரோ ஆச்சு ஹோரா #9 ப்ரோ மொத மேட்ச் விளையாண்டாங்க ப்ரோ. அதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லா பாய் தான் ப்ரோ. பாய் விரிச்சு தலகாணி போட்டு அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2-3 பெட்ஷீட் போட்டு இழுத்து போட்டு தூங்குனவங்க தான். அப்பா ஃபியூரியா காலியா. ஜியால் என்ன ஒண்ணு ஒரே ஒரு நாக் தானா. அரோரா 3 எலிமினேஷன்ஸ் எடுத்துட்டாங்க गाइस. 4 tries 2 eliminations. Nice. With those 2 extra points added this game for 4 Thrives. Ooh, it's going to be rough tomorrow. Again, that 48-point boundary wouldn't have been considered safe when we were GSTR வந்து நார்த்தன் சைடுல அப்ப வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க ரெண்டு பிளேயர்ஸ் ரிமைனிங் அவர் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்களே. ஓகே ஓகே. பேக் வந்து எலிமினேட் ஆகலையா? 3 பேர் இருக்காங்க. டாப் அப்பே 2-3 நாக் வச்சாரு பேண்டம்ல. அரோரா சிடிஎஸ் ஐ கெஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தான் பார்த்தேன். அதுக்கடுத்து அவங்க பெர்ஃபார்மே பண்ணல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்க்கு அடுத்து ஹோரா அப்படியே பாய் விரிச்சிட்டாங்க. ஹோரா மோஸ்ட்லி நாளைக்கு பொட்டன்ஷியல் கம்பேக்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். It goes down. Flash takes a fair bit of damage there as Boom continues to try and ward them off. This உங்களை விட பெரிய ஜெண்டா போல யாரு? உங்களை விட நான் பெரிய ஜெண்டா போல இருக்கலாம். Right now and they desperately need to. இன்னும் கூட 4th ரேஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிளேயரை வந்து ரைட் சைடு லோ ரிட்ஜ்ல இறங்க விட்டு ஜோனோட வர விடலாம். ஆனா அவங்களுக்கு கீழ இன்ஃபோ இல்லையா இல்ல எதுக்கா எஸ்டேட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. பாப்போம். உசைஃபா முன்னாடி வந்துட்டாரு. ஏய் இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கமிட் ஆக போறாங்க. பூம் தேர்ட் பார்ட்டி அடிக்க போறான்யா. யூரியா கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க போலயே. ஆமா ஆமா ஆமா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவங்க எடுத்தாங்கல்ல அதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லா ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க. S2G S2G பாருங்க ப்ரோ. ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருந்து சாரி சவுத் ஈஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே வெஸ்ட்க்கு வந்துட்டாங்க. ஜியாலு நாக்கு டாப்பு நாக்கு எலிமினேட்டட். சிக அப்படியே தலைகீழா மாத்திட்டாப்லையா இந்த மேட்ச. அவ்வளவுதான். S2G எங்க இருந்து வந்தான்னு தெரியல. அரோராக்கு முடிச்சுட்டு போயிட்டான். ஃபலக் நாக்கு 4 ட்ரைஸ்ல வந்து IQ T24 மட்டும் தான். IQ வந்து FL வின்னு பவுஸ் ரெண்டு பேரை நாக் வச்சிட்டாப்ல. உசைஃபா எலிமினேட்டடா ரைட். அரோரா சோனாக் ஒண்ணும் பண்றதுக்கு இல்ல ப்ரோ. போய் 1v2 விட்டாங்க ப்ரோ. 2v1 வாங்கிட்டாங்க ப்ரோ. பூம் என்னாங்க இருக்காங்க இந்த லாஸ்ட் கேம் இருக்காரா? ஓ எல்பெரில் அப்படியே கீழ வந்துட்டாரு. ரைட் ரைட் ரைட். ரீஃபஸ் இன்னும் 1% இருந்தா கூட இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துருக்கும். நான் கோட் தான் அப்படி ஏதாவது பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா S2G சத்தியமா எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. நான் S2G ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த சவுத் ஈஸ்ட்ல பொசிஷனிங் பண்ணிருந்தாங்க. அப்படியே ஜோனை ஓட்டியே பார்த்தா வெஸ்டர்ன் சைடு வந்துட்டாங்க S2G. Feels like we've seen brilliant things coming through from Hazaifa. IQ as well. Now needed to stand with his team. That is beautifully dispatched around the edge. Another 4th race 7 finishes top of the table. Samma lead bro 20 point lead bro. Question points உள்ளேயும் போயிட்டாங்க. இப்போ கோட் வெர்சஸ் அரோரா ஃபைட் வர போகுது. அரோரா லோ ரிட்ஜ்ல இறங்கி ஓடணும். கோட் அதோட மோசமான நிலைமையில இருக்காங்க. அவ்வளவுதான் டாக் நாக். அரோரா அவ்வளவுதான் கைஸ் தூக்கி அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். டாடா பை பை குட் பை கதம் கையாண்டாங்க. Versus Rosemary, all the rest of these things all centered around Falak. The guy's a great player, insane nades overall. But T24's been lighting the lobby up. IQ's been around since the longest time and is Reefers இன்னும் இருக்காரா? ரைட். ஒரு மேன் நாக்கு. ஓ 40 தேர்ட் பார்ட்டி கொண்டாங்க. ரைட்ரா. சமயா மூவ் பண்றாங்க 4th race. It's only Reefers on the inside now for Aurora. They are not in the zone. Come on guys, let's go for 140 likes guys. 10 more likes for 140 likes. Live பாக்குறவங்க லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Just sat down there, not worried about a thing. Big chillin' right now in the valley, but they're gonna have to leave at some point. Docker revive பண்ணிட்டாரியா ரீஃபஸ். A very slow match. Nice shot from Reefers with the MG3 underneath. Go starts to duo versus duo.
on minimal Reefers இது ஏதோ ammo. பண்ணாரு. ஒரே செகண்ட் ரிவைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். 3 underneath. Ghost starts to try and find some shots. Another one from Reefers on minimal ammo. Reefers வந்து He is IQ knock ஸ்டாப்ல. as anything. But can they flex out and get that? Go to Moxie அந்த சைடு இருக்காரு. ஏய் They can't push in, but they just keep going. அவ்வளவுதான் deadly duo வா. ஜாடா drop gun வேற கையில. MG3 புடிச்ச பரட்ராப்ல. 40 is the only good third party. இல்ல bro head to head கூட நல்லா தான் ஃபைட் எடுக்கறாங்க. அவங்க லாஸ்ட் மேட்ச் எட்ஜ் கிளியரன்ஸ் நல்லா தான் பண்ணாங்க. இந்த மேட்ச் எட்ஜ் கிளியரன்ஸ் நல்லா தான் பண்ணாங்க. Potentially at the end of the day It's going to be 2v2 னு நினைக்கிறேன். 40 vs Aurora நினைக்கிறேன். Let's see. கோட்ல இன்னும் ஒரு பிளேயர் இருக்காப்ல. பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணி விட போறாரு. நான் இண்டோ டீம்ஸ் நல்லா ஆடுவாங்க நினைச்சேன். They are struggling. Well, as Aurora desperate for a win here right at the end, right Phantom at the 3 finish man line versus Pandem. How can they do it? Phantom 3 பிளேயர்ஸ் அலையுது. அவங்க ஃபுல்லா டின்னர் ஃபோக்கஸ்டா விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ இந்த மேட்ச். அவ்வளவு இந்த மேட்ச்ல பிரிச்சுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Phantom. Aurora ரீஃபர்ஸ் நாக். ஓ Aurora எலிமினேட்டடா. Looking for the back to back. The triple chicken dinner on the day. எல்பேரல 1 HP. Low HP. I don't think he's got much left in the tank either. Waiting for the peak, the nade up. Oh, Jubran எடுத்துறாரு அந்த ஃபினிஷர். ரைட். The deepest no way. But IQ finds one and that is a high range guys. Fourth race dinner. Going the distance. GG well played. Fourth race. Half of the games today. Fantastic with game. the chicken dinner here. A 2 versus 2 is possible. Summa edge clearance ya. Reflex ah. Weapon swap with the shotgun around his teammate. He finds it. He gets it done. And Whoa. Do so much. Go so far. யார் வந்தாலே நாக் அடிச்சிட்டு இருக்காப்ல அவர் போயிட்டு பேக்கப்ல ஜூப்ரன் ஷாட்கன்ல அடிச்சிட்டாரியா. Damn bro, damn. Is there nothing this guys can't do? At the top. Fourth race தானா சம லீட் ஜி. fourth race. A 3 for today. Incredible. 40 இருக்கேன். 40 வந்து இந்தியன் டீம் bro. fourth race வந்து பாகிஸ்தான் டீம் bro. On this team that has clutch potential, that has firepower, that has the gonads to take this home. பயங்கரமா விளையாட்டாங்க guys. I guess right 43 CDயா. And they should be standing tall right now. ஆமா 6 மேட்ச்ல 3 மேட்ச் சிடி bro. ஒரு இறங்கல 2 மிராமரு. விசன் வாடா விசனே. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய். எப்படி இருக்க? ஒத்துக்க மனசு இல்லனாலும் 40 சூப்பரா விளையாடுறாங்க. 40 சூப்பரா விளையாடுறாங்களா? நல்ல டீம் bro. ஃபேண்டாஸ்டிக்கா விளையாடுறாங்க. எட்ஜ் கிளியரன்ஸ் ஆன் ஸ்பாட்ல இருக்கு bro. சம பயங்கரயா. 3 டி சிடியா. அவ்வளவுதான் தூக்கி குடுங்க டிராஃபியை 40 கிட்ட. மேட்ச்ல 3 சிடி சாதாரண மேட்டர் இல்லையா? Controlled aggression guys, power of controlled aggression. Let's go. live பாக்குறவங்க லைக் போடாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போடுங்க. டேவிட் ஓபி bro லைக் போடுங்க. ஹை bro டியோனிசஸ் லைக் போடுங்க. 82 பாயிண்ட்ஸ் 40. 6 மேட்ச்ல 82 பாயிண்ட்ஸ். ஆனா 3 சிக்கன் டின்னர் இருக்கு. 82 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் வெச்சுவாங்க. பட் அவங்க given the fact that அவங்க ரோண்டோ மேப்ல எதுவும் பண்ணல அப்படின்றது அந்த அடுத்த 5 மேட்ச்ல வந்து ஜிஜி வெல் பிளேட். fourth race. விசன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். இந்த விசன் யாருன்னு தெரியுதா? கோகுல் விசன் ஹான்சோ வைப்பர். இது டிஎல்ஜி 40க்கு எல்லாரும் வின் பண்ண வைக்கணும்னு ஆடுற மாதிரி இருக்கு. நாக் வெச்சா கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க. 40க்கு எல்லாரும் வின் பண்ண வைக்கணும்னு ஆடுற மாதிரி இருக்கு. நாக் வெச்சா கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க bro. அவர் நாக் எலிமினேட் பண்ண பாத்துறாரு bro. இல்ல அந்த சைடு புல்லட் எடுத்துச்சா எனக்கு அதான் தெரியல. படிச்சு போல. fourth race ஆனா பெரியா bro. ஜிஜி. appreciable performance ya. And இன்னொரு ஃபேக்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா they had only 2 players from 7th zone. 7th zone shrinkல அவங்க ரெண்டு மேல இது பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே கான்ஃபிடென்ட்டா மூவ் பண்ணி சிடி எடுத்துட்டாங்க. ஜிஜி அரோரா நல்லா தான் பண்ணாங்க. பட் முடிச்சிட்டாங்க. fourth race முடிச்சிட்டாங்க.
so many big names here, Hodrich, that needed to perform, and you know what? They did exactly that on good old Miramar. 6-4-2. T24 with that 9 damage, 999. Look at all those numbers though. 4 thrives. This is what I Uzaifa ஒரு finish கூட எடுக்கலாம் ஆனா வந்து 455 damage. The smash point tomorrow is going to be so crazy, and they did it. நாளைக்கு ஸ்மாஷ் பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கே சில டீம்ஸ்க்கு வந்து 2 மேட்ச் ஆயிரும் போல. தேர்ட் மேட்ச்க்கு அப்புறமா தான் गाइस. ஓ ரோட்டோ மேப் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். Falak is great, but we need to see the other players rise up right next to Falak. This is happening right now. But on the biggest stage in அவ்வளவுதான் அடுத்து 40 கோல் ஜெண்டாவா. We have been seeing this team grow before our eyes. If we really take a step ஜெண்டா போட்டா கூட பயங்கரமா விளையாடுவாங்க போல. அப்படி விளையாடுறாங்க அவங்க. And then at one point Naki did end up போத ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்டுங்க. இப்போ அடுத்து மேட்ச் ஸ்டாண்டிங்ஸ்னு வருவாங்க. ஓ மேட்ச் MVP ஆல்ரைட். எலிமினேஷன்ஸ் 999 டேமேஜ். பிரைமரி வெப்பன் வந்து 6. He started to become the fragger. And now you have even more backup with Uzaifa, but you can tell right there the match MVP. One more damage and it would have been so satisfying. Come on guys, let's go for It's kind of a cool number. You flip it. He's teasing a discount. 132 likes. Live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Really happy with the overall side of 4th Thrive. And looking at the overall story of this team, right? You're looking in this tournament in particular for Pmgo season 1. GG 4th Thrives. Looking a bit shaky, performance from 4th Thrives நண்பர்களே. Coming on through in the survival stage, and now all of that knowledge has been used to its full potential. They went full Goku mode. All of the power is coming their way. And you know what? 3 wins on a Okay, match standings போங்க. This has never happened in PUBG Mobile Esports history. I can't wait to see what that overall ranking looks like. It's going to be crazy, man. How big of the lead are they going to have? Hey, let's put this way. Big one. Too big. Too dang big. That is for sure, guys. As we take a look at some of the rotations from this சம லீட் எடுக்க போறாங்க guys. At this point, ஓகே நண்பர்களே, இன்னைக்கு ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் மேட்ச் பார்க்கலாம்னு சொல்லிதான். ஆனா இதுக்கே எனக்கு பயங்கர டயர்ட் ஆயிடுச்சு. சோ அதனால வந்து நம்ம நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்இ மேட்சஸ் போறோம். ப்ரோ நீங்க எப்ப ஆடுவீங்க பிஎம்ஜில? விசன தேவையற்ற கேள்விகள் தான். நாளைக்கு அரோரா ரோண்டோல 30 பாம்பர் போட்டாதான் கரெக்ட்டா இருக்கும். It's going to be none other than Aurora, and you have seen Aurora. Right. Come on guys, let's go for. They were surprised with what happened in Let's go for 133 subscribers around likes and subscribers whatever. Yeah, 4-3-22 points. Overall match standings starting. Last PMG Cilium first day they topped. Second day they choked like amateurs. Anything changed? Rondo irukku, smash rule irukku. I have high hopes that first half of the day, right? Aurora will do well. Ever since that next Erangel, right, the last Erangel of today, they've been significantly. Furia கூட சர்ப்ரைஸ் அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Furia எல்லா மேட்சுமே நல்லா விளையாண்டாங்க இன்னைக்கு. We hyped up this guy. Average saving the day, smashing it out back in PMGO ECA with that 1v4 grenade. S2G first 2 match சாமிக்கு first 3 matches சாமிக்கு third 4th matchல இருந்து தான் ஒழுங்கா விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க. So Aurora's looking great, but Reefus in particular, and then top with a mini 14, that duo is looking mental. It's wild because you're right. I mean, 10 points, that's a great game, right? A 2-day tournament, they're putting up consistent placements, which is great. It's just 4th Thrives are going insane. I don't know what else we can say about it. Looking at the other half of EA வந்து 4 finishes. Okay. 2 points definitely need to step it. 82 பாயிண்டா. Oh my goodness. 4th Thrives 82 points. This might be the biggest lead we have ever seen. 92 points ஆப்போ. Day of a global event. Smash point mana max point 92 points So now that the smash roll is set, tomorrow to enter the smash zone, 4th Thrives needs to get to 92 points. They could win this championship, the PUBG Mobile Season 1 in Indonesia, Jakarta, in just 2 games tomorrow. Goat hashtag 2 அதுவும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அவங்க ஸ்பாட் பண்ணல நானீங்க. Furia ஓகே ஆரம்பத்துல தான் நல்லா விளையாடுனாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் தான் சோக் பண்ணிட்டாங்க. மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் 92 guys. 49ல இருக்கான் கோட். Besides them. Like
what are the chances? கோட் ஆனா கன்சிஸ்டன்ட்டா எடுத்துருக்காயா பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் 20 பாயிண்ட் 0 சிடி 20 பாயிண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஜிஜி கோட் பொசிஷனிங் எடுத்துறாங்க எப்படியோ Especially with some of the squads that we saw earlier, they remember ஹோராக்கு தான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல really well. முத மேட்ச்னா பயங்கரமா அடிச்சாங்க அதுக்கு ஆளுக்கானும் பேண்டமும் 10 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க உங்களதான் இது போட்டு விட்டேன் ப்ரெடிக்ஷனா போட்டு விட்டேன் மேக்ஸ்மேன் வந்து பிடிஆர் தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாரு சாங்க மேக்ஸ்மேன் வீடியோல பிடிஆர் தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருந்தாங்க And if we're being honest, we've seen teams being able to win back to back. Remember S2G. Now today, 4 Thrives getting 3 wins. Honestly, this is unbelievable. It's unbelievable. Right. போதும். That puts this Okay, நண்பர்களே. The day ends here. Anyway, லைவ் பார்த்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல. ஹோப் இன்னைக்கான வாட்ச் பார்ட்டியை வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 4TRோட கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கு. செமி சென்ட்ரிக்கா ஒரு பொசிஷன் பிடிச்சிக்கிறாங்க. அந்த பொசிஷன் வந்து எட்ஜில் வந்துடுச்சு அப்படின்னா எட்ஜ் சூப்பரா வந்து கிளியர் பண்றாங்க. 2 பேரா இருந்தாலும் கான்பிடென்ட்டா வந்து புஷ் பண்ணி விளையாடுறாங்க. வெல் பிளேட் டீம் 4TR. ஓகே சரி சாரி 4 Thrives 4TRனு வருது. Okay, anyway, with that being said, நாளை உங்களை அனைவரும் சந்திக்கிறேன். Until then, this is Sri OP signing off from this live streaming, guys. San Bro, Deepak Analyst, Vision, Dexter, iGaming, David WNL Bro, அதுக்கடுத்து வந்து Dionysus Bro, Shadow Bro, Hari Bro, Lulu, Speak the Truth, Balsi, Rafa Bro, C7 Rocky, Dexter, Zaraki, கைரி பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றிகள் பல. நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, this is Sri signing off. Okay, today was entirely different. 40 is usually strong in Rondo, weak in Miramar. Interesting. Okay, பாப்போம். ரெண்டு சீடி மிராமர்ல இன்னைக்கு. Anyway, with that being said, நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் guys. Until then, this is Sri OP signing off from this live streaming. Thank you, bye bye, peace out and good night. Okay, peace out.